Hello students, welcome to my live teaching learning session of BECC 134 Principles of Macroeconomics 2. You know that we have discussed with you that what is macroeconomics. You know that in my macro 1 you have studied about this. In this Principles of Macroeconomics 2, we have discussed ISLM model in unit 1. Now we are doing Phillips curve and unemployment and inflation. This unit is very broader unit. So in this unit we have discussed that what is the meaning of inflation, what are the various types of inflation, and what is the main logic behind this Phillips curve, what relationship Phillips curve explain. In today's session, we will discuss about short run and long run Phillips curve. First of all, Phillips curve explain the inverse relationship between inflation or wage inflation and unemployment. So there is an inverse relationship between wage inflation and unemployment according to A.W. Phillips. In 1950s, Phillips explained this theory that if wage inflation increases, then unemployment rate will fall and vice versa. So there is an inverse relationship between unemployment and wage inflation. So the question is that this relationship or inverse relationship between unemployment and wage inflation, it exists only in short run or in long run or in both the period. How we can explain the trade-off between wage inflation and unemployment in short run and in long run. So in today's session, we will discuss about meaning of unemployment, types of unemployment, relationship between inflation and unemployment, nature of short run and long run Phillips curve, what is adaptive expectation and rational expectations, and then we will conclude of augmented Phillips curve. So all these topics we will discuss in today's session. So let us start from first topic, meaning of unemployment. You know that unemployment means when a person is willing to do work at a prevailing wage rate but not getting any job opportunities. That situation is called unemployment. In economics, unemployment refers to the condition and extent of joblessness within an economy. Unemployment can be measured in terms of unemployment rate, which is the number of unemployed workers divided by the total labor force or total working force. And working force in between, what age group lies? 15 to 60 years. Age group lie in working population workforce. So if total number of unemployed worker divided by total number of workforce, then we can get unemployment rate or we can calculate unemployment rate. Hence, unemployment is the condition of not having a job, often referred to as being out of work or unemployed. And in India or in other developing countries and in developed countries, this problem always exists. No one economy has achieved full employment rate. And according to Keynes, at the full employment rate, if we achieve full employment, then 5 to 6%
voluntary unemployment can be exist. So unemployment is a situation where a person is willing to do work at a prevailing wage rate but not getting job opportunities. That is called unemployment. And it's a very dangerous situation for all of the whole world or all of the economies. Because if people will remain unemployed or jobless, then their contribution in GDP will be zero. When their contribution will be zero, then how our economy can grow, how we can achieve higher growth rate of the economy. So it's a very dangerous situation for each and every economy. Now next is various types of unemployment. How many types of unemployment exist in an economy or in whole world? Broadly, if we categorized this unemployment, then it can be classified into two groups. One is rural unemployment and other is urban unemployment. You know that in whole economy, some people are living in rural areas and some people are living in urban areas. For example, in India, here 70% people are living in rural areas and 30% people are living in urban areas. And in other developed countries, some people live in rural area and some live in urban area. So we can categorize unemployment in two main broad categories, urban and rural unemployment. But in common, if we classify unemployment, then we can say that unemployment may be cyclical unemployment. Cyclical unemployment is that type of unemployment which occurs due to business cycles. You know that business cycles are wave like fluctuations. In business, sometimes there is a boom situation. When there is a boom situation, it means inflation is higher in economy. Producer will encourage to produce more goods and services. When producer produce more goods, then investment will increase. Due to increase in investment, production will increase, employment level will increase, income level will increase. So employment opportunities will generate in case of boom situation. And if there is a depression or recession situation exists in an economy, then people will be unemployed because producer will discourage to produce more goods and services. When production fall, employment level will also fall. So cyclical unemployment depends upon business cycles. And business cycles has four stages: boom, recession, depression, and recovery. And it occurs during the time period. And next unemployment is seasonal unemployment. This seasonal unemployment mainly found in rural areas. You know that agriculture production is a seasonal production. Agriculture production depends upon nature, and nature may be favorable or may not be. And you know that some crops are related with winter season and some crops are related with summer season. So if farmers are engaged in summer crops, then they will be unemployed at winter time period and vice versa. So seasonal unemployment mainly found in agriculture or in rural areas where most of the people are engaged in agricultural activities. Next is frictional unemployment. Frictional unemployment is a common unemployment which can be found in developed countries or in developing countries. Frictional unemployment is a situation when a person remains unemployed
If a person leave one job to search another job or better job opportunity, the time period in between that person remain unemployed, that situation is called frictional unemployment. Each and every person want to gain higher wages or higher salary. If a person is not satisfied with his present job, and if he give resign to that job and search another job which give him higher pay or higher salary, but in between the time period, if he remain unemployed during 3 months or 4 months or 6 months to search another good job, that time period is called in which the person remain unemployed, that is called frictional unemployment. Next is educated unemployment. Educated unemployment mainly found in those person who are highly educated but they are not getting job opportunities according to their qualification or according to their knowledge. So that type of unemployment we can see everywhere, where at present people are getting more and more educational facilities and they are getting higher education, but they are not getting jobs opportunities according to their qualification or according to their knowledge. That's why this type of unemployment exists. Next is technical unemployment. You know that at present we are using modern technologies and modern equipments, advanced techniques, as well as technology is getting more advanced or more better. Some people who resist to get this change, they remain unemployed. As you know that at present each and every offices, all works are done by computer or by uh, online. If people are not willing to or not interested to work in this mode, then they will be, if they don't cop up with this new or modern advanced technological change, then they will remain unemployed. So, technical unemployment is that unemployment which exists due to change in technologies. And if people resist to adopt this change, and if they are not willing to adopt these changes and they are not efficient to work on modern technologies, then they will remain unemployed. So, that is technical unemployment. Now, next is structural unemployment. This structural unemployment mainly exists due to some bottlenecks or loopholes in infrastructural facilities. If there is a shortage in raw material or in supply of labor, and if infrastructure is not very good available, then this type of unemployment exists. So, structural unemployment basically exists when our country's infrastructure is not good, and if infrastructure bottlenecks or some loopholes exist in an economy, then this type of unemployment exists because production will be disturbed. If infrastructure facility is not available, if labor supply is not according to the demand for labor, and if raw material is not properly available in our country, and if technology is not sound or not good, then this type of, and roads, transportation, banking, insurance, these types of services if not available properly, then production activities will be disturbed, and when production will not be held, then how employment opportunities can generate? So unemployment exists due to bottlenecks of infrastructure. Next is disguised unemployment. Disguised unemployment is also known as
Hidden unemployment. This type of unemployment mainly found in rural areas or in agriculture sector. In agriculture sector, you know that most of the family members mainly engaged in agricultural activities. And if we separate some people from agriculture sector, then the marginal productivity will remain same. And if it means the total production will remain same if we separate some people from agriculture sector. It means the contribution of that person who are openly visible that they are engaged in agricultural activity, but their contribution in marginal productivity is zero. If their contribution in marginal productivity is zero, it means they are looking just as employed person, but they are disguised unemployed. They are hidden unemployed because their contribution is nil. You know that if in business, any business activity, if family members are engaged in that business activity, and the total profit is, for example, if total profit is 50 lakh, if we separate two people from that business, only three people are doing, then the profit will remain same. It means the another two-person which we separate from that business activity, their contribution in marginal productivity was zero. So this type of unemployment is called disguised unemployment or hidden unemployment, and it can be we can see in this type of unemployment in rural areas or in agriculture sector. So these are various types of unemployment. One is cyclical unemployment, next is seasonal unemployment, next is frictional unemployment, next is educated unemployment, next is technical unemployment, next is structural unemployment, and disguised unemployment. And there may be so many other types of unemployment like underemployment. If any person is not doing work according to his or her qualification, that person will be called underemployment. For example, if MBA degree holder is doing work in a petrol pump, that is called underemployment. If a person is not getting job opportunities according to his or her qualification, that is called underemployment. So there are many various types of unemployment exist all over the world and in each and every economy. Next is three important types of unemployment. The three main important types of unemployment, number one is frictional unemployment. Frictional unemployment. This type of unemployment occurs naturally when workers are between jobs or have just graduated and are looking for work for the first time. That is frictional unemployment. Cyclical unemployment is a regularly unemployment. The economy, you know, that regularly goes through ups and downs because economy is a dynamic, not a static in situation. So economy regularly goes through ups and downs. When it enters recession, more people become unemployed. And when it enters in boom situation, then more people will get job opportunities. So in case of boom, people will be employed, and in case of recession or depression, people will be unemployed. So this type of unemployment mainly occurs due to business cycles or various stages of businesses which occurs due to time or due to some fluctuation in economy. Next is structural unemployment. Structural unemployment is that unemployment when there is a mismatch between the skill people have learned and the skills of job
market requires, this causes structural unemployment. It means if market require different type of skill, but people have another type of skill, if there is a mismatch in between of the demand for skill and the supply of skill, then this will create, or this will increase the situation of structural unemployment. So these are three main important types of unemployment. Now next is introduction of inflation and Phillips curve. You know that A.W. Phillips propounded the inverse relationship between inflation and unemployment. So, in this model being developed, when unemployment is at an equilibrium level, then inflation is constant. Phillips curve explain the negative or inverse relationship between unemployment and inflation. If inflation is constant, then employment will also remain constant. If inflation rises, then unemployment will be less. If inflation falls, then unemployment will rise. So, inflation and unemployment have inverse relationship. And how it is possible? You know that when wage inflation increases, then supply of labor will increase because people are willing to do more work at high wage rate. When wage rate increases, more people are willing to do work. If people will be willing to do more work, then their supply of labor will rise, and due to rise in supply of labor, unemployment will be less. So Phillips curve explain the inverse relationship between inflation and unemployment. Positive relationship between output, because as well as wage inflation increases, unemployment will fall, but output level will rise. So increase in inflation will positively affects to output level, but negatively affect on unemployment rate. So hence upward sloping Phillips curve shows that there is a positive relationship between inflation and output level. But there is an inverse relationship between inflation and unemployment rate. Now the question is that is it possible in the Phillips curve model, short run Phillips curve model, to run the economy sustainably at lower unemployment, higher output, but at higher level of inflation? No. Its answer is no. This is only exist in short run. It means Phillips curve explained this inverse relationship between inflation and unemployment, which exists only in short run, which may be possible in short run, but not in long run. You know that economy can be divided in three time periods. One is very short period. That time period is known as market period, in which supply can't change, supply can't increase or decrease. In short run, when some factors remains variable and some remains constant, then supply can change only with the help of variable factor, not with the help of fixed factor, because we can't change fixed factor in short run. So, this trade off between wage inflation and unemployment mainly exists in short run but not in long run, because long run is a situation in which we can change each and every factor of production. All factors of production are perfectly mobile,
we can change easily. So in long run, there will be no trade-off in between of wage inflation and unemployment. So Phillips curve explain inverse relationship and it exists only in short run. The trade-off between inflation and unemployment exists only in short period, not in long run. So in the long run, there is no trade-off between unemployment and inflation. If you hold output above, then inflation will accelerate as wage setters will continue to push up their money wage to protect their real wages, and the short run Phillips curve will continuously shift upward period after period. But in long run, Phillips curve will be vertical or parallel to the y-axis. But in short run, Phillips curve will be downward sloping curve which shows inverse relationship between wage inflation and unemployment. So the trade-off between this inflation and unemployment mainly exist in which time period? Short period, not in long period. Now next is, this is the short run Phillips curve. This short run Phillips curve generally slopes downward. When the economy is overheating, there is low unemployment but high inflation. On y-axis, we have taken inflation, and on x-axis, we have taken unemployment. And you know that at 1% inflation rate, when the inflation rate is lower, then unemployment rate is higher, which is 9%, as well as inflation increases from 1% to 5%, unemployment rate falls from 9% to 2%. So we can say that Phillips curve explains the inverse or negative relationship between inflation and unemployment. But this inverse relationship mainly exists in short run, not in long run. When there is a recession, unemployment will be higher, but inflation will be lower. Because at the time of recession, producers will discourage when price level falls, then producers profit motive will fall. They will produce less because their main aim is to earn maximum profit. When their profit motive will be fall, then they will produce less. When they will produce less, they will hire less workers, then unemployment rate will be higher. So, when there is a recession, unemployment is high but inflation is low. So, this is short run Phillips curve. Now, next is the short run trade off between inflation and unemployment. Phillips curve shows the short run trade off between inflation and unemployment, and both have inverse relationship or negative correlation between the rate of unemployment and the rate of inflation. It's very important to policymakers relative to monetary policy and fiscal policy when they attempt to influence the aggregate demand. And aggregate demand, you know that it's the total demand or whole demand by all country people. It is the sum total of C and I. C is demand for consumption and I means demand for investment. If there is a two sector economy, then aggregate demand has two components, C and I. If there is a three sector economy, then aggregate demand has three components, C plus I plus G. C is consumption, I is investment, G is government expenditure. And if
There is a four sector economy exists in an economy. Like four sector means like farm sector, household sector, garment sector, and rest of the world. Then aggregate demand components will be four. Number one is C, that is consumption expenditure. Number two is I, that is investment expenditure. Number three is G, that is government expenditure. And number four is net export, which is the difference between export and import. So, in four sector economy, aggregate demand has four components: C plus, I plus, G plus, net export, or X minus M. X is export and M is import. Now, if to see this inverse relationship and to use this inverse relationship, policymakers like monetary policy or fiscal policy, they can take initiative to influence the aggregate demand in short run. Initially, policymakers assumed it offered a menu of options. Choose any point on Phillips curve to control unemployment. And there is a trade off. High unemployment means low inflation, and low unemployment means high inflation. So, this is the trade off between inflation and unemployment. That's why this Phillips curve slopes generally downward from left to right, and this shows inverse or negative relationship between inflation rate and unemployment rate. Now, next is this is long run Phillips curve. You know that there is no trade off exist in long run. Trade off means that if one thing is increasing, other will be decreasing. And if we want to gain something, we have to sacrifice something. That is a trade off. But this trade off, which exists in between of wage inflation and unemployment only in short run, but in long run, there will be no trade off between inflation and unemployment. So, in long run Phillips curve, LPC means long run Phillips curve. This long run Phillips curve will be always vertical or parallel to the y axis, which shows that employment rate is fixed. And if we assume that there is a full employment which can maybe exist in long run, not in short run, and if inflation increases or decreases, this long run Phillips curve will not change, employment rate will not change. This U star means unemployment rate, which is fixed or constant at various expected rate of inflation. That is called long run Phillips curve. In long run Phillips curve will be vertical, but in short run Phillips curve will be downward sloping. Downward sloping curve will show trade-off or inverse relationship between inflation and unemployment, but long run Phillips curve, which is vertical or parallel to the y-axis curve, which shows no relationship between inflation and unemployment. Here, unemployment rate is constant or fixed at each and every level of expected inflation. Either inflation increases or decreases, this long run Phillips curve or unemployment rate will not get affected by that inflation rate. So we can say that there is no trade off in between of wage inflation and unemployment exist in long run, but it may exist in short run according to A.W. Phillips. Now next is, and here SPC means short run Phillips curve. This short run Phillips curve number 1
as well as output increases or wage inflation increases, this Phillips curve will shift to the right hand side or upward. So if we assume that first equilibrium point is A, this is short run Phillips curve number 0 at this 9% expected inflation rate, and if inflation falls from 9% to 6%, then short run Phillips curve will shift to the left hand side and the equilibrium point will be B. So, but long run Phillips curve will remain always constant or vertical. Next is, this is short run Phillips curve and long run Phillips curve. In short run Phillips curve will be downward sloping curve, and in long run Phillips curve will be vertical, because there is no trade-off in between of inflation and unemployment in long run, but there is a trade-off in between of wage inflation and unemployment in short run. So the nature of this curve will be in different shape in short run and in long run. In short run, curve will be downward sloping curve, and in long run, curve will be vertical. Now next is long run Phillips curve. Long run Phillips curve is a vertical curve. Long run Phillips curve is a vertical curve. Unemployment does not depend on money growth and inflation in the long run. We always return to the natural rate of unemployment, but at a higher price level. If the Federal Reserve System increases the money supply, in the short run, unemployment will fall, because we know that as well as inflation increases, unemployment will fall. Whenever money supply rises, inflation will rise and unemployment will fall, and there is a trade off in between of inflation and unemployment. So this relationship will exist in short run, but in long run, unemployment will return to its natural rate. So in long run, Phillips curve will be vertical. This is vertical Phillips curve, and at A point here inflation rate is low, but at B point inflation rate is high. And this vertical line is showing that this rate of unemployment is natural rate of unemployment. Here unemployment rate is constant, it is not affected by the change in inflation. At high inflation it will remain constant, at low inflation it will remain constant, it will not change. Unemployment remains at its natural rate in the long run. And when the Fed increases money supply, then rate of inflation will also increase, because there is a positive or direct relationship between money supply and inflation rate. So this is long run Phillips curve. Now next is expected inflation shift the short run Phillips curve. If we expect that inflation rate will increase, then Phillips curve can also shift either to the upward or downward. Depends upon expected inflation is increasing or decreasing. But in long run, expected inflation rises and the short run Phillips curve shift to the right. If we expect that inflation will rise in future or in long run, then in short run Phillips curve will shift to the right hand side. For example, here
Long run Phillips curve, as you know that it is always vertical or parallel to the y-axis, and short run Phillips curve is always downward sloping curve. And if we expect that inflation will rise in future, then short run Phillips curve will shift to the right hand side, then equilibrium point will also move or shift from A to C. Here first equilibrium point is A, where short run Phillips curve intersect long run Phillips curve. A point is equilibrium point at low, and this A point is showing that low expectation of inflation. But if we expect that inflation rate will increase in future, then short run Phillips curve will shift to the right hand side parallel. So short run Phillips curve, this red line is showing that high expected inflation rate we are expecting. That's why this equilibrium point shifts from A to C. And here, expansionary policy moves the economy up along the short run Phillips curve. This is expected inflation, which may be shift to the short run Phillips curve, either to the right hand side or left hand side. Now, next is adaptive expectation. What is the meaning of adaptive expectation? And what is rational expectation? And how these expectations are related with Phillips curve. Now, what is adaptive expectation? This adaptive expectation theory is the proposition that people base their forecast or their predictions on recent past information rather than future information. Once the government causes the inflation rate to rise or fall, people adopt their inflationary expectations to the current inflation rate. The result is a short run Phillips curve that intersects the vertical long run Phillips curve. Over time, the economy self corrects to the natural rate of unemployment. In case of this adaptive expectation, we adopt the previous trends, and to see the previous trends and previous forecasting, previous data, we can forecast for future. So adaptive expectation theory mainly tells us about the forecast, the behavior of the person or any policy maker who make their decisions according to the past information, or their forecasting mainly depends upon recent past information. If we are if we say that inflation rate was higher in some previous years, and we are watching that some trends of population growth, so we can predict that if population growth is increasing, then we can predict about future that it will also increase in future. And if we see that inflation is in rate is increasing from last 5 years, we can predict about future that inflation will also rise in future. So that type of expectation is called adaptive expectation, in which we propose that to see the past information we can predict for future. Once the government cause that inflation rate to rise or fall, people adopt their inflationary expectation. For example, we know that price of milk is always increasing. So we can predict for future that it will also increase in future. So this type of expectation is called
adaptive expectation. People adopt their inflationary expectations to the current inflation rate. This result The result is a short-run Phillips curve, which is always downward sloping curve, which intersects long-run Phillips curve that remains always vertical or parallel to the y-axis. So over time, the economy self-corrects to the natural rate of unemployment. So this is the main reason behind this theory. This is called adaptive expectation. Now, next is rational expectation. You know that economy always studies rational people and the behavior of rational people. Rational people are those people who know their good or bad, who know or aware about all these situations, who knew that who know that how they can get more goods at lower spending, at they want to get maximum profit, and the rational people know about how they can earn maximum profit at minimum cost, and being a consumer how they can get maximum goods at lower spending. So, rational expectation theory is based on people's expectation. For example, if government policies are predictable, people immediately anticipate or predict higher or lower inflation. Workers quickly change their nominal wages as business changes price. Consequently, inflation worsens or improves and unemployment remains unchanged at the natural rate of unemployment. So, in this case, if government policies are predictable, people can anticipate higher or lower inflation, workers quickly change their nominal wages as business changes their price level. So inflation may be worse the situation and worse the situation of unemployment, and it may improve the situation. But unemployment will remain constant in long run. Thus, there is no short run Phillips curve, only the vertical long run Phillips curve is identical to adaptive expectation theory. Thus, there is no short run Phillips curve, and the vertical long run Phillips curve is identical to adaptive expectation theory. So, this is the main reason behind this rational expectation. In this rational expectation, we expect for future to take decision rationally, not irrationally. And if we think about all the situation, and if we collect data from previous years information, and then we can decide for future, and we make decision rationally, that is called rational expectation. Here we have not adopted, we have taken decision rationally and by collecting proper uh, data and proper evidences. This is the basic difference in between of adaptive expectation and rational expectation. In adaptive expectation, we adopt those things which mainly exist in previous years, and we can adopt that type of information for future also. But in rational expectation, we are not adopting the same thing which we have seen in previous years. We will make rationally decision. We will collect all the information, and to see that information, we will make decisions. We will take decisions rationally. That is called rational expectations. Now, next is what is the rational expectation theory?
people use all the available information to predict the future, including future monetary policies and fiscal policy. And you know that monetary policy is made by Reserve Bank of India or Federal Reserve System in USA, and fiscal policy is made by government. And the main tools of monetary policy are two. Number one is quantitative, number two is qualitative, and the instrument of fiscal policies are like public expenditure, public revenue, public debt, and budget. And monetary policies tools are like bank rate, open market operation, cash reserve ratio, statutory liquidity ratio, and in qualitative, margin requirements, moral suasion, direct action, and rationing of the credit. And if people use all the available information to predict about future, including future monetary policy and fiscal policy of the government, then that type of expectation is called rational expectation. Next is the Friedman Phillips Phelps Phillips curve analysis. Their reasoning comes from the expectation augmented Phillips curve. In this augmented Phillips curve, here equation is pi is inflation, pi e is expected inflation, and this theta is showing sensitivity of pi to unemployment gap. Here U is unemployment and UN is natural rate of unemployment, which remains always constant or vertical curve. So this theta is showing the gap in between of unemployment rate and natural rate of unemployment. U is unemployment and UN is natural rate of unemployment. So this is the equation of expectations augmented Phillips curve, which was explained or given by Friedman Phelps. Next is now inertia augmented Phillips curve. This inertia augmented Phillips curve, here pi 1 is equals to pi minus 1. Pi 1 is current year inflation and minus 1 is previous year inflation. So current inflation is equals to inflation inertia plus output gap. Phillips relation. What is the relationship explained by Phillips? Phillips explained that there is a positive relationship between inflation and output level, but there is an inverse relationship between inflation and unemployment rate. So Phillips relationship is that positive relationship between y means output, and pi means inflation. Higher output leads to higher inflation. If inflation increases, output level will also increase. And if inflation lowers or falls, then output level will also falls. And there is a negative relationship between wage inflation and unemployment. If inflation increases, unemployment falls. If inflation falls, unemployment increases. And this type of trade-off in between of inflation and unemployment, this always exists only in short run, not in long run. So this inertia augmented Phillips curve is equivalent to, also called the expectation augmented Phillips curve, where expected inflation is equals to previous inflation. Next is Phillips curve summary. Here we have discussed about short run Phillips curve, long run Phillips curve, and in short run inflation, when inflation increases, both means output level will also rise
and employment opportunities will also generate. But in long run, if inflation increases, it does not have any impact on output level or employment level. That's why long run Phillips curve is always vertical or parallel to the y-axis, because in long run there is no trade-off between unemployment and inflation, but in short run curve will be downward sloping curve or negatively sloped curve, which shows inverse relationship between inflation and unemployment. So here downward sloping curve is showing short run Phillips curve, and this LRPC is long run Phillips curve, which is vertical. And beyond this outer side of this LRPC curve, here is a recessionary gap will exist in an economy, and under this LRPC curve, which the short run Phillips curve which lies under this LRPC, that will show inflationary gap situation. So conclusion here, Phillips curve, fiscal policy not helpful in long run, because in long run if inflation rate increases or decreases, it will not change the unemployment rate. So we can conclude from today's session that we have discussed about various types of unemployment which mainly exist in each and every economy, and how Phillips curve explain the relationship between unemployment and inflation. So in today's session we have discussed the trade-off in between of inflation and unemployment, which mainly found in short run, which mainly exist in short run. That's why curve will be downward sloping curve. But in long run, there is no trade-off between unemployment and inflation rate, so that curve will be vertical. So we can say that Phillips curve mainly explain the inverse relationship, and the theory of unemployment and inflation mainly exist in short run, not in long run. And curve nature will be downward sloping in short run and vertical in long run. And there is different types of unemployment like cyclical, or frictional, and seasonal, disguised. So many types of unemployment we can see in each and every country. So in today's session we have discussed about all these topics. Thank you.
నమస్కారం. ఈరోజు పబ్లిక్ చాయిస్ థియరీ, ప్రజాభిష్ట దృక్పథం. ఇది ప్రజాభిష్ట దృక్పథ భావన ప్రభుత్వ పాలన సైద్ధాంతిక భావనలో ఒక నూతన ఆవిష్కరణగా చెప్పవచ్చును. ఇది సామర్థ్యం, హేతుబద్ధత, కార్యసాధక, మితవ్యయం వంటి ఆలోచనల ధోరణి నుంచి అందుబాటులో ఉన్న వనరులను సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకోవడానికి ప్రజల ఆసక్తులు, కోరికలు, అవకాశాలు కనుగుణంగా ఎలా ఉండాలో తెలియజెప్పడమే ఈ యొక్క ప్రజాభిష్ట దృక్పథం యొక్క ముఖ్య భావన. అయితే ఈ దృక్పథం మనకు ప్రజాభిష్ట భావన దృక్పథం ఎలా వచ్చింది, ఏంటిది అనేది ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. ఈ దృక్పథం ఆధారంగా ప్రభుత్వ పాలనా శాస్త్ర సిద్ధాంత పరిణామ క్రమంలో మరిన్ని కొత్త దృక్పథాలు ప్రతిపాదించబడ్డాయి. అందులో 20వ శతాబ్దంలో మనకు ఈ ప్రజాభిష్ట దృక్పథం ఏర్పడింది. ఇందులో నూతన ప్రభుత్వ నిర్వహణ, పరిపాలన, సుపరిపాలన వంటి అంశాలు ప్రజాభిష్ట భావనకు కొనసాగింపుగా చెప్పవచ్చును. అయితే ప్రభుత్వ వ్యవస్థ ఒక్కటే ప్రజలకు సేవలు అందిస్తుందనే భావన నుండి బహుళ వ్యవస్థ దృక్పథం వైపుకు ఆలోచింపచేసినది ప్రజాభిష్ట పబ్లిక్ చాయిస్ అప్రోచ్ అంటారు. అంటే ప్రజలకు ప్రభుత్వం ఒకటే సేవ చేయలేదు, ప్రభుత్వమే ప్రజల యొక్క అన్ని అవసరాలు తీర్చలేదు. కాబట్టి వాటిని బహుళ వ్యవస్థలు అంటే మల్టీ ఆర్గనైజేషన్స్ ఇవన్నీ ఏర్పాటు చేయాల్సిన ఆవశ్యకత ఉందని ప్రజాభిష్ట దృక్పథం తెలియజేస్తుంది. అంటే ఇక్కడ సరైన సమాచారం ఉంటే వ్యక్తులు మరింత సమర్థవంతంగా, హేతుబద్ధంగా అవకాశాలను ఉపయోగించుకుంటారని, అలాంటి అవకాశాలను ప్రస్తుత వ్యవస్థ కల్పించడం లేదనేది ఈ సిద్ధాంత ప్రాథమిక విశ్లేషణ. అంటే ఇక్కడ ఏ వ్యవస్థ అయినా వాటికి కావలసిన హేతుబద్ధ అవకాశాలు, సమర్థవంతమైన హేతుబద్ధ అవకాశాలు, సరైన సమాచారం, దానికి తగ్గట్టుగా వ్యక్తులు అందుబాటులో లేరని ఈ యొక్క సిద్ధాంతం తెలియజేస్తున్నది. 1960 మరియు 70వ దశకంలో విభిన్న పాత్రలను చెప్పడంలో రాష్ట్రం అసమర్థత కారణంగా బ్యూరోక్రసీ, గవర్నెన్స్ మరియు రాష్ట్రం యొక్క పాత్ర చాలా విమర్శలకు గురి అయింది. అయితే ప్రభుత్వానికి సహజ ధోరణి తనిఖీ చేయడానికి మరియు ప్రభుత్వ కార్యకలాపాలను పరిమితి చేయడానికి వివిధ చర్యలు సూచించబడ్డాయి. ఇందులో ప్రభుత్వం యొక్క పరిమితికి ప్రభుత్వం యొక్క అభివృద్ధి, రాజ్యాంగ సవరణలు, రాజకీయ అధికార వికేంద్రీకరణ మొదలైన ఈ ప్రజాభిష్ట దృక్పథంలో ఉన్నాయి. వీటికి అనుగుణంగానే ప్రజాభిష్ట దృక్పథం ఇది రాజకీయ ప్రక్రియలు, సంస్థలు మరియు ప్రభుత్వ విధానం అధ్యయనానికి ఆర్థిక శాస్త్రం వర్తింపచేయడం ద్వారా సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరచడం జరిగింది. అంటే ఈ యొక్క ప్రజాభిష్ట దృక్పథం అర్థశాస్త్రంకి సంబంధం ఉంది. ఇది అర్థశాస్త్రం నుంచి పుట్టుకొచ్చింది ప్రజాభిష్ట దృక్పథం. అంటే 1970లో ప్రభుత్వ పాలన యొక్క ప్రక్రియ యొక్క పెరుగుదలలో ప్రజాభిష్ట దృక్పథం ఆవిర్భవించింది. ప్రజాభిష్ట దృక్పథం యొక్క ప్రాథమిక సిద్ధాంతాలు మరియు దాని యొక్క లక్షణాలను తెలుపుతుంది. అయితే ప్రజాభిష్ట సిద్ధాంతం యొక్క ప్రాథమిక సిద్ధాంతం మరియు వాటి యొక్క లక్షణాలు గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. ప్రజాభిష్ట సిద్ధాంతం యొక్క ముఖ్య ప్రతిపాదనలు, పద్ధతులు, ముఖ్యమైన పద్ధతులు, వ్యక్తివాదం, హేతుబద్ధమైన ఎంపిక వ్యవస్థలు, బహువచనం మొదలైనవి వీటి గురించి చర్చించబడ్డాయి. అంటే ఏంటి? హేతుబద్ధత ఏంటి, దాని ఎంపిక ఎలా ఉంటుంది, వ్యవస్థలు ఎలా ఉన్నాయి, వ్యక్తివాదం ఎలా ఉంటుంది, వీటి గురించి అన్ని కూడా చర్చించబడ్డాయి. ఈ యొక్క ప్రజాభిష్ట భావన అర్థశాస్త్రంలో ఒక భాగం. ప్రజాభిష్ట దృక్పథం ఇది అర్థశాస్త్రంలో ఒక భాగం. అయితే అర్థశాస్త్రం మార్కెట్ రహిత నిర్ణయకరణకు అంటే పాలనకు సంబంధించిన నిర్ణయకరణకు అన్వయించడమే ప్రజాభిష్ట సిద్ధాంతం. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను. ప్రజాభిష్ట భావన అర్థశాస్త్రంలో
ఒక భాగం. అర్థశాస్త్రాన్ని మార్కెట్ రహిత నిర్ణయకరణకు అంటే పాలనకు సంబంధించిన నిర్ణయకరణకు అన్వయించడమే ప్రజాభిష్ట సిద్ధాంతం. ఇది వివిధ ఆర్థిక శాస్త్రవేత్తల అంశాలను వివిధ కోణాల నుండి విశ్లేషించారు. ఈ సిద్ధాంతాన్ని రాజకీయాలకు పంపబడిన ఆర్థిక సిద్ధాంతాలను, విధాన నిర్ణయాన్ని వివరించే ప్రజా సిద్ధాంతాలను రాజకీయాలకు అర్థశాస్త్రాన్ని అన్వయించడం కూడా చెప్పబడుతుంది. దీని ప్రజాభిష్ట సిద్ధాంతం. ప్రజాభిష్ట సిద్ధాంతం రాజకీయ అర్థశాస్త్ర విషయాలకు కలయికగా వీటి యొక్క విషయాంతర దృక్పథాన్ని కలిగి ఉంది. ప్రజాభిష్ట సిద్ధాంతము రాజకీయ అర్థశాస్త్ర విషయాల కలయికగా విషయాలకు ఈ విషయాంతర అంటే దీనికి పక్కగా, దీనికి అవతలగా ఏంటిదంటే ఈ యొక్క దృక్పథం, ప్రజాభిష్ట దృక్పథం కలిగి ఉన్నది. అయితే ఈ సిద్ధాంతం ప్రకారం వ్యక్తి హేతుబద్ధ లక్షణాలు కలిగి ఉంటాడు. ఏమని తెలిసిందంటే వ్యక్తి ఎలా ఉంటాడంటే, ఈ సిద్ధాంతం ప్రకారం వ్యక్తి హేతుబద్ధ లక్షణాలు కలిగి ఉంటాడు. ప్రజాభిష్ట సిద్ధాంతం అనే పదం 1967లో మొదటిసారిగా ఉపయోగించినప్పటికీ ప్రభుత్వ పాలనా శాస్త్రవేత్తలు దీన్ని 1970 నుంచి వాడుకలోకి తీసుకొచ్చారు. అప్పటి నుంచి 1970 నుంచి ప్రజాభిష్ట దృక్పథం వాడుతూ ఉన్నారు. డెన్నిస్ మిల్లర్ ప్రకారం ప్రజాభిష్ట సిద్ధాంతం అంటే మార్కెటేతర పాలనా నిర్ణయాలను అర్థశాస్త్ర దృక్పథంలో అధ్యయనం చేయడం. సులభమైన రీతిలో చెప్పాలంటే రాజనీతి శాస్త్రానికి అర్థశాస్త్రానికి అన్వయించడమే. ప్రభుత్వ పాలనకు అర్థశాస్త్రానికి అన్వయిస్తే పాలనా ప్రధాన లక్ష్యం సామర్థ్యం, హేతుబద్ధతలను సాధించడం వైపు మరలుతుందని చెప్పబడ్డాడు. ప్రజాభిష్ట సిద్ధాంతాన్ని అమలు చేస్తే ప్రభుత్వ నిర్వాహకులు పూర్తిగా లాభాలను పెంచే వ్యక్తులుగా రూపాంతరం చెందుతారు. ప్రాథమికంగా ప్రజాభిష్ట దృక్పథం ప్రజాస్వామ్య పాలనకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అంటే ప్రజాస్వామ్య పరిపాలన యొక్క సాధారణ ఆలోచనలు ఏమిటంటే ప్రజలు వారు కోరుకున్నది ఇవ్వడం. ఈ ప్రజాభిష్ట దృక్పథాన్ని ప్రజలు ఏం కోరుకుంటున్నారో అది వాళ్ళకు ఇవ్వడం, ప్రజలకు వాళ్ళు అనుకున్న కోరికలు నెరవేర్చడం. అంటే ఈ యొక్క ప్రజాభిష్ట దృక్పథం ప్రజల యొక్క ప్రాధాన్యతలకు మరియు ఎంపికలకు సూచించే ప్రక్రియలను అధ్యయనం చేస్తుంది. ఈ యొక్క ప్రజాభిష్ట దృక్పథం ఏం చేస్తుందంటే ప్రజలు ఏదైతే కోరుకుంటారో, ప్రజలకి ఏదైతే ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుందో వాటి గురించి వాటి యొక్క ప్రక్రియలను అధ్యయనం చేస్తుంది ఈ ప్రజాభిష్ట దృక్పథం. మరియు ఈ విధానం ప్రచలిత పౌరులు కలిగి ఉన్న ఎంపికలను విస్తృతం చేయడంపై ఉద్ఘాటిస్తుంది. ప్రజలు ఏమైతే చేస్తున్నారో, ఏ కోరికలు అయితే చేస్తున్నారో, ఏ విధానాలు, ఏ పాలసీలు అంటే ఏదైతే కార్యక్రమాలను వాళ్ళు ఎంపిక చేస్తున్నారో ఆ యొక్క కార్యక్రమాలు, వాటి యొక్క విధానాలను ఈ యొక్క ప్రజాభిష్ట దృక్పథం నెరవేర్చడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ప్రజాదరణ పొందిన ఎంపిక యొక్క ఆదర్శాన్ని నెరవేర్చడంలో ఈ యొక్క ప్రజాభిష్ట దృక్పథం తన యొక్క ప్రభుత్వ చర్యలు పౌరుల యొక్క విలువలు మరియు ప్రయోజనాలకు అనుగుణంగా ఉండాలి. ఈ యొక్క ప్రజాభిష్ట దృక్పథం ఎలా ఉందంటే ప్రభుత్వం యొక్క చర్యలు అది ఎలా పనిచేస్తుంది, ప్రభుత్వం ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంది, వాటి పౌరుల యొక్క విలువలను కాపాడడానికి ప్రజాభిష్ట దృక్పథం ఎలాంటి ప్రయోజనాలను చేకూరుస్తుందనే దాని గురించి ఈ ప్రజాభిష్ట దృక్పథం పనిచేస్తుంది. అందువల్ల ప్రజాదరణ పొందిన ఎంపిక యొక్క విస్తరణకు సంబంధించి ప్రభుత్వం యొక్క చర్యల గురించి చర్చిస్తున్నప్పుడు ఈ విధానం ఎప్పుడు అంతులేని అంచనాలకు దగ్గరగా పని చేస్తుంది. వ్యక్తులు తగిన సమాచారం మరియు ప్రాధాన్యత క్రమంలో హేతుబద్ధంగా బదిలిస్తారు. ఈ యొక్క దృక్పథంలో ప్రజలు తమ యొక్క ఏదైతే సమాచారాన్ని పొందిందో ఆ సమాచారం యొక్క ప్రాధాన్యత
క్రమంలో హేతుబద్ధంగా ప్రజలు వ్యవహరిస్తారు. ఈ విధానం యొక్క ప్రాథమిక సూత్రం ఏమిటంటే, ఈ ప్రజాభిష్ట దృక్పథం యొక్క ప్రాథమిక సూత్రం ఏమిటంటే, ప్రతి వ్యక్తి స్వీయ ఆసక్తితో నడబడతాడు. ప్రతి వ్యక్తి స్వీయ ఆసక్తి, ఎవరికి దేని మీద ఇష్టం ఉందో ఆ ఇష్టం, ఆ యొక్క ఆసక్తితో నడపబడతాడు. ఆ వ్యక్తితో నడుస్తాడు. ఆ ఆసక్తి ఉంటేనే వెళ్తాడు. నేను సినిమాకి వెళ్ళాలి, నేను మార్కెట్కి వెళ్ళాలి, నేను ఉద్యోగంకి వెళ్ళాలి. ఈ దేనికైతే ఆసక్తి ఉందో, ఎలానైతే నడుస్తాడో, ఈ యొక్క ప్రజాభిష్ట సిద్ధాంతంలో కూడా అతని యొక్క స్వీయ ఆసక్తితోనే నడపబడతాడు. తద్వారా హేతుబద్ధమైన వ్యక్తిగా స్వంత సామర్థ్యాన్ని పెంచుకోవడంకి కృషి చేస్తాడు. ఇతను ఏం చేస్తాడంటే, ఈ ప్రజాభిష్ట సిద్ధాంతం ప్రకారం హేతుబద్ధంగా వ్యక్తి తన స్వంత సామర్థ్యానికి పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు. రాజకీయ నాయకులు లేదా అధికారులు దయాదాక్షిణ్యాలతో వ్యవహరించరు. రాజకీయ నాయకులు కానీ, ఒక పరిపాలన నాయకులు కానీ, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్స్ కానీ వాళ్ళ యొక్క దయాదాక్షిణ్యాలతో వ్యవహరించరు. ఖచ్చితంగా ఒక పద్ధతి ప్రకారం, ఒక నిర్ణయం ప్రకారం, ఒక ఆర్డర్ ప్రకారం, ఒక ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం పనిచేస్తారు. లేదా వారు ప్రజా ప్రయోజనాలను దృష్టిలో ఉంచుకుంటారు. ఏదైనా పని చేస్తున్నారంటే, ఏదైనా విధానాన్ని అమలుపరుస్తున్నారంటే, రాజకీయాలు కావచ్చు, ప్రభుత్వ పాలకులు కావచ్చు, వాళ్ళు కూడా ప్రజా ప్రయోజనాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని వారికి బదులుగా ఒక వ్యక్తిగా వారు మొదట స్వీయ ఆసక్తికి గురించి ఆలోచిస్తారు. తనకు తానుగా ఈ పని చేస్తే ఎలా ఉంటుంది, ఈ యొక్క ఉద్దేశంతో ప్రకారం వాళ్ళు పని చేస్తారు. స్వీయంగా తన సొంతంగా ఆలోచించి ఆ ఆలోచన ప్రకారమే పని చేస్తారు. రాజకీయ నాయకులు ఒక వ్యక్తిగా మొదట స్వీయ ఆసక్తి ఎలా చేస్తారో, రాజకీయాలు తిరిగి ఎన్నిక కావడానికి లేదా పార్టీని గెలవడానికి సహాయపడే చర్యల గురించి ఆలోచించవచ్చు. రాజకీయ నాయకులు ఏంది, ప్రతి భారతదేశంలో అయితే 5 సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఎమ్మెల్యే కావచ్చు, అటు ఎంపీ కావచ్చు, అటు పార్లమెంట్ కావచ్చు, ఇక్కడ అసెంబ్లీకి కావచ్చు, మళ్ళీ గెలవడానికి ఏం చేస్తాడు, ఆ పార్టీ యొక్క గుర్తుపై మళ్ళీ తిరిగి ఎన్నిక కావడానికి ఒక ఎమ్మెల్యేగా, ఎంపీగా ఎన్నికల్లో టికెట్ను, అదేవిధంగా బ్యూరోక్రాట్స్ కెరీర్ ప్రమోషన్లు లేదా పెరుగుదలకు కావాల్సి ఉండొచ్చు. అట్లాగే ఉద్యోగ సమయంలో ఒక ఎమ్మెల్యే, ఎంపీ ఎట్లనైతే తన యొక్క ప్రజాభిష్టం ద్వారా మళ్ళీ తిరిగి ఎన్నికలలో ప్రజల దృష్టిలో బ్యూరోక్రాట్స్ ఉద్యోగస్వామ్యం అంటే ప్రభుత్వంలో ఉన్నత ఉద్యోగులు వాళ్ళ యొక్క ఉన్నత స్థాయి ఎదగడానికి, ఒక డిప్యూటీ కలెక్టర్ కావడానికి, ఒక డిప్యూటీ డైరెక్టర్ కావడానికి, ఒక డిప్యూటీ మేనేజర్ కావడానికి, ఎలానైతే ప్రమోషన్ లేదా పెరుగుదలకు ఈ యొక్క ప్రజాభిష్ట దృక్పథం అనేది ఆలోచన చేయబడుతుంది. ప్రభుత్వ విధానాల్లో ప్రజల యొక్క ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల ప్రమోషన్ వినడానికి వారి యొక్క హైరార్కీ పద్ధతి, క్రమానుగత శ్రేణిలో ఉన్నత శ్రేణి వినడానికి ఈ ప్రజాభిష్ట దృక్పథం ఉపయోగపడుతుంది. చర్యలు చేపట్టేటప్పుడు స్థితి మరియు అధికారాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుంటారు. చర్యలు ఏదైతే పని చేస్తారో చేసేటప్పుడు స్థితి మరియు అధికారాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోవడం. ఏ పరిస్థితుల్లో పనిచేస్తారు, ఏ పరిస్థితుల్లో తన అధికారి ఉపయోగిస్తాడు, ఒక రాజకీయ నాయకుడు ఏ పరిస్థితుల్లో తన అధికారాన్ని ఉపయోగిస్తాడో, అదే విధంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కూడా తమ యొక్క అధికారాన్ని తన యొక్క పరిస్థితుల్లో మరియు వాటి యొక్క చర్యలు చేపట్టడానికి ఈ ప్రజాభిష్ట దృక్పథం ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి పౌర సేవకులు స్వయంగా తమ అధీనంలోని కార్యకలాపాల విస్తరణపై మాత్రమే ఆసక్తిని పెంచే బ్యూరోక్రాట్లు ఆలోచన చేస్తారు. అంటే పౌర సేవకులు అంటే సివిల్ సర్వెంట్స్ అంటే ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, ఐఎఫ్ఎస్. ఐఏఎస్ ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీస్, ఐపీఎస్ ఇండియన్ పోలీస్ సర్వీస్, ఐఎఫ్ఎస్ ఇండియన్ ఫారెస్ట్ సర్వీస్ ఆర్ ఐఎఫ్ఎస్ ఇండియన్ ఫారెన్ సర్వీస్. వీళ్ళంతా బ్యూరోక్రాట్స్ అంటారు, ఉద్యోగ స్వామ్యులు. ఇది భారతదేశంలో ఉన్నతమైన
ఉద్యోగులు. వీరి ఆధీనంలో ఉన్న వారి యొక్క ఐఏఎస్ ఉంటే అతను ఒక జిల్లా కలెక్టర్గా, ఒక మంత్రికి ఒక సహాయకుడిగా, అంటే ఒక సెక్రటరీగా ఉండి ఆ మంత్రికి సహాయ సహకారాలు అందిస్తాడు. అంటే ప్రజలకు ఏదైతే వాగ్దానం చేసి చట్టాలు వచ్చాయో వాటిని అమలు పరుస్తున్నాడు. ప్రజాభిష్ట దృక్పథం, ప్రజలకు ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన రాజకీయ ఎన్నికలు అన్ని ఈ బ్యూరోక్రాట్స్, ఈ ఉద్యోగ సమయం, ఆ ప్రజల యొక్క అభిప్రాయం, వాళ్ళ యొక్క అభివృద్ధి కోసం చేసిన కార్యక్రమాల అమలు కోసం ఈ యొక్క బ్యూరోక్రాట్లు, రాజకీయ నాయకులు దృష్టిలో పెట్టుకుంటారు. అంటే వాటి ఆలోచన చేస్తారు. బ్యూరోక్రాట్స్ అంటే ఉన్నతాధికారి, జిల్లా కలెక్టర్ జిల్లాకు రాజు లాంటి వాడు. అతను ఆ జిల్లా యొక్క ప్రజల అభిష్టానికి అనుగుణంగానే తను కార్యకలాపాలు కొనసాగు. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రజల యొక్క దృష్టిలో పెట్టుకుని చట్టాలు తయారు చేసి ఆ చట్టాలను అమలుపరుస్తున్నప్పుడు జిల్లా కలెక్టర్ యొక్క పాత్ర అతి ప్రాధాన్యతకు చేకూరుస్తుంది. అంటే వివిధ ప్రజా వస్తువులు మరియు సేవలను అందించడంలో వివిధ రకాల సంస్థలు పాలు పంచుకుంటాయి. అంటే ఇక్కడ ప్రజలకు ఇక పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, రేషన్ షాపుల నిర్వహణ, మీ సేవ, లేకుంటే రోజువారీ చుట్టుపక్కల పరిశుభ్రత, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ లేక మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు చేసే సేవలు ఏవైతే పరిశుభ్రత మరియు స్ట్రీట్ లైట్లు అంటే వీధి దీపాల ఏర్పాటు, ఇవన్నీ కూడా ఏం చేస్తుంటే వివిధ సంస్థలు పాలు పంచుకుంటారు. సంస్థలు అంటే ఏంటి? హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్, కూడా హైదరాబాద్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ, ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఆర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆర్ అన్ని సంస్థలు కూడా ప్రజా యొక్క ఉపయోగాల కోసమే ఇవి పని చేస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి నేడు జీవన విధానంలో వివిధ రకాల సంస్థలు పాలు పంచుకోవచ్చును. మరియు అటువంటి సంస్థలకు వివిధ బహుళ సంస్థల ఏర్పాటు ద్వారా సమన్వయం చేయవచ్చని ఈ యొక్క ప్రజాభిష్ట దృక్పథం విశ్వసిస్తుంది. అంటే ఏంటిది? ప్రజలకు బహుళ సంస్థలు ఉన్నాయి. బహుళ సంస్థలు ప్రజల యొక్క సౌకర్యాలను, వాటి యొక్క రోజువారీ రోజువారీ కార్యక్రమాలను నిర్వహించడానికి వివిధ సంస్థలు ఉంటాయి. ఇందులో భాగంగానే ఈ యొక్క ప్రజాభిష్ట దృక్పథం అనేది రాష్ట్రాన్ని తగ్గించి మరియు మార్కెట్ను విస్తరించే సిద్ధాంతం అని అర్థం చేసుకోవచ్చు. రాష్ట్రం తగ్గించి మార్కెట్ అంటే ప్రజలకు ఏం జరుగుతుంది, వాళ్ళని ఎలా చూడాలో అనే దాన్ని తెలియజేస్తుంది. అయితే ఈ యొక్క ప్రజాభిష్ట దృక్పథంలో మనకు కొన్ని రకాలుగా చెప్తున్నారు. అంటే ఈ యొక్క బేసిక్ ఫీచర్స్ అంటే సాధారణ లక్షణాల గురించి మనము తెలుసుకుంటాం. అందులో మెథడాలజికల్ బేసిక్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది మనం ఇప్పుడు చదువుతాం. అంటే ఇక్కడ మీకు చెప్పేది ఏంటంటే ఈ యొక్క ప్రాథమిక ప్రజాభిష్ట దృక్పథంలో ఇది ఇంకో విషయం చెప్పాలి. నాకున్న సమాచారం ప్రకారం విలియం నిక్స్కానిన్ 1971, విన్సెంట్ ఆస్ట్రమ్ ప్రజాభిష్ట సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించిన వారిలో ముఖ్యులు. ప్రధాన కార్యాలను బలపరిచే విధానాలు, కేంద్రీకృత నిర్ణయకరణకు బలపరిచే వ్యవస్థా సిద్ధాంతాన్ని విన్సెంట్ ఆస్ట్రమ్ విమర్శించారు. వ్యవస్థలో సామర్థ్యం ప్రధానమైన అంశాన్ని అంగీకరించి ఆస్ట్రమ్ క్రమానుగత శ్రేణిపై ఆధారపడిన అంగీకరించలేదు. అంటే కింది నుంచి పై వరకు ఒక బ్యాంకు మనం తీసుకుంటే సబ్ స్టాఫ్, క్లర్కులు, డిప్యూటీ మేనేజర్ వివిధ రకాల సిబ్బంది లేదు, అది ఒక క్రమానుగతంలో ఆ యొక్క బ్యాంక్ నడుస్తుందో అది ఇక్కడ ప్రజాస్వామ్యం సామర్థ్యం ఒకదానికి మరొకటి సంబంధం కానిది ఉన్నాయి కొన్ని వ్యవస్థలు. అవన్నీ కూడా ఒకదానికి మరొకటి మద్దతు అంశాలని చెబుతూ ప్రజాస్వామ్య పాలన వ్యవస్థ సామర్థ్యాన్ని పెంచుతుందని ఆస్ట్రమ్. అందుకని ఇక ఉద్యోగ స్వామ్యంలో ప్రజాభిష్ట దృక్పథాన్ని ప్రతిపాదించి బహుళ నిర్ణయ కేంద్రాలు, ఈ యొక్క ప్రజాభిష్ట సిద్ధాంతాన్ని బహుళ నిర్ణయ కేంద్రాలు, అధికార కేంద్రాలను అంతమొందించడం, మార్కెట్ విక్రయాలను పాలనా పరిధిలోకి తీసుకోవడం. మార్కెట్ విక్రయం అంటే ఎప్పుడైతే ప్రస్తుతం అనుసరించి ఏవైతే అవసరం ఉందో వాటి గురించి ఆలోచించడం ఈ యొక్క ప్రజాభిష్ట సిద్ధాంతం ప్రాథమిక అంశాలుగా
ఆస్ట్రన్ చెప్పాడు. ఆస్ట్రన్ ప్రతిపాదించిన సామర్థ్యం ఉద్యోగి స్వామ్యం సామర్థ్యాన్ని భిన్నమైనవిగా నిర్వచనం ఇస్తుందని మనం ఇక్కడ గుర్తించాలి. అయితే ప్రజాభిష్ట భావన యొక్క ప్రాథమిక లక్షణాలు: ఒకటి, సాంప్రదాయ ఆర్థిక మానవుని స్థానాన్ని నిర్ణయించే నిర్ణయకర్త భర్తీ చేస్తాడు. మొదటి లక్షణం ఏంటంటే సాంప్రదాయ ఆర్థిక మానవుని స్థానాన్ని నిర్ణయకర్త భర్తీ చేస్తాడు. నిర్ణయకర్త ఒక వ్యక్తి ఉందంటే అతను నిర్ణయకర్త. ఒక వ్యవస్థలో మనం పనిచేస్తున్నామంటే ఉన్నత పై అధికారి తన నిర్ణయం ప్రకారమే అతను పని చేయాల్సిన ఆస్కారం ఉంటుంది, పని చేయాల్సిన ఆవశ్యకత ఏర్పడింది. రెండవది, వ్యక్తులు స్వలాభాపేక్ష కలిగి ఉంటారు. వ్యక్తులు ఏం కలిగి ఉంటారు? స్వలాభాపేక్ష కలిగి ఉంటారు. స్వలాభాపేక్ష అంటే సామర్థ్య పరత్వం కాదు. స్వలాభపరత్వం అంటే స్వలాభాపేక్ష అంటే స్వార్థపరత్వం కాదు. అంటే స్వలాభం నా కోసం, అంటే నా కోసం అనే స్వార్థం కాదు. మూడోది, వ్యక్తులు హేతుబద్ధంగా ఉండటానికి ప్రయత్నిస్తారు. వ్యక్తులు తమకు అవసరమైన విషయాలన్నింటికీ ప్రత్యామ్నాయాలను తెలుసుకొని వాటిని సరైన పద్ధతిలో వర్గీకరించడాన్ని హేతుబద్ధతగా అని నిర్వచించాలి. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను. మొట్టమొదటి పాయింట్ ఏంటంటే, మొదటి లక్షణం సాంప్రదాయ ఆర్థిక మానవుని స్థానాన్ని నిర్ణయకర్త భర్తీ చేస్తాడు. రెండవది, వ్యక్తులు స్వలాభాపేక్ష కలిగి ఉంటారు. స్వలాభాపేక్ష అంటే స్వార్థపరత్వం కాదు. మూడవది, వ్యక్తులు హేతుబద్ధంగా ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తారు. వ్యక్తులు తమకు అవసరమైన విషయాలన్నింటినీ ప్రత్యామ్నాయాలను తెలుసుకొని వాటిని సరైన పద్ధతిలో వర్గీకరించడాన్ని హేతుబద్ధత అని. అంటే ఏదైనా ఉంటే ప్రత్యామ్నాయం, ఇది కాకపోతే ఇంకటి, నేను క్లాస్ చెప్పకపోతే నా స్థానంలో ఇంకొకరు రావాలి. అది ఈ యొక్క మీకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా వ్యవస్థకు కానీ, ఆర్గనైజేషన్ కానీ, ఇగ్నో వ్యవస్థ కానీ, ఈ యొక్క ప్రాంతీయ వ్యవస్థ కానీ, నా యొక్క క్లాస్ ఇక్కడ ఉంటే నేను చెప్పలేని పర్సన్ ఉంటే ఇంకొకరిని రిసోర్స్ పర్సన్గా ఏర్పాటు చేసి ఎలాంటి అడ్డంకులు లేకుండా చూడాల్సి వస్తుంది. అయితే వస్తువు సేవలు అంటే వ్యక్తులు తమ ఇష్టాలు అభిరుచులను పెంపొందించి వ్యవహారాలను అన్వేషిస్తారు. తమ అభిరుచులను గరిష్ట స్థాయికి రూపొందించుకునే వ్యూహంతో తనకు తెలిసిన ప్రత్యామ్నాయాలతో అత్యంత లాభదాయకమైన ప్రత్యామ్నాయాన్ని వ్యక్తులు ఎంచుకుంటారు. ఒక వ్యవస్థ కానీ ఒక వ్యక్తి కానీ తను ఇక్కడ పనిచేస్తున్నాడో ఆ పనిచేస్తున్నప్పుడు ఆ యొక్క పని జరిగే పద్ధతిలో కాకుండా జరుగుతలేదు, అభివృద్ధి చెందట్లేదు, ఆ పని పూర్తి వేరొకటి ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్లో అన్వేషిస్తాడు. అలాగే వ్యవస్థలు కూడా ఒక ప్రత్యామ్నాయం, వ్యవస్థ యొక్క లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చడానికి అనుకున్నది పద్ధతి నేర్చుకోకపోతే దాన్ని ఇంకొక మార్గంలో దాన్ని పూర్తి చేయడానికి ఆలోచిస్తారు. అది వ్యక్తులు కావచ్చు, వ్యవస్థలు కావచ్చు. ఇక్కడ వ్యక్తులు వాటి యొక్క విధానాల్లో ఏం చేస్తున్నారో మీకు నేను వివరిస్తాను. వీటి ద్వారా వ్యక్తుల యొక్క స్వభావం ఎలా ఉంటుంది? వ్యక్తుల యొక్క స్వభావం స్వలాభాపేక్ష, హేతుబద్ధత కలిగి గరిష్ట స్థాయిలో ఇష్టాయిష్టాలను సాధించుకుని వ్యక్తులు వివిధ పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటారు. అంటే ఏదైనా పని చేస్తున్నప్పుడు వ్యక్తులు అనుకుంటే అప్పుడు వివిధ పరిస్థితులు అడ్డంకులు వస్తాయి. మనం అనుకుంటే దారి మీద వెళ్తున్నప్పుడు ఒక స్పీడ్ బ్రేకర్ లేకపోతే ట్రాఫిక్ జామ్ అవడమో అనుకున్న వ్యక్తి ముందు వ్యక్తి స్పీడ్గా వెళ్ళకపోతే అప్పుడు అతనికి చెప్తాము, హార్న్ కొడతాము బాండి, అప్పుడు వింటే అతను సైడ్ ఇస్తాడు, లేకపోతే మనం అతని వెనకాల అతను ముందు ఉన్న వాళ్ళు కూడా అతని సైడ్ ఇవ్వకపోతే మనం బండి ముందుకు వెళ్ళలేదు. కానీ ఇక్కడ కూడా వ్యవస్థలో ప్రజాభిష్ట సిద్ధాంతంలో ఆ పరిస్థితులు ఏంటి, ఎందుకు ఆ పరిస్థితుల్లో ఎందుకు వచ్చింది, ఆ వస్తూత్పత్తి ఎందుకు జరగలేదు, వినిమయానికి సంబంధించినవి,
అంటే ఆ వస్తువులు ఎవరైతే ఉపయోగిస్తారో ఆ వస్తువులు సమయానికి వినియోగించకపోతే ఎదురైన సమస్యలు ఎలాంటి వాటి యొక్క సమస్యల నివారణకి ఈ ప్రజాభిష్ట సిద్ధాంతం ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. అంటే ప్రజాభిష్ట సాంప్రదాయంలో రాజకీయ శాస్త్రవేత్తలు వస్తువులను ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ వస్తువులుగా వర్గీకరించారు. ఇక్కడ వస్తువులు ఏముంటాయంటే ఇప్పుడు బియ్యం ఉన్నాయి, రేషన్ షాప్లో ఫ్రీగా ఇస్తున్న కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు. అంటే అంతకుముందు ₹1 ఉండేవి, రూపాయి కిలో బియ్యం, కానీ ఇప్పుడు కూడా రూపాయి. కానీ అదే ప్రైవేట్ రంగ సంస్థలో కనీసంలో కనీసం ₹50, 50 నుంచి ఇప్పుడు ₹60-70 వరకు పెరుగుతుంది. అంటే ఉన్నత ఒక ప్రభుత్వం అయితేనేమో ₹1కి, ప్రభుత్వేతర సంస్థలు ప్రైవేట్ సంస్థలు అయితే ₹60 నుంచి ₹70. రేపు రాబోయే కాలంలో మనకు ₹100 వరకు కావచ్చు. అంటే పరిస్థితుల ప్రభావం, ఉత్పత్తులు సరిగా లేకపోతే ప్రజల యొక్క కోరికలకు, ప్రజలకు అనుకూలంగా ఒకవేళ ఉత్పత్తులు లేకపోతే అప్పుడు ఈ యొక్క వృద్ధి రేటు చూపిస్తున్నారు, కానీ ఆ యొక్క వస్తువులు సామాన్య ప్రజలకి చేరుతున్నాయా లేదా అని చూసేది ఈ ప్రజాభిష్ట దృక్పథం. అయితే ఈ ప్రజాభిష్ట దృక్పథంలో ఏమంటుందంటే ప్రైవేట్ వస్తువులు అంటే మార్కెట్ వస్తువుల పూర్తిగా కులమానం ప్రకారం విభజించి ప్యాక్ చేయించి సరఫరా చేసే ప్రైవేటు వస్తువులు అంటే చక్కగా ఒక వస్తువును ప్యాకెట్ చేసి ఆ పూర్తిగా కులమానం ప్రకారం 100 గ్రాముల, 150 గ్రాముల, 50 గ్రాముల, 200 గ్రాముల, లేకుంటే 1000 గ్రాముల, ఇలా ఆ వస్తువులను ప్యాక్ చేసి ఆ వాటి యొక్క కొలమానం ప్రకారం అంటే కొలత ప్రకారం వాటిని రూపొందించి విభజించి ప్యాక్ చేయించి ఆ యొక్క షాపులకి చేరవేస్తారు. అది అప్పుడు వీటిని లాభాన్ని వినియోగదారులు పొందాలంటే వాటికి తగిన ధరలను చెల్లించాలి. ఒకవేళ వినియోగదారుడే కనుక లాభం పొందాలంటే అతను దానికి తగ్గట్టుగా ఏం చెల్లించాలి? పైకం చెల్లించాలి. అంటే డబ్బులు చెల్లిస్తే అతను తీసుకోగలుగుతాడు. అయితే ఇక్కడ ప్రభుత్వ వస్తు సేవల వినియోగదారులందరికీ, ప్రభుత్వ వస్తు సేవల వినిమయదారులందరికీ ఎలాంటి ధర చెల్లించకుండా అందజేయబడతాయి. కొన్నిసార్లు నేడు కోవిడ్-19 ఆ ప్రాంతాల్లో ప్రభుత్వం వాళ్ళకు జీవనోపాధి లేక మరి వాళ్ళ యొక్క ఆ యొక్క నదీ పరివాహక ప్రాంతాలను నివసిస్తూ ఆ వేటల్లోనే పనిచేస్తూ వాళ్ళ జీవితాన్ని కొనసాగించారు. అందులో భాగంగానే నేడు జనాభా మొత్తానికి రక్షణ సౌకర్యం ఎలాంటి ధరలు చెల్లించకపోయినా కల్పించబడదు. అందుకని ఈ యొక్క ప్రజాభిష్ట సిద్ధాంతం కొన్నిసార్లు కొన్ని సేవలకి కొందరు డబ్బులు చెల్లిస్తారు, కొందరు చెల్లించలేరు. సేవలు డబ్బులు చెల్లించకపోయినా వాటికి ఆ యొక్క ప్రభుత్వం సేవలను అందిస్తుంది. కాబట్టి నేడు ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ వ్యవస్థలో సేవలు కొన్ని పరిస్థితుల్లో వ్యక్తులకు అవలంబించినంత సౌకర్యాలను కలిగించలేదు. ఇది కరెక్ట్. అంటే అనుకున్న దానికంటే ప్రభుత్వ వ్యవస్థలు ప్రజలకు అభివృద్ధి కానీ మన దగ్గర రీసెంట్గా అయితే ఈ యొక్క ప్రభుత్వ పాలనా విధానంలో ప్రభుత్వం ప్రతి వ్యక్తి తక్కువ వ్యయంతో ప్రభుత్వ సేవలను పొందవచ్చు. ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి తక్కువ వెచ్చింపు చేసి తక్కువ డబ్బులు పెట్టి ఎక్కువ సేవలను పొందవచ్చు. అదే సమయంలో తనకు అవసరమైన ఫలితాన్ని ప్రభుత్వం అందించే వస్తు సేవల నుండి వ్యక్తి సంపాదించుకోవడం, స్వచ్ఛందంగా అందరికీ అవసరమైన సామూహిక సేవలు ప్రతిపాదిస్తే అప్పుడు వ్యక్తులు ఆ యొక్క సేవలను ఉచితంగా పొందాలనడానికి ఏదైనా వస్తువులు ఉంటే వాటిని ఉచితంగా పొందాలని ఉంటుంది. ఆ యొక్క ఉచితం పొందాలి లేదా వాటిని అందుబాటులోనే ప్రయోజనాలను చేకూర్చి వాటి యొక్క జాతీయ రక్షణ మరియు ప్రభుత్వ పార్కులు, విద్యా సంస్థలు మొదలైనవి కూడా ఇవి సులభంగానే అందరికీ అందుబాటులోకి రావు. అందరికీ ఆమోదయోగ్యమైన సామూహిక చర్యలను ఆపాదించి ఆ యొక్క ఆపాదించిన పనులు ఏవైతే పనులు
వాటిని కొనసాగించాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది. అంటే జాతీయ రక్షణ, ప్రభుత్వ పార్కులు, విద్యా అవకాశాలు మొదలైన అవి వినవి అంత సులభంగా అందరికీ అందుబాటులోకి రావు. ఏంటంటే జాతీయ రక్షణ, దేశ రక్షణ, తర్వాత ప్రభుత్వ పార్కులు అందరూ ఉన్న చోట ప్రభుత్వ పార్కులు ఏర్పాటు చేయలేరు. తర్వాత విద్యా అవకాశాలు మొదలైనవి నేరున ప్రతి ఒక్కరికి ప్రాథమిక విద్య అందడం లేదు. ప్రాథమిక, మాధ్యమిక, ఉన్నత విద్యా సంస్థలన్నీ కూడా అందరికీ సరైన సమయంలో అందుబాటులోకి రావటం లేదు. ఒకవేళ మీరు కనుక ఎవరైనా ప్రశ్నించి చూడండి, ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో ఎక్కడైనా ప్రశ్నించి చూడండి, మాకు అవసరం లేదు, ఇది నాది కాదు అనే విధానం, వ్యతిరేక విధానం కూడా ఈ ప్రజాభిష దృక్పథంలో కనబడుతుంది. అయితే ఈ ఉద్యోగ వ్యవస్థ ఎలా ఉంది, సామాజిక ప్రాధాన్యతలు ఎలా ఉంటుందో మీకు ఇప్పుడు నేను వివరిస్తాను. అంటే సామాజిక సంక్షేమం ఎలా ఉంటుందో, వాటి యొక్క రూపు విధానం ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు మనం మీకు తెలియజేస్తాను. అంటే సామాజిక సంక్షేమం 2వ లక్షణంలోని ముఖ్యమైన విషయాలను మీకు వివరిస్తాను. అయితే సామాజిక ప్రాధాన్యతలు ఈ ప్రజాభిష దృక్పథంలో సామాజిక సంక్షేమం, సోషల్ వెల్ఫేర్ అని మనం చెప్పుకునే సామాజిక ప్రాధాన్యతల నిర్ణయకరణ వ్యక్తుల యొక్క ప్రాధాన్యత ఆధారపడి ఉంటుందని ప్రజాభిష్ట సిద్ధాంతవేత్తలు అభిప్రాయపడ్డారు. అంటే మెజారిటీ ఓటు సమాజంలో ప్రాధాన్యత కార్యక్రమాన్ని పరిశీలిస్తుంది. మెజారిటీ ప్రజలు ఏదైతే వాళ్ళు ఓటు వేస్తారో, ఓటు ద్వారా వాటిని అన్వయిస్తారో, వాటి యొక్క విషయం గురించి సమాజంలో వాటి యొక్క ప్రాధాన్యత క్రమాన్ని నిర్ణయిస్తుంది. ప్రజలను ప్రత్యామ్నాయాన్ని ఆయా సమాజంలోని మెజారిటీ ఓటు వేస్తుంది. తమ నియోజక ప్రజలు తమ యొక్క ప్రాధాన్యతను ప్రజాప్రతినిధులను తెలుసుకొని వారి ఆధారంగానే గెలుపొందే సంకీర్ణ ప్రభుత్వాలు కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ప్రజల యొక్క అభిప్రాయం ప్రజా సామాజిక అభివృద్ధిని కొనసాగిస్తారు. అంటే రాజకీయ పాలనా నాయకత్వం తమ నియోజకవర్గాల ప్రజల ప్రాధాన్యతను కలిగి ఉండే కార్యక్రమాలను ఏర్పరచాలి. సరైన ప్రత్యామ్నాయం వచ్చినప్పుడు ప్రజలు తమ అభిష్టాన్ని వెల్లడించగలుగుతారు. అంటే రాజకీయ నాయకులు ఎన్నికలకు ముందు ప్రజలకు చేసిన వాగ్దానాలు వాటిని నెరవేర్చడానికి రాజకీయ నాయకులు ప్రయత్నం చేస్తారు. అప్పుడు ఒకవేళ ఆ ప్రయత్నం చేస్తే వాటికి ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను వెతకాల్సి ఉంటుంది. అయితే ప్రజా సమూహంలోని ఒక ప్రత్యేక వర్గం తమకు అవసరమయ్యే వస్తు సేవలను అందించడానికి ప్రత్యామ్నాయం కావాలని కోరుకోవచ్చు. సమాజంలోని అన్ని వర్గాలు ఏకరూపంలో డిమాండ్ చేసే స్థితి ఉండదు. ఒక మహానగరంలో ఇరుగు పొరుగున ఉండే ధనిక పేద అవసరాలు మధ్య తారతమ్యం ఉంటుంది. ఒక నగరంలో ఉండవంటే ఇటు పూరికలు, అటు అపార్ట్మెంట్లు, బిల్డింగ్లు ఉంటాయి. వాటికి ఈ యొక్క సమాజంలో తారతమ్యం లేదు. పూరి గుడిసెలు, మామూలు ఇంట్లో నివసించే వ్యక్తులు, అపార్ట్మెంట్లు, మంచి ఇండిపెండెంట్ నివసించే వ్యక్తుల మధ్య ఏముంటుంది, వాటి మధ్య తారతమ్యం ఉంటుంది. వాళ్ళు వినియోగించే వస్తువులు కానీ, వాళ్ళ యొక్క నడవడిక కానీ, అన్ని విషయాల్లో భేదాభిప్రాయాలు కలిగి ఉన్నాయి. ఈ తారతమ్య విధాన విద్యావకాశాలు కావచ్చు, పోలీస్ సర్వీసులు కావచ్చు, పబ్లిక్ సంక్షేమ సర్వీసులు కావచ్చు, సంక్షేమ సర్వీసులు కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా మొదల కొన్ని వాటికి వర్తింపవచ్చు. అందువలన ఒకే సమాజంలో ఒకే నియోజకంలో ఉండే ఇరుగు పొరుగు వర్గాల సామాజిక ప్రాధాన్యతలను మెజారిటీ ఓటు నిర్ణయించలేకపోతుంది. ఒకవేళ ఈ యొక్క మెజారిటీ ఓటు ఉంటుంది కదా, సామాన్య ప్రజలు, మధ్యస్థాయి 3 రకాల ప్రజలు ఉంటారు. బీదవాళ్ళు, మధ్యస్థాయి కుటుంబాలు, ఉన్నత స్థాయి. ఎక్కువ మట్టుకు ఉన్నత స్థాయి కుటుంబం తక్కువగా ఉంటారు. మధ్యస్థాయిలో తర్వాత కింది స్థాయి నిరుపేదలు ఎక్కువగా ఉంటారు. ఈ ఒక 3 వ్యవస్థల్లో ఇది ఏమంటుందంటే, ఈ ఇరుగు పొరుగు సామాజిక ప్రాధాన్యత మెజారిటీ ఓటు నిర్ణయించలేకపోతుంది. మెజారిటీ ఓటు ఎవరు ఉంటారు? కింది స్థాయి, ప్రాథమికంగా ఉండే కూడు గుడ్డ నీడ నేర్చుకుని వేలలో ఉంటారు. ఇక 100లో ఉండేది
వాళ్ళు ఆ, ముఖ్యమైన వ్యక్తులు లేదా ఇరుగు పొరుగున ఉండే ఇతర సామాజిక వ్యక్తులు ఉంటారు. వాళ్ళకి కూడు గుడ్డ నీడ సరిగా ఉండదు కింది స్థాయిలో ఉన్నవాళ్ళు. అందుకని కూడు గుడ్డ ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళకి సరైన విధానంతో ఈ యొక్క ప్రజాభిష్ట సిద్ధాంతాన్ని ఉపయోగించాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది. అలాగే ఉద్యోగి వ్యవస్థ 3 లక్షలు. ఈ యొక్క ఉద్యోగి వ్యవస్థలు అంటే పైనుంచి కింది వరకు ఉండే అధికారిక నియమాల ఆధారంగా ఏర్పడే నిర్మాణాన్ని పై అధికారానికి అందరూ బదిలీ ఉండే ప్రవృత్తిని మనం ఉద్యోగస్తుల వ్యవస్థలో చెప్పుకుంటాం. ఎవరైనా కానీ సబ్స్టాక్ ముదురుకొని మేనేజర్ వరకు, డైరెక్టర్ వరకు ఇతను కింద నుంచి నియమ నిబంధనల ఆధారంగానే వాళ్ళు కొనసాగించాలి, వాళ్ళు పని చేయాల్సి ఉంటుంది. వ్యవస్థలోని ప్రేరణ వ్యవస్థ ద్వారానే హేతుబద్ధ మానవుని పని నిర్ణయించబడతారు. ప్రేరణ మంచి మోటివేషన్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్ టు డెవలప్ ఆఫ్ ది పర్సన్. అంటే వ్యవస్థలో ఉండే ప్రేరణ వ్యవస్థ ద్వారానే హేతుబద్ధ మానవునికి పని నిర్దేశించబడుతుంది. అతని వ్యక్తిగత ఇష్టాయిష్టాలతో సంబంధం లేకుండా, అతని ఏ సమూహంలో ఎక్కడ పని చేయాలో, ఏ పని చేయాలో వ్యవస్థ నిర్ణయిస్తుంది. అతని యొక్క అనుభవం, అతని యొక్క ఇష్టాయిష్టమైన పనుల ద్వారానే ఈ యొక్క వ్యక్తిని ఆ యొక్క హేతుబద్ధ విధానంలో ఉన్న వ్యక్తిని అది చాలా చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. అయితే ఇక్కడ ఉద్యోగి స్వామ్యం రూపం పాలనా వ్యవస్థ వ్యక్తీకరించినప్పటికీ రాష్ట్ర విధానంలో, రాష్ట్ర పాలనలో వ్యవస్థ ఏర్పాట్లన్నీ నిర్ణయీకరణ కోసం చేసిన ఏర్పాట్లన్నీ ఇంటెలెక్చువల్ క్రాసిస్ ఇన్ అమెరికన్ పబ్లిక్ ఇంటర్గేషన్ అనే గ్రంథంలో విన్సెంట్ ఆస్ట్రమ్ వివరించాడు. అంటే ఒకవేళ ఇప్పుడు ఏంటంటే వ్యవస్థ ఏర్పాట్లన్నీ నిర్ణయీకరణ కోసం ఏర్పాట్లేనని ఇంటెలెక్చువల్ క్రైసిస్ ఇన్ అమెరికన్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనే గ్రంథంలో విన్సెంట్ ఆస్ట్రమ్ వివరించాడు. అంటే పరిగణలోనికి తీసుకుంటే నిర్ణయీకరణ ఏర్పాట్లు, అందుకు తగిన నిబంధనలు అన్ని మరిన్ని ప్రక్రియల కోసం మాత్రమే అవి పని చేయవచ్చు, పని ప్రక్రియల కోసం మాత్రమే అని చెప్పవచ్చును. అయితే వ్యవస్థలోని ప్రేరణ వ్యవస్థ ద్వారానే హేతుబద్ధ మానవుని పని నిర్ణయించబడుతుంది. అతని వ్యక్తి గత ఇష్టాయిష్టాలతో సంబంధం లేకుండా, ఒక వ్యక్తి అక్కడ పని చేస్తాడంటే అతనికి ఇష్టం ఉందా ఇష్టం లేదని తెలుసుకోకుండానే అక్కడ ఆ పని చెప్పబడుతుంది. అతను ఏ పనులు చేయాలో ఏ చేయకూడదో వ్యవస్థ చేస్తుంది. అతను ఏ పని చేయాలో నేను అధికారిని, నేను ఏ పని చెప్తా చేయగలగాలి అని చెప్పబడుతుంది ప్రజాభిష్ట సిద్ధాంతం. అయితే ఉద్యోగస్వామ్య రూపం పాలన వ్యవస్థను పూర్తిగా వ్యతిరేకించినప్పటికీ వ్యక్తుల అభిష్టాలను ఈ వ్యవస్థ పరిష్కరించలేదని ఆస్ట్రమ్ అభిప్రాయం. ప్రభుత్వ వ్యవస్థ లోపాలన్నింటినీ, అంటే ప్రభుత్వ వ్యవస్థలో లోపాలన్నింటినీ ఉద్యోగస్వామ్యమే కారణం అంటూ దాన్ని తిరస్కరించవలసింది. కానీ అంతిమంగా ఆస్ట్రమ్ విశ్లేషించాడు. ఏమంటాడంటే ఈ యొక్క ఆస్ట్రమ్ ఏమంటాడంటే ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కోసం వాళ్ళు ఏదైతే తీసుకున్నారో వారి యొక్క నిర్ణయాలు ఏర్పాట్లందుకు తగిన నిబంధనలన్నీ కూడా ప్రత్యేకంగా కలిసి ఉండాలని చెప్తున్నారు. అయితే ఉద్యోగస్వామ్య వ్యవస్థ నిర్వహణలో కొన్ని లక్షణాలు ఉన్నాయి. వాటి గురించి నేను మీకు వివరిస్తాను. ఒకటి, వివిధ రకాల డిమాండ్లను పట్టించుకోలేని అనాలోచిత దృష్టి. కొన్ని డిమాండ్లు ఉంటాయి, అనాలోచిత వాటిని పట్టించుకోడు. ఒకవేళ ఆలోచిస్తే అవి ఆమోదయోగ్యమైనవి, అవి అవసరమైనవి కూడా తేలుతాయి. రెండవది, లబ్ధిదారుని భావించి వారిపై అధిక సామాజిక వ్యయాన్ని రుద్దడం. లబ్ధిదారులు ఏదైనా ప్రోగ్రామ్స్ ఏర్పాటు చేస్తే, ఏదైనా విధానాన్ని ఏర్పాటు చేస్తే ఆ విధానానికి ఎవరైతే అర్హుడో, ఎవరైతే లబ్ధిదారు ఉంటాడో వారికి సామాజిక వ్యయం ఎలా ఉంటుందో వాటిని రుద్దడం చేయబడుతుంది.
వాడికి అన్వయించబడుతుంది. మూడోది సప్లై డిమాండ్లను స్థిరీకరించడంలో విఫలం కావడం. సప్లై డిమాండ్ ఈ రోజున 100 సంచుల బియ్యం అవసరం ఉందంటే దాని దగ్గర 50 సంచులే ఇస్తే అప్పుడు కోరిక నెరవేరింది. కానీ కోరిక నిలవకపోతే ఆ అబ్బాయి ఏమవుతాడో అన్న విధానం మనకు ఆలోచన వస్తుంది. అంటే లబ్ధిదారులను భావించి వారిపై ఆర్థిక సామాజిక వ్యయాన్ని రుద్దడం. లబ్ధిదారులు గుర్తించాలి. ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సంక్షేమ కార్యక్రమం చేస్తున్నాయి. అంటే ఉదాహరణగా మనకు 12 గంటల నుంచి 1:30 వరకు ఏమవుతుంది? అన్నదాన కార్యక్రమం, ఫ్రీ ఫుడ్ ఆర్ లెస్ పైసా, ఒక 5 రూపీస్ ఫుడ్ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అక్షయ పథకం కింద వాడికి ఆకలిని తీర్చడానికి ఇస్తున్నాడు. అంటే ఇక్కడ సప్లై డిమాండ్లకు స్థిరీకరించడం విఫలం. సప్లై ఎంత ఉందో అంత డిమాండ్ ప్రకారం వస్తువు లభించాలి. వినియోగదారులు ఎంత అవుతున్నారో అంతమందికి దగ్గరగా తన వస్తువులను అందించాల్సిన ఆస్కారం కలదు. ఇది ప్రభుత్వ వస్తువుల వినియోగాన్ని, ప్రభుత్వ వ్యవస్థల ఉపయోగమైన క్రమబద్ధంగా మనకు ఇది వ్యక్తి ఆయన తగిన చర్యల కోసం తగిన చర్యలు తీసుకోవడానికి ఇతను ప్రజాభిషేక దృక్పథం పనిచేస్తుంది. అంటే ఐదోది ప్రజా అవసరాలను, ప్రజా లక్ష్యాలను చూస్తూనే ప్రజా యొక్క అవసరాలు, ప్రజల యొక్క లక్ష్యం వస్తూనే అందరూ తగిన చర్యలు తీసుకోవడానికి వైఫల్యం చెందుతుంది. కాబట్టి తప్పప్పులు పెంచే పద్ధతికి అలవాటు పడి వ్యవస్థపై నియంత్రణ కోల్పోవడం జరుగుతుంది. ఇది దానివల్ల వ్యవస్థ యొక్క కుంటుబాటు ఏర్పడుతుంది, వ్యవస్థ యొక్క అభివృద్ధి కుంటుపడుతుంది. అయితే అంతిమంగా ఆరోది తమ నిర్ణయాలను మెరుగుపరిచే పద్ధతిపై కాక మరింత వ్యతిరేకత కొనసాగించే ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రతిపాదనలు చేర్చబడతాయి. అంటే చివరిగా మళ్ళీ ఒకసారి అంతిమంగా తమ నిర్ణయాలను మెరుగుపరిచే పద్ధతిపై కాక మరింత వ్యతిరేక ప్రభుత్వ తవ్వకాలు, ప్రభుత్వ యొక్క వస్తువులు, వాటి యొక్క ప్రత్యామ్నాయాలను ప్రతిపాదించడానికి ఈ ప్రజాభిషేక దృక్పథం ఉపయోగపడుతుంది. అంటే ప్రభుత్వ వస్తు సర్వీసులపై అధికారాన్ని, గుత్తాధిపత్యాన్ని కలిగి ఉంటే ఉద్యోగస్వామ్య వ్యవస్థలు వ్యతిరేకిస్తుంది. చిన్న చిన్న వ్యవస్థలను అతివ్యాప్తి కలిగి ఉండే అధికార పరిధిని ప్రోత్సహిస్తుంది. అంటే ప్రజాస్వామ్య పాలనా పద్ధతులను అతివ్యాప్తి కలిగి ఉండే అధికార పరిధిని ప్రోత్సాహిస్తుంది. ప్రజాస్వామ్య పాలన పద్ధతిని ప్రతిపాదిస్తుంది. ఇవి మనం చూద్దాం. అయితే ప్రజాస్వామ్య పాలనలోని ఒక 2 అంశాలు మీకు అంటే ప్రజాస్వామ్య పాలనలో ప్రజాభిష్ట దృక్పథం ఎలా ఉంటుంది? సాంప్రదాయ ఉద్యోగ సమయాన్ని విమర్శన ఆస్ట్రం ప్రభుత్వ పాలనకు ప్రత్యామ్నాయంగా యొక్క ప్రజాభిష్ట సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించాడు. రాజకీయ నిర్ణయకర్తలు లంచగొడితనాన్ని గమనంలో ఉంచుకొని అధికారాన్ని వీలైనంత కింది స్థాయికి విభజించి తద్వారా రాజకీయ అధికారాన్ని నియంత్రించవచ్చు. నేటి వ్యవస్థలో లంచగొడితనం, కరప్షన్ అనేది అతి వ్యాప్తి, అంటే బాగా వ్యాప్తి చెందింది. ఆ గమనంలో అధికారాన్ని వీలైనంత వరకు కింది స్థాయికి విభజించి రాజకీయ అధికారం నియంత్రించదు. రాజకీయ నాయకులు ఒక ఫోన్ కొడితే పని అయిపోతుంది అంటారు. ఒక ఎమ్మెల్యేనో, ఒక ఎంపీనో, లేకపోతే ఒక మంత్రిగానో ఈ యొక్క రాజకీయ ఒక ఫోన్ కొట్టాక ఏంది నా పని చేయట్లేదు, మా వాడు వచ్చిన మా వాడు పని చెయ్యేది. అంటే ఇక్కడ కింది స్థాయి విభజించి తద్వారా రాజకీయ అధికారాన్ని నిందింది. అవసరమైతే రాజకీయ నాయకులు కూడా రికమెండేషన్ చేసి ఈ యొక్క పరిపాలనను పక్కదోవ పట్టించడానికి ఆస్కారం కలిగి. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో అదే పరిస్థితి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కావచ్చు, స్థానిక ప్రభుత్వాలు కావచ్చు, హైదరాబాద్ కావచ్చు. నేను హైదరాబాద్లో కూడా రాజకీయ వ్యవస్థల యొక్క మార్పులు ఎన్నో జరుగుతాయి. అంటే ప్రభుత్వ వస్తు సేవలను పొందే వినియోగదారులు పాలనా నియమాలు, రాజకీయ ఉదాసీనతల మధ్య తేడా పట్టించుకోరు. అందువల్ల రాజకీయాలు, పాలన మధ్య విభజన అవసరం. అంటే రాజకీయ నాయకులు ప్రతి దాంట్లో దూరుతారు, పాలకులు తమ యొక్క పరిధిలోనే తమ యొక్క పనిని నిర్వహిస్తారు. ఇది మనము చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు లక్షణాల గురించి మీకు నేను వివరించాను. అయితే ఇక్కడ
మనకు ఫ్యూచర్స్ అయిపోయింది. ఇప్పుడే ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటంటే ప్రజాభిష్ట దృక్పథం ఎంపిక విధానంపై వివిధ పాఠశాలల యొక్క ఆలోచన. ద స్కూల్స్ ఆఫ్ థాట్ ఆన్ పబ్లిక్ చాయిస్ అప్రోచ్ ఏదైతే చెప్తుందో వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు అంటే ఈ యొక్క స్కూల్స్ ఏమేమి చెప్పాయి అంటే చికాగో, వర్జీనియా అనే ఇక్కడ లైక్ రోచెస్టర్, చికాగో, వర్జీనియా అనే ప్రాంతాల గురించి పబ్లిక్ చాయిస్ స్కూల్స్ ఎలా పనిచేస్తాయి, వాటి యొక్క ఆలోచనలు ఎలా ఉన్నాయి అనే దాని గురించి మనం విస్తృతంగా చెప్తాను. అయితే రోచెస్టర్ స్కూల్ ఆఫ్ పబ్లిక్ చాయిస్ అంటే ఇతను ఏం చెప్పాడు, ప్రజాభిష్ట దృక్పథం గురించి ఎలా చెప్పాడో మనము ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. అంటే ఈ యొక్క ప్రజాభిష్ట దృక్పథం గురించి ప్రభుత్వ పాలకులు ఎలా ఉన్నారో వాటి యొక్క అభిప్రాయాలు ఎలా తెలియజేస్తారో మనం తెలుసుకుందాం. రోచెస్టర్ స్కూల్ ఆఫ్ పబ్లిక్ చాయిస్. రోచెస్టర్ ఏం చెప్తున్నాడు, అతని యొక్క పాలన ఎలా ఉందో దాని నుంచి మీకు నేను ఇప్పుడు వివరిస్తాను. రోచెస్టర్ ఉద్భవించిన పబ్లిక్ చాయిస్ అంటే ప్రజాభిష్ట దృక్పథం ఏమంటారంటే వ్యక్తుల కంటే రోచెస్టర్ స్కూల్ ఆఫ్ పబ్లిక్ చాయిస్ అంటే రోచెస్టర్ యొక్క ప్రజాభిష్ట దృక్పథం ఏం చెప్పాడని నుంచి వ్యక్తుల కంటే సమూహాల అధ్యయనం అర్థరహితమని ఈ యొక్క విధానం చెప్తుంది. అంటే ప్రజాభిష్ట దృక్పథం కాకుండా ప్రజల ఏదైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉందో వాటి అధ్యయనాలు తప్పుదారి పట్టిస్తున్నాయి అని ఈ యొక్క స్కూల్, ఈ యొక్క పాఠశాల తెలియజేస్తుంది. అంటే రోచెస్టర్ స్కూల్ యొక్క ముఖ్య సహకారులు విలియం హెచ్ రైకర్ అండ్ పీటర్ ఆర్టెస్ట్. వీళ్ళు ఈ యొక్క విధానంలో ప్రజలకు మరియు ఈ యొక్క ప్రజాభిష్ట సిద్ధాంతం వ్యక్తుల కంటే సమూహాల యొక్క అధ్యయనమే అర్థరహితమని చెప్పింది. ఈ యొక్క ప్రజాభిష్ట దృక్పథం ఏంటంటే ఇంట్రెస్ట్, పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి, ప్రజలకి ఏదైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉందో వాటి గురించి తెలియజేయబడుతుంది. ఇక చికాగో స్కూల్ ఆఫ్ పబ్లిక్ చాయిస్ అనేది అమెరికాలోని చికాగో యూనివర్సిటీ ఆర్థికవేత్తల రచనలలో ఈ యొక్క పబ్లిక్ చాయిస్ అప్రోచ్ ప్రజాభిష్ట దృక్పథం రాజకీయాలు మరియు ప్రభుత్వ కార్యకలాపాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది అని తెలియదు. అంటే ప్రాథమికంగా నియంత్రణ రంగంలో ఉంది. ఏంటిది? ప్రజాభిష్ట దృక్పథం. ఈ విషయంలో మునుపటి సహకారం, గుత్తాధిపత్యం నియంత్రించడం, తద్వారా సామర్థ్యం పెరుగుతుందని మరియు ఖర్చులు తగ్గుతాయని 1971లో స్టిగ్లర్ ఒక విభిన్నమైన నియంత్రణ సిద్ధాంతాన్ని ముందుకు తీసుకొచ్చాడు. దీని ద్వారా రాష్ట్రంచే నియంత్రించబడే వారు తమ నియంత్రణ ప్రక్రియను స్వాధీనం చేసుకుంటారని ఈ యొక్క స్కూల్ తెలియజేయబడుతుంది. అంటే వాస్తవానికి వినియోగదారుల ఖర్చుతో ప్రయోజనాలు పొందుతారు. పెద్ద వ్యాపారులు లేదా రైతులు తరచుగా రాయితీలు పొందడం ద్వారా నియంత్రణ ప్రయోజనం. అంటే వ్యాపారులు లాభాలు నష్టం వస్తే ప్రభుత్వం నుంచి రైతులు పంటలు పండకపోతే పంటల అమ్మకాలు లేదంటే ప్రభుత్వం నుంచి రాయితీలు పొందడం. దీని ద్వారా ఈ నియంత్రణ ద్వారా ఏమంటారంటే రాయితీలు పొందడం ద్వారా నియంత్రణ నుండి ప్రయోజనం పొందుతారు. పోటీ మరియు ధరల నియంత్రణ నుండి రక్షించబడడం ద్వారా అంటే వ్యాపారంలో అంటే వినియోగదారులు ఏదైతే కోరుకుంటారో ఉత్పత్తులు, వ్యవసాయదారులు ఏదైతే తమ యొక్క ఉత్పత్తులను కోరుకుంటున్నారో ఉత్పత్తులు అవి మార్కెట్ ఇచ్చిన అమ్మకాలు జరగాలి. అమ్మకాలు ధరలు ఎక్కువగా ఉంటే కొనుగోలు ఉండేవి. అయితే కాబట్టి వీటి ద్వారా ప్రభుత్వం రాయితీనిచ్చి తక్కువ ధరలకే ప్రభుత్వం కొని ప్రజలకు, వినియోగదారులకు అమ్మకాలను చేపడుతుంది. తద్వారా డిమాండ్ను నిర్ణయిస్తారు. చికాగో పాఠశాల ముఖ్య సహకారం మిల్టన్ ఫ్రైడ్మ్యాన్ మరియు రాబర్ట్ లూకస్లో ఈ యొక్క చికాగో పాఠశాల గురించి తెలియజేశారు. వర్జీనియా స్కూల్ ఆఫ్ పబ్లిక్ చాయిస్ అది ఏం చెప్తుందో ఇప్పుడు మీకు నేను వివరిస్తాను. ఇందులో ఈ యొక్క నాయకులు జేమ్స్ బుకానన్ మరియు గోర్డన్
టుల్లక్ జేమ్స్ బుకనన్ మరియు గోల్డెన్ టుల్లక్ రాజకీయ మరియు నైతిక తత్వశాస్త్రం యొక్క అంశాలను చేర్చారు. రాజకీయ ప్రక్రియలకు విశ్లేషణకు ఈ పాఠశాలలో ఈ పాఠశాల ఏం జరిపింది, రాజకీయ మార్పిడిని అనే భావనను జోడించి హేతుబద్ధమైన ఎంపికను విశ్వసిస్తున్నప్పుడు ఈ పాఠశాల వ్యక్తిగత స్థాయిలో దీని యూటిలిటీ అంటే ఏదైతే ఉపయోగిస్తుంది అంటే సామాజిక కోణంలో ఇది శూన్యమైనది, ఎందుకంటే సమాజం గరిష్ఠీకరించే సంస్థ కాదు. ఈ విధానం రాజకీయ శాస్త్రం యొక్క అధ్యయనానికి ఆర్థిక శాస్త్రాన్ని ఉపయోగించాలని సూచించినప్పటికీ ఇది రెండింటిని విభిన్నంగా పరిగణించి వినియోగదారులుగా మార్కెట్లో చేసే వ్యక్తిగత ఎంపికలు రాజకీయ ఓటింగ్ ప్రక్రియలో వ్యక్తిగతలు చేసే సమష్టి ఎంపికల కంటే భిన్నంగా ఉంటాయని పేర్కొనడం జరిగింది. ఇది సామూహిక ఎంపికల మధ్య 6 తేడాలను గుర్తించింది. 1 వ్యక్తిగత మరియు సామూహిక ఎంపిక, 2 మార్కెట్ వ్యక్తిగత తన కోసం ఎంపిక చేసుకుంటాడు, 3 సొంత ఎంపిక ద్వారా నిర్ణయించబడుతుంది, 5 వ్యక్తి యొక్క ఫలితం నిర్ణయించబడుతుంది, చివరిగా నిశ్చయిత మరియు వ్యక్తికి తప్ప సంబంధం కలిగి ఉంటాయి. మార్కెట్ వ్యక్తి ఆ ధరను భావిస్తాడు, వ్యక్తి యొక్క నియంత్రణ ఆశ్చర్యపరుస్తుంది. అంటే కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తున్నాడో ఎలా ఉంటుందో, ఒక్కొక్కసారి కొనుగోలు ఎక్కువ కొంటున్నాడు అప్పుడు ఆశ్చర్యం ఇస్తుంది, తక్కువ కలిగి ఉన్నప్పుడు అయ్యో ఎంత తక్కువ పోయింది అని ఈ యొక్క విధానం తెలియజేయబడుతుంది. కాబట్టి ఈ యొక్క విధానంలో ఇంకొక స్కూల్ ఉంది, ఇండివిజువల్ చాయిస్ అండ్ కలెక్టివ్ చాయిస్. ఇండివిజువల్ చాయిస్ అండ్ కలెక్టివ్ చాయిస్ అంటే వ్యక్తిగతంగా మరియు కలిసికట్టుగా. వ్యక్తిగతంగాను అంటే ఒకరుగా, ఇండివిజువల్ అంటే ఒకరుగా లేదా మరియు కలెక్టివ్ అందరు కలిసికట్టుగా ఎలా తీసుకుంటున్నారో చెప్పబడింది. అయితే ఇక్కడ ఈ స్థాయిలో ఏమంటారంటే వ్యక్తి క్లేర్ సైస్టల్ అంటెడ్ యొక్క పని మునుపటి బహుమతి డైవ్ ఎగ్జైన్ మరియు రీజియన్ కోసం మార్మైజ్ ఏ ఫైనలిస్ట్ రికార్డ్ మరియు కంట్రిబ్యూటరీ ఫిగర్ 1971 ఈ యొక్క పిఈ ఫార్వర్డ్ ఫ్రాంక్ క్రాగటిస్ ద్వారా టైమండ్ కోసం కంటెంట్ విండ్స్ ఏరియాలను అందిస్తుంది. చికాగో స్కూల్ ఆర్ట్స్ మిల్టన్ ఫ్రైడ్బ్యాన్ మరియు రాబర్ట్ లీమాడివ్ క్యాప్చర్తో అతను చెప్తున్నప్పుడు వర్జీనియా స్కూల్స్ అనేది ఎలా పనిచేస్తుంది, ఈ వర్జీనియా స్కూల్లో ఎలా ఉంటుంది అయితే మీకు వ్యక్తిగత ఎంపిక మరియు సామూహిక ఎంపిక ఏంటిది, వ్యక్తిగత ఎంపిక మరియు సామూహిక ఎంపిక ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు మీకు నేను వివరిస్తాను. మార్కెట్లో ఒక వ్యక్తి తన కోసం ఒక ఫిట్ని ఎంచుకుంటాడు, ఒక ఫిట్నెస్ అంటే నేను చేస్తాను అనే దాన్ని ఒక విధానాన్ని ఎంచుకుంటాడు. అతను తన సొంత ఎంపిక ద్వారా తను అనుకున్న ప్రక్రియలో వ్యక్తి యొక్క ఫలితం అనారోగ్యం ఎంపిక ద్వారా నిర్ణయించబడదు. అతను ఆరోగ్యకరంగా మంచిగా ఉంది, అనారోగ్యంగా అంటే అది తప్పుగా నిర్ణయం తీసుకోబడుతుంది. తద్వారా ఎక్కువ అనిశ్చితి ఉంది. మరి వ్యక్తిగత వ్యూహాలు ఇట్లే మన సూర్యాస్తమయాన్ని అధిగమించలేము. అంటే సూర్యోదయం మొదలుకుంటే అభివృద్ధి చెందడం, సూర్యాస్తమయం ఏంటంటే అతను తగ్గిందని తెలుసుకోబడుతుంది. కాబట్టి మార్కెట్లో వ్యక్తిగత రుసుము ఆ ధర మరియు విక్రేతల వ్యక్తిగత నియంత్రణకు మించినవి. వ్యక్తి సంస్థను లేదా మార్కెట్లోని ప్రత్యామ్నాయాన్ని ప్రేరేపిస్తాడు. ఒక వస్తువు దొరుకుతుందంటే దానికి తగ్గట్టుగా ఇంకోటి ఏమైనా దొరుకుతుందా, ఒక వస్తువు వేలలో ఉంటే ఇంకొక వస్తువు అదే దాని ప్రతిరూపం వందల్లో కూడా దొరుకుతుంది. దాని యొక్క మన్నిక నాణ్యతలో మరి యొక్క వస్తువు యొక్క దాని యొక్క పనితీరులో తేడా మనం గమనించవచ్చు. అయితే మార్కెట్లో వినియోగదారులకు తయారు చేయబడిన వస్తువులను ప్రత్యామ్నాయ వస్తువులను అందించబడతాయి. మరియు బడ్జెట్ ఆధారంగా ఒక వస్తువు కొంటుంటే నువ్వు ఏ బడ్జెట్లో పెడతావు అంటాడు. ఒక ఫ్రిడ్జ్ను కొనకపోతే లేదా ఒక సెల్ ఫోన్ కొనకపోతే మార్కెట్లో పోతే
సెల్ ఫోన్ కావాలి అంటారు. సెల్ ఫోన్ కావాలంటే నీ నీ ఏ బడ్జెట్, ఎంత బడ్జెట్ కావాలి? వేరే రెండు ఒక 1000 మొదలుకొని నేడు ఒక సెల్ ఫోన్ కొనాలంటే 1000 మొదలుకొని 1,00,000 వరకు 1,50,000 వరకు ఉన్న ఫోను నీ బడ్జెట్ ఎంత అని నిర్ణయిస్తున్నావో ఆ యొక్క మార్కెట్ వినియోగదారుడు తన యొక్క వస్తువు యొక్క బడ్జెట్ ద్వారానే వస్తువుని కొంటాడు. అంటే ఆ వస్తువు ప్రత్యామ్నాయాలను ఆర్డర్ చేయవచ్చు, మరియు వస్తువులు మరియు సేవల యొక్క యొక్క కొనుగోలు చేయవచ్చు. సేవలు ఎలా ఉన్నాయి, దానికి ఆ వస్తువు యొక్క సేవ ఎలా ఇస్తుంది, దాని యొక్క ఉపయోగం ఎంతవరకు ఉందని తెలియజేస్తుంది. వ్యక్తిగతించే ఎంపిక మానవీయంగా ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. ఇంకా దీని గురించి మనం ఇక్కడ ఆపేసి నెక్స్ట్ ప్రజాభిష్ట దృక్పథం ఎంపిక విధానం యొక్క మరియు విధానాల గురించి ప్రతిపాదనల గురించి మీకు సంక్షిప్తంగా తెలియజేస్తాను. అంటే ప్రజాభిష్ట దృక్పథంలో ఎలా ఎంపిక చేస్తున్నారు, దాని యొక్క విధానం ఏంటిదో మనం ఇప్పుడు మీకు నేను తెచ్చేస్తాను. అయితే ఈ యొక్క ప్రజాభిష్ట దృక్పథం విధానం ఎంపిక ప్రతిపాదనలు ఎలా ఉన్నాయో వీటిలో మనకు ఏ రకంగా ఎప్పుడు చేస్తున్నారు, దీని యొక్క విధానం ఏంటి. అయితే దీనిలో మనకు రాజకీయం అంటే 1989లో వీటి యొక్క రూపురేఖలు కొన్ని ఎలా ఉన్నాయో చదువు. విలియం నిక్సన్, జేమ్స్ రుచెన్ మరియు ప్యాట్రిక్ డన్లే వాళ్ళు వీళ్ళేమైతే చెప్పారో వీళ్ళంతా కూడా పెద్ద వర్గాలపై తరం లేకుండా డాక్యుమెంట్ చేయడము, మిగతా మైనార్టీలు అంటే ఎవరైతే మెజార్టీ తక్కువగా భారతదేశంలో అంతా మైనార్టీలు అంటే ఒక మతం ప్రకారం అయితే ముస్లింలు, క్రైస్తవులు, సిక్కులు, పారసికులు, జైనులు, బౌద్ధులు వీళ్ళు మైనార్టీస్ అవుతారు. ఒకవేళ భాషాపరంగా అయితే ఒక రాష్ట్రంలో తీసుకుంటే, ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తీసుకుంటే భాషాపరంగా తమిళులు, మరాఠీలు, ఒడియాలు, ఇక ఇలా భారతదేశంలో వివిధ ప్రాంతాల వివిధ భాషల వాళ్ళు ఒక తెలంగాణ నివసిస్తే వాళ్ళు మైనార్టీలు. వాళ్ళ యొక్క అభివృద్ధి కోసం కావచ్చు, వాటి యొక్క డిమాండ్లు కావచ్చు, వాళ్ళు రాజకీయంగా ఎదగవచ్చు. వాళ్ళకి కూడా రిజర్వేషన్ ఏర్పాటు చేయబడుతుంది. వాళ్ళ యొక్క ఆ యొక్క సంస్కృతి, వాళ్ళ యొక్క భాషను అభివృద్ధి చేసుకు, వాళ్ళ యొక్క మతాన్ని అభివృద్ధి ఎలా చేసుకుంటారో వాటిని కూడా ఈ ప్రజాభిష్ట దృక్పథంలో ఉపయోగిస్తారు. రాజకీయ నాయకులు ఎప్పుడైనా మైనార్టీలకు పనిచేయడానికి వాళ్ళకి ఆపాదించుతారు. మంచి మీకు ఇది చేస్తాం అదే చేస్తాం ఆకర్షిస్తారు, ఓటు బ్యాంకుని చేస్తారు. అయితే వీటిని కాబట్టి వ్యక్తులందరికీ ఒక సురక్షితంగా ఉండడానికి హామీలు ఇస్తారు రాజకీయ నాయకులు. ఇక ఈ యొక్క విధానంలో ఏమంటే ప్రజాభిష్ట దృక్పథం బ్యూరోక్రసీ యొక్క స్వయం సేవ స్వభావాన్ని వ్యతిరేకించి ఇది మార్కెట్ పార్టీ యొక్క పోటీదారులు మరియు దాని పరిణామాలపై ఈ యొక్క విధానంలో భూకనాథ్ అనే యొక్క విమర్శన చేశాడు. అంటే ఇక దీంట్లో యాంథనీ డౌన్, జేమ్స్ బుచనన్ గురించి మీకు వివరించాను సంక్షిప్తంగా. సమయం ఆసనమైంది. అయితే వీటిలో ఆంథనీ జాన్ వ్యూస్ ఆన్ PCA, ఆంథనీ డౌన్స్ ప్రజాభిష్ట దృక్పథంపై తన యొక్క విధానాలు ఎలా ఇచ్చాడో ఇప్పుడు మీకు నేను వివరిస్తాను. ఇతను ఏమంటాడంటే ఇతర వ్యక్తులు కూడా అధికారుల పనితీరు, వాళ్ళ యొక్క శక్తి వైవిధ్యం మరియు అతని యొక్క ఆలోచన వైవిధ్యం ఎలా ఉందో వాటిని అనుసరించే పూర్వస్థితి, వైవిధ్యం, వ్యక్తిత్వం, విధేయత మరియు భద్రత వంటి వాటి గురించి వీటి గురించి తెలియజేశాడు. అంటే వీటి విధానంలో మనకు తెలియజేసేదంటే ఇక ఆంథనీ డౌన్ ఏమంటాడంటే కొన్ని విషయాలు చెప్పాడు, అవి మీకు చెప్తాను. న్యాయవాదులు బ్యూరో యొక్క వనరులను పెంచుకోవడంలో ఆందోళన కలిగి ఉంటారు అని మొదటిది. రెండవది వచ్చేసి
పబ్లిక్ ఆసక్తి, ప్రజల యొక్క ఆసక్తి యొక్క భావం వాటి యొక్క లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి, శక్తిని పెంచడానికి, అభివృద్ధి చెందడానికి ఒక విధానాన్ని తెలియజేశాడు. అలాగే ప్రజాసేవల పంపిణీలో పోటీ పెరుగుదల, ప్రజలు సేవ చేస్తామని ఒక పార్టీ ఇంకొక పార్టీ. భారతదేశంలో మల్టీ పార్టీ సిస్టమ్, ప్రాంతీయ పార్టీలు కూడా చాలా ఉంటాయి. ఒక పార్టీ ఇంకొక పార్టీ మేము ఇలా సేవ చేస్తాం. రీసెంట్ జరిగిన తెలంగాణ ఎన్నికల్లో తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి అంటే భారతీయ రాష్ట్ర సమితి కావచ్చు, కాంగ్రెస్ పార్టీ కావచ్చు, భారతీయ జనతా పార్టీ కావచ్చు, ఈ 3 పార్టీలు కూడా ప్రజలకు సేవ చేస్తామని వివిధ వాగ్దానాలు చేశారు. అందులో ఎన్నికైన పేదలు వాళ్ళ యొక్క వాగ్దానం పూర్తి చేయొచ్చు, పూర్తి చేయు అంటే ఏంటంటే ఇది ప్రజలకు ప్రాధాన్యత ఉండాలి. ప్రాధాన్యత ఇచ్చి వాటి యొక్క కోరికలు నెరవేర్చడానికి అదనపు ఉత్పాదకత మరియు ప్రతిస్పందించే ప్రజాసేవ ఆర్థిక వ్యవస్థలకు తగిన నిర్మాణాలు కాకపోయినా బ్యూరోక్రాట్స్ వాళ్ళ యొక్క నిర్మాణాలు కాకపోయినా బ్యూరోక్రాట్స్ వాళ్ళ యొక్క అవసరం వ్యక్తిగత ప్రాధాన్యతలను సంతృప్తిపరచడానికి ఉత్తమ నిర్మాణాలు కేంద్రీకృత బ్యూరోక్రాట్స్ ఏజెన్సీలు కావు, కానీ మరింత విచ్ఛిన్నమై బహుళమైనవిగా ప్రచురణలోకి వచ్చాయి. ఇక విన్సెంట్ ఆస్ట్రమ్ కూడా చెప్పాడు. విన్సెంట్ ఆస్ట్రమ్ ఏంటంటే ఇంటెలెక్చువల్ క్రైసిస్ ఇన్ అమెరికన్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ 1971లో తన యొక్క ఆస్ట్రమ్ క్వశ్చన్ ద సెంట్రల్ అబ్సెన్స్ ఆఫ్ ద క్లాసికల్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనే విధానంలో ఈయన విన్సెంట్ ఆస్ట్రమ్ తెలియజేసిన కొన్ని విషయాల గురించి మీకు తెలియజేశాను. అయితే ప్యాట్రిక్ డెల్వే బ్యూరో స్కూల్ షేపింగ్ మోడల్ అంటే ఇతను ఒక మోడల్ గురించి చెప్పాడు. అతను ఏం చెప్తున్నాడు, ఎలా ఉందో మీకు ఒక చిన్న విషయాలు చెప్పి మీకు దీన్ని నేను ఇక్కడతో ఆపేస్తాను. అయితే ఈ యొక్క విన్సెంట్ ఆస్ట్రమ్ 1970లో తను రచించిన పుస్తకం గురించి మీకు నేను వివరించాను. అందులో సంస్థాగత ఏర్పాట్లు, అందువలన వికేంద్రీకరణ మరియు వాటి పౌరుల యొక్క ఎంపిక మరియు అవకాశాల గురించి విన్సెంట్ ఆస్ట్రమ్ తెలియజేశాడు. అంటే ప్రజాస్వామ్యాన్ని నేను చిన్న నిర్ణయాత్మక నిర్ణయాలు వనికిని మరింతగా ఈ యొక్క విన్సెంట్ ఆస్ట్రమ్ గురించాడు. అంటే విన్సెంట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ యూనిట్లు, బ్యూరోక్రాటైజేషన్ మరియు వికేంద్రీకరణ ప్రజాస్వామ్యం పని ప్రదేశంలో భాగస్వామ్యాన్ని మరియు ప్రజల అట్టడుగు స్థాయిని పెంచుతుందని చెప్పాడు. అలాగే ఇంకా బ్యూరోక్రాట్ షేపింగ్ మోడల్ ప్యాట్రిక్ డన్లేవీ ఏమంటాడంటే బ్యూరోక్రాట్లు బడ్జెట్లను పెంచడానికి ప్రయత్నిస్తారనే మునుపటి ఆలోచన తిప్పికొట్టిన దీనికి విరుద్ధంగా వారు ఒక పెద్ద సంస్థను నిర్వహించడమే కాకుండా బ్యూరోక్రాట్స్ ట్రేడ్ రాజకీయ నాయకులు సలహా ఇవ్వడం ద్వారా స్థితిని గమనించారు. అయితే మొట్టమొదటిగా ఈ ప్రజాభిష్ట దృక్పథం సాధారణ సిఫార్సులు: 1 సంస్థాగత సంస్కరణ, 2 రాష్ట్రపాతులను తగ్గించడం మరియు రాజకీయవేత్త యొక్క విచక్షణ అధికారం, 3 ప్రభుత్వ గుత్తాధిపత్యం యొక్క అధికారాన్ని అరికట్టడం, 4 రాజ్యాంగపరమైన బడ్జెట్ లోటును అధిగమించడం లేదా బడ్జెట్ను తయారు చేయడం. ఇది ప్రభుత్వ పాలకుల పబ్లిక్ చాయిస్ యొక్క ఏదైతే బ్యూరోక్రాట్ మోడల్ పై మ్యాట్రిక్ రీజన్ చేసిన విధానం గురించి నేను మీకు వివరించాను. అయితే పబ్లిక్ చాయిస్ యొక్క అప్రోచ్ అంచనా ఎలా ఉంది అంటే ఈ యొక్క యూనిట్లో మనం ప్రజాభిష్ట దృక్పథం ప్రతిపాదించబడిన బహువచనం, కార్పొరేటిజం మరియు ఎలిటిజం యొక్క అభ్యాసాలు మనము అర్థం చేసుకున్నాం. వివిధ అభివృద్ధి చెందిన మరియు అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల యొక్క చర్యలు చాలా దేశాలు ప్రభుత్వాన్ని తగ్గించడం, ప్రైవేట్ కంపెనీలను సేవలకు కాంట్రాక్ట్ చేయడం, విద్య నుండి ఆరోగ్యం వైపు వివిధ వస్తువులను మరియు సేవలను పంపిణీ చేయడంలో ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యం ఆశ్రయించడం. పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ అంటే ప్రభుత్వము ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యాన్ని ఆశ్రయించారు. నేడు భారతదేశంతో పాటు భారతదేశంలో ఖచ్చితంగా ప్రాంతీయ వివిధ రాష్ట్రాల్లో కూడా పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ అంటే ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యంతో ప్రజల యొక్క ఆశయాలను, ఆకాంక్షలను నెరవేర్చడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాయి. కాబట్టి గ్రౌండ్ రియాలిటీ అంటే మరియు ఈ విధానం యొక్క లాభాలు మరియు వివిధ విధానాలతో మీకు సంక్షిప్తంగా మీకు నేను అందించాను. కాబట్టి నేడు జీవన విధానంలో ఈ యొక్క
కొన్ని అంటే ఈ యొక్క పబ్లిక్ చాయిస్ పబ్లిక్ వాటిని నేను ఇంతటితో ఈ యొక్క పాఠాన్ని ముగిస్తాను. అంటే పబ్లిక్ చాయిస్ అనే మైక్ మూవ్మెంట్ మరియు రిచర్డ్ టి మేయర్ వాక్నెస్ మార్కెట్ యొక్క మార్కెట్ అయితే రియలైజ్ టు లైఫ్ కానీ నమ్మే ఇక ఈక్విటీ కమ్యూనిటీ హ్యూమన్ ది జోలీ ది న్యూస్ అనే విధానాన్ని వీళ్ళు చెప్పారు. అంటే ఇక్కడ మనం ప్రైవేట్ వ్యవస్థలు అయితే గుత్తాధిపత్యాన్ని తెలియజేస్తాయి. అంటే ఒకదాని మీద ఆధారపడి వాళ్ళు తన యొక్క ఆధిపత్యాన్ని తెలియజేస్తాయి. ఇక్కడ ప్రభుత్వం యొక్క విధానం ఏంటి? ప్రభుత్వం అనేది చేస్తే సమానత్వంపై ప్రజలకు అందరికీ సమానంగా చూడడానికి ఈ ప్రజాభిష్ట దృక్పథం ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. ఇంతటితో నేడు మనం ప్రజాభిష్ట దృక్పథం యొక్క పాఠాన్ని నేను ఇక్కడే ముగిస్తాను. నమస్కారం.
ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ, অৰ্থাৎ হিচাপৰ মানদণ্ডৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ। আজি আকৌ একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰে পৰৱৰ্তী খণ্ড, লগতে যোৱা খণ্ডটোত আমি যিখিনি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ তাৰ সেইখিনিও চমুকৈ আলোচনা কৰিম। একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড হৈছে এনেকুৱা কিছুমান ষ্টেণ্ডাৰ্ড বা মানদণ্ড নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ে যিবোৰে বিত্তীয় বিবৃতিবোৰ প্ৰস্তুত কৰাৰ সময়ত হিচাপৰক্ষকসকলে সেই নীতি নিয়মবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি বিত্তীয় বিবৃতিবোৰ প্ৰস্তুত কৰে। এতিয়ালৈকে বিত্তীয় বিবৃতিবোৰ প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে বা ৰেকৰ্ড কৰিবৰ কাৰণে কেইবাটাও অৰ্গেনাইজেশ্যনে মানে হিচাপৰ নীতি বা প্ৰথা অৰ্থাৎ একাউণ্টিং কনচেপ্টছ এণ্ড কনভেনশ্যন নিৰ্ধাৰণ কৰি উলিয়াইছে। বিভিন্ন ধৰণৰ হিচাপৰ নীতি বা প্ৰথা উলিয়াইছে যদিও সেইবোৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয়। অৰ্থাৎ কোনো এটা বিশেষ ধৰণৰ লেনদেন বিভিন্ন ধৰণৰ নিয়মৰ দ্বাৰা লিপিবদ্ধ কৰিব পাৰি। সেইকাৰণে কোনটো নিয়মৰ দ্বাৰাই এই বিশেষ লেনদেনটো লিপিবদ্ধ কৰিব তাৰ কোনো স্পষ্ট নিৰ্দেশনা নাছিলে হিচাপৰ নীতি বা প্ৰথাবোৰৰ ক্ষেত্ৰত। যেনে হিচাপৰ নীতিবোৰৰ ক্ষেত্ৰত এণ্টিটি কনচেপ্ট, মানি মেজাৰমেণ্ট, গোয়িং কনচাৰ্ণ, এনেকুৱা ধৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ কনচেপ্টছ এণ্ড কনভেনশ্যন উলিয়াইছে যদিও সেইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত আমাৰ হিচাপৰ বিবৃতিবোৰৰ মানদণ্ড যথেষ্ট পৰিমাণে উন্নত হৈছে। ব্যৱহাৰকাৰী পক্ষবোৰে অৰ্থাৎ ইউজাৰবোৰে সেইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি সহজতে বুজি পোৱা ধৰণৰ হৈছে যদিও মানে সেই নীতি নিয়মবোৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ স্পষ্ট নিৰ্দেশনা নাছিলে। অৰ্থাৎ কোনো এটা বিশেষ ধৰণৰ লেনদেন লিপিবদ্ধ কৰিব কোনটো ধৰণেৰে মানে কোনটো নিয়মেৰে লিপিবদ্ধ কৰিব তাৰ নিৰ্দেশনা নাছিলে। কাৰণ এটা লেনদেন কেইবাটাও নিয়মৰ দ্বাৰা লিপিবদ্ধ কৰিব পৰা যায়। সেয়েহে প্ৰতিখন ব্যৱসায়ে বেলেগ বেলেগ নিয়মৰ দ্বাৰা লিপিবদ্ধ কৰে কাৰণে হিচাপবোৰৰ মাজত অৰ্থাৎ বিত্তীয় বিবৃতিবোৰৰ ক্ষেত্ৰত কিছু একত্ৰীকৰণত অৰ্থাৎ সমতাৰ কিছু পাৰ্থক্য দেখা পোৱা যায়। সেয়েহে এই সমতাৰ পাৰ্থক্যবোৰ আঁতৰোৱাৰ কাৰণে বা এই একাউণ্টিং কনচেপ্টছ আৰু কনভেনশ্যনবোৰ কিছু ডেভেলপ কৰাৰ প্ৰয়োজন হৈ পৰিছিল। সেয়েহে এই একাউণ্টিং কনচেপ্টছ আৰু কনভেনশ্যনবোৰ ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে ইণ্টাৰনেশ্যনেল একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড বোৰ্ড নামেৰে এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন গঠন কৰা হৈছিলে বা ইণ্ডিয়ান একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড বোৰ্ড নামেৰে বা ইণ্ডিয়ান ফিনান্সিয়েল ৰিপৰ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড কমিটি, তেনেকুৱা ধৰণৰ কমিটিবোৰ বা অৰ্গেনাইজেশ্যনবোৰ গঠন কৰা হৈছিলে। গতিকে এই কমিটিবোৰে কিছু মানদণ্ড তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে আৰু সেই মানদণ্ডবোৰৰ দ্বাৰাই কোনটো লেনদেন কোনটো মানদণ্ডৰ দ্বাৰাই লিপিবদ্ধ কৰা হ'ব সেইটো স্পষ্টকৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। আৰু স্পষ্টভাৱে সেই নিৰ্দেশনাবোৰ লিপিবদ্ধ কৰি দিয়াৰ ফলত কোনো এটা বিশেষ লেনদেন অকল সেই নিৰ্দিষ্ট মানদণ্ডটোৰ দ্বাৰাইহে লিপিবদ্ধ কৰিব পৰা যাব কাৰণে পৃথিৱীৰ সকলোবোৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানে সেই বিশেষ লেনদেনটো এটা নিয়মৰ দ্বাৰাই লিপিবদ্ধ কৰে কাৰণে হিচাপৰ বিবৃতিবোৰ কি হৈছে ইউনিফৰ্ম হৈছে, একে ধৰণৰ হৈছে। যদি একে ধৰণৰ হোৱা কাৰণে হিচাপৰ বিবৃতিবোৰ কম্পেয়াৰেবল হৈছে অৰ্থাৎ তুলনাযোগ্য হৈছে আৰু তুলনাযোগ্য হোৱাৰ ফলত ব্যৱহাৰকাৰী পক্ষবোৰে বা ব্যৱহাৰকাৰীসকলে সহজতে অনুধাৱন কৰিব পাৰে যে কোনখন ব্যৱসায় তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল হ'ব বা কোনখন ব্যৱসায়ত তেওঁলোকে বিনিয়োগ কৰিলে তেওঁলোকে বেছি লাভান্বিত হ'ব বা কোনখন ব্যৱসায়ৰ লগত তেওঁলোকে বিত্তীয় লেনদেন কৰিলে তেওঁলোকে বিত্তীয় লেনদেনবোৰ সহজতে বিত্তীয় এমাউণ্টবোৰ সহজতে ঘূৰাই পাব। এই বিষয়ে তেওঁলোকে স্পষ্টকৈ সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে, শুদ্ধকৈ সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে। গতিকে এইখিনি তাৰ কাৰণে আমাৰ একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডবোৰৰ বা একাউণ্টিং মানদণ্ডবোৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে। এতিয়া আমি একাউণ্টিং মানদণ্ডৰ বিষয়ে আমি ইয়াত অলপ মই পঢ়ি দিছোঁ, সেইখিনি স্পষ্টভাৱে বুজি ল'লে হ'ল যে একাউণ্টিং মানদণ্ড হৈছে বিত্তীয় প্ৰতিবেদনৰ বাবে কৰ্তৃত্বশীল মানদণ্ড। কি বুলি কৈছে যে এই প্ৰতিবেদনবোৰ বিত্তীয় প্ৰতিবেদনবোৰ অৰ্থাৎ ফিনান্সিয়েল ষ্টেটমেণ্টবোৰ প্ৰস্তুত কৰাৰ সময়ত কৰ্তৃত্বশীল মানদণ্ড মানে তেওঁলোকে দায়িত্ব দিয়ে, তেওঁলোকে কৰি দিয়ে যে এইটো নীতি নিয়ম ফ'ল' কৰিহে এই ধৰণৰ লেনদেনবোৰ
মানে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব সেইকাৰণে কৈছে যে বিত্তীয় প্ৰতিবেদনৰ বাবে কৰ্তৃত্বশীল মানদণ্ড বুলি কৈছে একাউণ্টিং মানদণ্ডবোৰক আৰু সাধাৰণতে স্বীকৃত একাউণ্টিং নীতিৰ প্ৰাথমিক উৎস বুলি কৈছে অৰ্থাৎ GAAP অৰ্থাৎ গেপৰ জেনাৰেলি এক্সেপ্টেড একাউণ্টিং প্ৰিন্সিপলৰ কি বুলি কৈছে প্ৰাথমিক উৎস বুলি কৈছে সোৰ্স বুলি কৈছে একাউণ্টিং মানদণ্ডই নিৰ্দিষ্ট কৰে যে লেনদেন আৰু অন্যান্য ঘটনাবোৰ কেনেদৰে বিত্তীয় বিবৃতিত স্বীকৃত জোখা উপস্থাপন আৰু প্ৰকাশ কৰিব লাগে অৰ্থাৎ একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডবোৰে নিৰ্দিষ্ট কৰি দিয়ে বা নিৰ্দেশ কৰি দিয়ে যে লেনদেন আৰু অন্যান্য ঘটনাবোৰ কেনেদৰে বিত্তীয় বিবৃতিত স্বীকৃত অৰ্থাৎ কেনেদৰে বিত্তীয় বিবৃতিত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব প্ৰতিফলিত কৰিব বা দেখুৱাব বা ক'ত লিপিবদ্ধ কৰিব বা কেনেদৰে মিজাৰ কৰিব সেই বিষয়ে তাত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰি দিছে যে ক'ত কোনটো লেনদেন ক'ত লিখিব লাগিব কোনটো ইনফৰমেশ্যন বিত্তীয় বিবৃতিৰ ক'ত লিখিব লাগিব বা বিত্তীয় প্ৰতিবেদনৰ ক'ত লিখিব লাগিব বা কেনেদৰে প্ৰকাশ কৰিব লাগিব সেইটো নিৰ্দিষ্টকৈ প্ৰস্তুত কৰি দিয়ে বা প্ৰকাশ কৰি দিয়ে ই হৈছে এক উমৈহতীয়া নীতি মানদণ্ড আৰু প্ৰক্ৰিয়া যি বিত্তীয় একাউণ্টিং নীতি আৰু পদ্ধতিৰ আধাৰ নিৰ্ধাৰণ কৰে এইটো আমাৰ দেশৰ একাউণ্টিঙৰ এক মুখ্য সংস্থা ICAI অৰ্থাৎ ভাৰতীয় চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট প্ৰতিষ্ঠানৰ দ্বাৰা জাৰি কৰা এক কৰ্তৃত্বশীল বিবৃতি অৰ্থাৎ একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডবোৰে ICAI ইনষ্টিটিউট অফ চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই প্ৰস্তুত কৰে ভাৰতবৰ্ষত আৰু তেওঁলোকে এই ষ্টেণ্ডাৰ্ডবোৰ জাৰি কৰে অৰ্থাৎ ইস্যু কৰি দিয়ে তেওঁলোকে নিৰ্ধাৰণ কৰে লগে লগে ইস্যুও কৰি দিয়ে ই এটা নিৰ্দিষ্ট ক্ষেত্ৰৰ সৈতে সম্পৰ্কিত একাউণ্টিং সমস্যাৰ সৈতে সম্পৰ্কিত যিটো মানদণ্ডই সমাধান কৰিব বিচাৰে অৰ্থাৎ ই এটা নিৰ্দিষ্ট ক্ষেত্ৰৰ সৈতে সম্পৰ্কিত একাউণ্টিং সমস্যাৰ সৈতে সম্পৰ্কিত যিটো মানদণ্ডই সমাধান কৰিব বিচাৰে অৰ্থাৎ একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডবোৰে যদি কেতিয়াবা কিছু সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় কিছু প্ৰব্লেমৰ সৃষ্টি হয় সেই প্ৰব্লেমখিনি তেওঁলোকে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ে সলিউশন কৰি দিয়ে এই মানদণ্ডবোৰ পেছাধাৰী একাউণ্টিং সংগঠন আৰু নিয়ামক সংস্থাৰ দ্বাৰা বিকশিত আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰা হয় যেনে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত বিত্তীয় একাউণ্টিং মানক বোৰ্ড আৰু বিশ্বব্যাপী আন্তৰ্জাতিক একাউণ্টিং মানক বোৰ্ড হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত আৰু তেওঁলোকে এইবোৰ নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ে কনসেপ্ট অফ একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড অৰ্থাৎ একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ ধাৰণা বুলি ক'লে আমি কি বুজিম যে একাউণ্টিং মানদণ্ড হৈছে বিত্তীয় প্ৰতিবেদনৰ বাবে কৰ্তৃত্বশীল মানদণ্ড আৰু সাধাৰণতে স্বীকৃত একাউণ্টিং নীতিৰ প্ৰাথমিক উৎস একাউণ্টিং মানদণ্ডই নিৰ্দিষ্ট কৰে যে লেনদেন আৰু অন্যান্য ঘটনাবোৰ কেনেদৰে বিত্তীয় বিবৃতিত স্বীকৃত জোখা উপস্থাপন আৰু প্ৰকাশ কৰিব লাগে অৰ্থাৎ আমি অলৰেডি এইখিনি কথা আলোচনা কৰিছো যে কনসেপ্ট মানে যে একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড মানে কি যে একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডবোৰ হ'ল গেপৰ এটা প্ৰাথমিক উৎস এই একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডবোৰ বিত্তীয় প্ৰতিবেদনবোৰ প্ৰস্তুত কৰাৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰা এক নিৰ্দিষ্ট নীতি নিয়ম যিবোৰ নীতি নিয়মৰ দ্বাৰাই বিত্তীয় প্ৰতিবেদনবোৰ প্ৰস্তুত কৰিলে বা যিবোৰ একাউণ্টিং মানদণ্ডবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি বিত্তীয় প্ৰতিবেদনবোৰ প্ৰস্তুত কৰিলে বিত্তীয় প্ৰতিবেদনবোৰ সহজে পঢ়িব পৰা হয় সহজে বুজিব পৰা হয় বা ইউজাৰবোৰে সহজে বুজি পায় ইয়াত কোনো জটিলতা নাই সিম্পলিসিটি হয় সৰল হয় আৰু ইউজাৰে সহজতে বুজি পায় পঢ়ি বুজি পায় আৰু এইবোৰ বুজি পাই তেওঁলোকৰ উচিত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব পাৰে গতিকে একাউণ্টিং মানদণ্ড নিৰ্দিষ্ট কৰে যে লেনদেন আৰু অন্যান্য ঘটনাবোৰ কেনেদৰে বিত্তীয় বিবৃতিত স্বীকৃত অৰ্থাৎ বিত্তীয় প্ৰতিবেদন বা বিত্তীয় বিবৃতিবোৰত কেনেদৰে তেওঁলোকে লিপিবদ্ধ কৰিব বা মিজাৰ কৰিব জুখিব আৰু প্ৰেজেন্ট কৰিব আৰু ডিসক্লোজ কৰিব ক'ত কেতিয়া কেনেকৈ ডিসক্লোজ কৰিব এই বিষয়ে একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডে নিৰ্দিষ্ট কৰি দিয়ে নেচাৰ অফ একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড যে নেচাৰ অফ একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুলি ক'লে আমি একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড কিহৰ লগত জড়িত কেনেদৰে একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডবোৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় কি সাৰ্ভ কৰে কি পাৰপাস ফুলফিল কৰে সেই বিষয়ে আমি জানিব পাৰিম যে আলোচনা ত্যাগ কৰাৰ আধাৰত আমি ক'ব পাৰো যে একাউণ্টিং প্ৰক্ৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত একাউণ্টিং মানদণ্ড হৈছে নিৰ্দেশনা ই ডিৰেকশ্যন বুলি কৈছে একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডবোৰ ডিৰেকশ্যন বুলি কৈছে একনায়ক বুলি কৈছে ইউনিফৰ্ম বুলি কৈছে সেৱা প্ৰদানকাৰী আৰু হাৰমনাইজাৰ বুলি কৈছে যে সাৰ্ভিস প্ৰভাইডাৰ আৰু হাৰমনাইজাৰ বুলি কৈছে বা সাৰ্ভ এজ এ গাইড টু দ্য একাউণ্টেণ্ট অৰ্থাৎ একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডে কি কৰে একাউণ্টেণ্টসকলক গাইড হিচাপে পৰিচালিত কৰে অৰ্থাৎ গাইডেন্স দিয়ে একাউণ্টেণ্টসকলৰ বাবে নিৰ্দেশনা হিচাপে কাম কৰে অৰ্থাৎ গাইডেন্স দিয়ে তেওঁলোকক একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড সাৰ্ভ দ্য একাউণ্টেণ্ট এজ এ গাইড ইন দ্য একাউণ্টিং প্ৰফেশ্যনছ অৰ্থাৎ একাউণ্টিং প্ৰফেশ্যনবোৰক
তেওঁলোকে কেনেদৰে লিপিবদ্ধ কৰিব ট্ৰেনজেকশ্যনবোৰ, কেতিয়া প্ৰস্তুত কৰিব, ক'ত বিত্তীয় প্ৰতিবেদনৰ কোন ঠাইত বা কোনখিনি জেগাত কোনটো ইনফৰমেশ্যন তেওঁলোকে লিপিবদ্ধ কৰিব বা দেখুৱাব, সেইটো তেওঁলোকক গাইড কৰি দিয়ে, নিৰ্দেশ দিয়ে। সেইকাৰণে কৈছে যে একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড চাৰ্ভ এজ এ গাইড টু দ্য একাউণ্টেণ্টবোৰক গাইড হিচাপে কাম কৰে। ছেকেণ্ডটো হৈছে সেৱা প্ৰদানকাৰী হিচাপে সেৱা আগবঢ়ায়। একাউণ্টেণ্টসকলক কি কৰে? ছাৰ্ভিচ দিয়ে, চাৰ্ভ এজ এ ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰ হিচাপে কাম কৰে। অৰ্থাৎ একাউণ্টেণ্টসকলক তেওঁলোকে সেৱা আগবঢ়ায়। কেনেদৰে সেৱা আগবঢ়ায়? যে একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড কম্প্ৰাইজ দ্য স্কোপ অফ একাউণ্টিং বাই ডিফাইনিং চাৰ্টিন টাৰ্মছ, presenting the accounting issues, specifying standard, explaining numerous disclosure and implementation dates. অৰ্থাৎ কি বুলি কৈছে? যে কেনেদৰে সেৱা আগবঢ়ায়? যে একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডবোৰে কি কৰে? চাৰ্টেন টাৰ্মছ ইউজ কৰে, যিবোৰ নিৰ্দিষ্ট শব্দ বা পদ ব্যৱহাৰ কৰি সেই পদৰ দ্বাৰাই একাউণ্টিং ইনফৰমেশ্যনবোৰ বিত্তীয় প্ৰতিবেদনৰ ক'ত প্ৰেজেণ্ট কৰিব লাগিব, বা কিছুমান ইছ্যুজ হ'লে, কিছুমান সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'লে সেই সমস্যাবোৰ কেনেদৰে সমাধান কৰিব, বা নতুন যদি এটা ইনফৰমেশ্যন আহে, নতুন ট্ৰেনজেকশ্যন এটা হয়, সেই ট্ৰেনজেকশ্যনটো কেনেদৰে লিপিবদ্ধ কৰিব বা ক'ত ডিছক্ল'জ কৰিব, এই বিষয়ে একাউণ্টেণ্টসকলক একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডে কি কৰি দিয়ে? নিৰ্দেশ দিয়ে, স্পেচিফাই কৰি দিয়ে, সহায় কৰি দিয়ে। সেইকাৰণে ইয়াক কোৱা হৈছে কি? যে চাৰ্ভ এজ এ ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰ, অৰ্থাৎ সেৱা প্ৰদানকাৰী হিচাপে সেৱা আগবঢ়াওক। নেক্সট কি কৈছে? এক্ট এজ এ ডাইৰেক্টৰ হিচাপে কাম কৰে, অৰ্থাৎ একনায়ক হিচাপে কাম কৰক। অৰ্থাৎ একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডবোৰে ডিক্টেটৰ হিচাপে কাম কৰে, ডিক্টেশ্যন দিয়ে। একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড এক্ট এজ এ ডিক্টেটৰ ইন দ্য ফিল্ড অফ একাউণ্টিং জগতখনত, একাউণ্টিং পৰিসৰখনত একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডে ডিক্টেটৰ হিচাপে কাম কৰে, নিৰ্দেশাৱলী দিয়ে, তেওঁলোকে ডিক্টেশ্যন দিয়ে। Like a dictator in some areas, accountants have no choice of their own but to opt for practices other than those stated in the accounting standards. অৰ্থাৎ এই ডিক্টেটৰ হিচাপে কাম কৰে কাৰণে একাউণ্টেণ্টসকলে তেওঁলোকৰ নিজাববীয়াকৈ কোনো এটা লেনদেন তেওঁলোকে লিপিবদ্ধ কৰিব নোৱাৰে, বা কোনো এটা লেনদেন তেওঁলোকে নিজৰ ইচ্ছামতে, নিজৰ চইচত তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে, ডিছক্ল'জ কৰিব নোৱাৰে, দেখুৱাব নোৱাৰে। কিন্তু তেওঁলোকে ক'ত দেখুৱাব, কেনেদৰে ৰেকৰ্ড কৰিব, সেইটো একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডে যিটো ডিক্টেশ্যন দিয়ে, যিটো গাইড কৰে, সেইমতেহে তেওঁলোকে লিপিবদ্ধ কৰিব পাৰিব বা বিত্তীয় প্ৰতিবেদনত সেইটো উল্লেখ কৰিব পাৰিব বা প্ৰকাশ কৰিব পাৰিব বিত্তীয় প্ৰতিবেদনত। চ' ইট ইজ কল্ড এজ এ চাৰ্ভ এজ এ এক্ট এজ এ ডিক্টেটৰ, একনায়ক হিচাপে কাম কৰে। অৰ্থাৎ তেওঁলোকে যিখিনি কয়, একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডে যিটো নিৰ্দেশ দিয়ে, যিটো নিৰ্দেশাৱলী দিয়ে, সেইমতেহে তেওঁলোকে অৰ্থাৎ একাউণ্টেণ্টসকলে, হিচাপৰীক্ষকসকলে সেইটো লিপিবদ্ধ বা প্ৰকাশ কৰিব লাগিব, ডিছক্ল'জ কৰিব পাৰিব। নেক্সট কৈছে এক্ট এজ এ হাৰমনাইজাৰ হিচাপে কাম কৰে। হাৰমনাইজাৰ হিচাপে কাম কৰে মিনছ একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড আৰ নট বায়াছ এণ্ড ব্ৰিং ইউনিফৰ্মিটি ইন একাউণ্টিং মেথডছ। হাৰমনাইজাৰ মিনছ একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডবোৰে বায়াছ নহয়, পক্ষপাতমূলক কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে কাম নকৰে, কাৰো পক্ষপাতিত্বত তেওঁলোকে কাম নকৰে। অৰ্থাৎ হয়তো মালিকৰ পক্ষতো কাম নকৰে, বা হিচাপৰক্ষকসকলৰ পক্ষতো কাম নকৰে, বা পাব্লিকৰ, জনসাধাৰণৰ পক্ষতো তেওঁলোকে কাম নকৰে। তেওঁলোকে কি কৰে? সকলোৰে হৈ কাম কৰে, আটাইবোৰৰ বাবে কাম কৰে, ই কাকো বায়াছ নকৰে। ইয়ে ইউনিফৰ্মিটি তৈয়াৰ কৰে, একাউণ্টিং মেথডবোৰৰ এক ইউনিফৰ্মিটি সৃষ্টি কৰে, এটা উমৈহতীয়া এটা নীতি নিয়ম তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰে একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডে। এটি কোনো বায়াছ নহয়, ফ্ৰী ফ্ৰম বায়াছ বুলি কৈছে, সকলোকে সমান চকুৰে চায়। কোনো মালিক পক্ষৰ বা হিচাপৰক্ষকৰ বা গ্ৰাহকসকলৰ বা পাব্লিকৰ কোনো কাৰো পক্ষ নলয়, ই নিউট্ৰেল হিচাপে কাম কৰে। দে ৰিমুভ দ্য ইফেক্ট অফ ডাইভাৰ্ছ একাউণ্টিং প্ৰেক্টিচেছ এণ্ড পলিচিছ। অৰ্থাৎ একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডে কি কৰে? ডাইভাৰ্ছ একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড আৰু পলিচিবোৰ ৰিমুভ কৰে। অৰ্থাৎ মই ইতিমধ্যে আৰম্ভণিতে কৈছোঁ যে কনচেপ্টছ আৰু কনভেনশ্যনবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে কি হয়,
যে এটা বিশেষ ধৰণৰ লেনদেন লিপিবদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে কেইবাটাও তাত কনচেপ্ট আছে, কেইবাটাও কনচেপ্টৰ দ্বাৰা সেই বিশেষ লেনদেনটো লিপিবদ্ধ কৰিব পাৰি। গতিকে কোনটো কনচেপ্টৰ দ্বাৰাই সেই লেনদেনটো লিপিবদ্ধ কৰিব তাৰ নিৰ্দেশ নাই, যিহেতুকে তাৰ 4-5টা অল্টাৰনেটিভ আছে। সেই 4-5টা অল্টাৰনেটিভটো প্ৰতিখন ব্যৱসায়ী বেলেগ বেলেগ অল্টাৰনেটিভ ইউজ কৰি লিপিবদ্ধ কৰে। তাৰ ফলত কি হয়? তাৰ ফলত ইউনিফৰ্মিটি নাথাকে, আৰু ইউনিফৰ্মিটি নাথাকিলে ইউজাৰবোৰে সেইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয়। সেইকাৰণে একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডে এই ডাইভাৰ্ছ একাউণ্টিং প্ৰেক্টিছবোৰ কি কৰিছে? ৰিমুভ কৰি দিছে। অৰ্থাৎ তেওঁলোকে ডাইৰেক্ট গাইড কৰি দিছে যে এইটো লেনদেন, কোনো এটা বিশেষ ধৰণৰ লেনদেন কোনটো নিয়মেৰে, কোনটো ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ দ্বাৰা লিপিবদ্ধ কৰিব লাগিব, সেইটো তেওঁলোকে ডাইৰেক্ট কৰি দিছে। ইয়াত কেইবাটাও অল্টাৰনেটিভ নাই। গতিকে এছেটছ ৰিলেটেড ট্ৰেনজেকশ্যনবোৰ বা ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন ৰিলেটেড ট্ৰেনজেকশ্যনবোৰ একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড 6 মতে ৰেকৰ্ড কৰিব, এনেকুৱা ধৰণৰ স্পেচিফাই কৰি দিছে। প্ৰতিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ডে কোনটো এক বিশেষ ধৰণৰ লেনদেন লিপিবদ্ধ কৰাৰ কাৰণে গাইড কৰি দিয়ে। On many occasions, accounting standards develop and provide solutions to specific accounting issues. কি বুলি কৈছে? On many occasions, বহু ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডবোৰে যেতিয়া একাউণ্টিঙৰ কিছু সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব, সেই সমস্যাবোৰ সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যক্ষভাৱে কাম কৰে, তেওঁলোকে প্ৰত্যক্ষ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে। গতিকে এইখিনি হৈছে নেচাৰ অফ একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড। অৰ্থাৎ একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ নেচাৰ বুলি ক'লে আমি ক'ব পাৰিম যে একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডে এক্ট এজ এ ডিক্টেটৰ, ছাৰ্ভিচ এজ এ ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰ, act as a harmonizer, and serve as a guide to the accountant. Accountant guide হিচাপেও কাম কৰে। গতিকে এইকেইটাই হৈছে একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ নেচাৰ। নেক্সট আমি চাব পাৰিম ডেফিনেশ্যন অফ একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড। আমি একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণৰ সংজ্ঞা আগবঢ়াইছে, যদিও আমি ইয়াত এজন হিচাপ ৰক্ষকবিদৰ আমি সংজ্ঞা ইয়াত উল্লেখ কৰিম, আৰু সেইজন হৈছে কোলাৰ। কোলাৰৰ ভাষাত একাউণ্টিং মানদণ্ড অৰ্থাৎ একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড হৈছে ৰীতি নীতি, আইন বা পেছাদাৰী সংস্থাৰ দ্বাৰা একাউণ্টেণ্টৰ ওপৰত আৰোপ কৰা আচৰণ বিধি বুলি বৰ্ণনা কৰিব পাৰি। কোলাৰে কৈছে যে হিচাপৰ মানদণ্ড বা একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডক ৰীতি নীতি বা আইন অথবা পেছাদাৰী সংস্থাৰ দ্বাৰা একাউণ্টেণ্টৰ ওপৰত আৰোপ কৰা আচৰণ বিধি বুলি কৈছে। অৰ্থাৎ একাউণ্টেণ্টসকলে তেওঁলোকৰ লেনদেনবোৰ লিপিবদ্ধ কৰি বিত্তীয় প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰাৰ সময়ত কোনবোৰ ৰীতি নীতি বা ল বা ৰুল তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব, সেই বিষয়ে একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ ওপৰত এটা আচৰণ মানে নীতি কিছুমান নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে, আৰু এই নীতিবোৰকে একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুলি কৈছে। কোনে? কোলাৰে কৈছে। অৰ্থাৎ কোলাৰৰ ভাষাত সহজতে যদি আমি ডিৰেক্টলি ক'ব বিচাৰোঁ যে একাউণ্টেণ্টসকলক তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়ৰ লেনদেনবোৰ লিপিবদ্ধ কৰিবৰ বাবে কিছুমান নীতি নিয়ম তৈয়াৰ কৰি দিছে, প্ৰস্তুত কৰি দিছে, কিছুমান মানদণ্ড নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে, আৰু যিবোৰ মানদণ্ড প্ৰস্তুত কৰি হিচাপ ৰক্ষকসকলে যিবোৰ মানদণ্ড ব্যৱহাৰ কৰি হিচাপ ৰক্ষকসকলে বিত্তীয় প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব, সেইবোৰকে কি বুলি কৈছে? একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুলি কৈছে। কোনে কৈছে? কোলাৰে কৈছে। সেয়েহে একাউণ্টিং মানদণ্ড হৈছে এক মানক নিৰ্দেশনামূলক নীতি যি বিত্তীয় একাউণ্টিঙৰ নীতি আৰু পদ্ধতি নিৰ্ধাৰণ কৰে। একাউণ্টিং মানদণ্ডই কেৱল বিত্তীয় প্ৰতিবেদনৰ স্বচ্ছতা উন্নত নকৰে, কিন্তু লগতে বিত্তীয় দায়বদ্ধতাও সহজ কৰে। অৰ্থাৎ ইয়াৰ ৰেছপনচিবিলিটিও লয়। অকল বিত্তীয় প্ৰতিবেদন কি নীতি নিয়মৰ দ্বাৰাই প্ৰস্তুত কৰিলে সহজ হ'ব, সৰল হ'ব, সকলোৱে বা ইউজাৰসকলে বুজি পাব, অকল সেইটোৰে নহয়, ইয়াৰ যিটো দায়বদ্ধতা থাকে, ৰেছপনচিবিলিটিটোও চিম্পল কৰি দিয়ে, দায়িত্ব সহজ কৰি দিয়ে। একাউণ্টিং মানদণ্ড এটা কোম্পানীৰ বিত্তীয় প্ৰতিবেদনৰ বাবে প্ৰাসংগিক। একাউণ্টিং মানদণ্ডৰ কিছুমান সচৰাচৰ উদাহৰণ হৈছে খণ্ড প্ৰতিবেদন, সদিচ্ছা, একাউণ্টিং মূল্য হ্ৰাসৰ বাবে এক অনুমতিযোগ্য পদ্ধতি, ব্যৱসায়িক সংমিশ্ৰণ, লিজ, শ্ৰেণী বিভাজন, বকেয়া অংশৰ এক পৰিমাণ, আৰু ৰাজহ চিনাক্তকৰণ হৈছে একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ
কিছুমান উদাহৰণ গতিকে এই ডেফিনেশ্যনখিনি অৰ্থাৎ কোলাৰৰ ডেফিনেশ্যনটোৱে আমি একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ বিষয়ে আমি ক'লো কোলাৰৰ ডেফিনেশ্যনটো মেনশ্যন কৰি একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ বিষয়ে আমি ক'লো গতিকে নেক্সটটো আহিল আমাৰ বেনিফিটছ অফ একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড অৰ্থাৎ একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি কেনেদৰে লাভান্বিত হয় বা কোনে লাভান্বিত হয় ইয়াত কৈছে যে একাউণ্টিং মানদণ্ড হৈছে একাউণ্টিং পৃথিৱীৰ শাসনকৰ্তা কৰ্তৃপক্ষ অৰ্থাৎ একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডবোৰ কি বুলি কৈছে এক কৰ্তৃত্বশীল কৰ্তৃপক্ষ বুলি কৈছে অথৰিটি বুলি কৈছে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে যিখিনি নীতি নিয়ম নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ে সেই নীতি নিয়মখিনি ব্যৱহাৰ কৰি হিচাপ ৰক্ষকসকলে বিত্তীয় প্ৰতিবেদনবোৰ প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব কাৰণে তাক একাউণ্টিঙক কি বুলি কৈছে একাউণ্টিং পৃথিৱীখনৰ শাসনকৰ্তা বুলি কৈছে বা কৰ্তৃপক্ষ বুলি কৈছে ই নিশ্চিত কৰে যে সম্ভাৱ্য বিনিয়োগকাৰীসকলক প্ৰদান কৰা তথ্য কোনো ধৰণে বিভ্ৰান্তিকৰ নহয় অৰ্থাৎ একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডে এইটো নিশ্চিত কৰি দিয়েছে যে বিত্তীয় প্ৰতিবেদনবোৰত যিবোৰ তথ্য উপস্থাপন কৰিব একাউণ্টেণ্টসকলে বিত্তীয় বিবৃতিৰ দ্বাৰাই সেই বিত্তীয় প্ৰতিবেদনবোৰৰ ইনফৰমেশ্যনবোৰ তথ্যবোৰ কেতিয়াও বিভ্ৰান্তিকৰ নহয় অৰ্থাৎ ভুল হ'ব নোৱাৰে মিছা হ'ব নোৱাৰে ৰং হ'ব নোৱাৰে সেইকাৰণে ইয়াক যদি একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি একাউণ্টেণ্টসকলে বিত্তীয় প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰে তেতিয়া সেই বিত্তীয় প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা তথ্যবোৰ শুদ্ধ হ'ব 100% শুদ্ধ হ'ব সেয়েহে আমি এতিয়া একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ লাভালাভবোৰৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰোঁ যে একাউণ্টিঙত একতা প্ৰাপ্ত কৰে একাউণ্টিঙত কি বুলি কৈছে একতা প্ৰাপ্ত কৰে অৰ্থাৎ ইউনিফৰ্মিটি ওৱান হেৰি কৰে তাৰমানে এই ইউনিফৰ্ম হয় একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে সদায় একত্ৰীকৰণ হয় চিমিলাৰিটি হয় পৃথিৱীৰ সকলোবোৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানে যেতিয়া একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকৰ বিত্তীয় প্ৰতিবেদনবোৰ প্ৰস্তুত কৰিব সেই বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানৰ বিত্তীয় প্ৰতিবেদনবোৰ একে ধৰণৰ হ'ব ইউনিফৰ্মিটি হ'ব গতিকে ইউনিফৰ্মিটি হোৱাৰ ফলত কি হ'ব সেইবোৰ কম্পেয়াৰেবল হ'ব আণ্ডাৰষ্টেণ্ডেবল হ'ব আৰু সেইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি ইউজাৰবোৰে তাৰ ডিচিশ্যন ল'ব পাৰিব প্ৰব্লেম আইডেণ্টিফিকেশ্যন সেকেন্ডটো বিত্তীয় বিবৃতিৰ নিৰ্ভৰযোগ্যতা উন্নত আৰু কি বুলি কৰে যে একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে বিত্তীয় বিবৃতিবোৰ অৰ্থাৎ ফিনান্সিয়েল ষ্টেটমেণ্টবোৰৰ নিৰ্ভৰযোগ্যতা অৰ্থাৎ ইউজফুলনেছটো বা ফেইথফুলনেছটো বা ডিপেণ্ডেন্সটো উন্নত হয় অৰ্থাৎ ডিপেণ্ড কৰিব পাৰি ফেইথ কৰিব পাৰি যদিহে একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি বিত্তীয় প্ৰতিবেদনবোৰ প্ৰস্তুত কৰে তেতিয়া তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি হ'ব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত বিত্তীয় বিবৃতিবোৰৰ নিৰ্ভৰযোগ্যতা ইউজফুলনেছটো অৰ্থাৎ কনফিডেন্সটো মানুহে ফেইথ করটো কি হ'ব বাঢ়ি যাব প্ৰবঞ্চনা আৰু একাউণ্টিঙৰ মেনিপুলেশ্যন প্ৰতিৰোধ কৰে আৰু একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডে এই মেনিপুলেশ্যনবোৰ প্ৰতিৰোধ কৰে চিটিংটো নাইকিয়া কৰে চিটিংটো ৰোধ কৰি দিয়ে জিৰ' চিটিং হয় মেনিপুলেট কৰিব নোৱাৰে একাউণ্টেণ্টবোৰে এই অডিটৰসকলক সহায় কৰে অৰ্থাৎ যেতিয়া অডিট ৱৰ্ক হয় অডিটৰসকলে যেতিয়া বুকছ অফ একাউণ্টছবোৰ চেক কৰে অডিট কৰে এতিয়া কি হ'ব অডিটৰসকলে তেওঁলোকে নিশ্চিত হয় যে ইয়াত কোনো ভুল কৰিব নোৱাৰে এটা সিস্টেমত যেতিয়া গুচি যাব সিস্টেমৰ বাহিৰত গলে তেওঁলোকে সহজতে বুজি পায় যে এইটো ভুল হৈছে ৰং হৈছে ষ্টেণ্ডাৰ্ডবোৰ ব্যৱহাৰ নকৰি কৰিছে ব্যৱহাৰ কৰিলে তাত ভুল হোৱাৰ কথাই নাথাকে একচুৱেল ৰিজাল্ট ওলাই যাব 100% কাৰেক্ট ৰিজাল্ট ওলাই যাব গতিকে অডিটৰসকলকো তেওঁলোকৰ অডিটিং ৱৰ্ক কৰাত অৰ্থাৎ চেকিং কৰাত সহায় কৰে একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডে নেক্সট তুলনাযোগ্য হয় মই আগতে কৈছোৱে যে তুলনাযোগ্যতাটো বৃদ্ধি পায় অৰ্থাৎ কম্পেয়াৰেবল হয় একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইউজ কৰি যেতিয়া পৃথিৱীৰ সকলোবোৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানে বিত্তীয় বিবৃতিবোৰ প্ৰস্তুত কৰিব তেতিয়া সেই বিত্তীয় বিবৃতিবোৰ কি হ'ব কম্পেয়াৰেবল হ'ব তুলনামূলক হ'ব তুলনাযোগ্য হ'ব আৰু তুলনাযোগ্য হ'লে ইউজাৰবোৰে তেওঁলোকে যিখন ব্যৱসায়ত ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে বিচাৰে সেই ব্যৱসায়খনৰ বিত্তীয় প্ৰতিবেদনবোৰ তেওঁলোকে পুংখানুপুংখভাৱে চাই তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব পাৰে উচিত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব পাৰে তেওঁলোকে মিছলিড নহ'ব তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত লোৱাত কোনো ধৰণৰ খেলিমেলি নহ'ব পৰিচালনামূলক দায়বদ্ধতাও নিৰ্ধাৰণ কৰে অৰ্থাৎ মেনেজমেণ্টকো সহায় কৰে
মেনেজমেণ্টকো সহায় কৰে একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডে। একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইউজ কৰি যেতিয়া বিত্তীয় প্ৰতিবেদনবোৰ প্ৰস্তুত কৰিব হিচাপ ৰক্ষকসকলে, আৰু সেই প্ৰতিবেদনৰ পৰা পৰিচালনাই মেনেজমেণ্ট টিমে তেওঁলোকে গম পায় কিমান লাভ হৈছে বা কিমান লোকচান হৈছে। এই লাভ বা লোকচানটো ওলোৱাত, অৰ্থাৎ অপাৰেটিং ৰিজাল্টটো ওলোৱাত বা ফিনান্সিয়েল পজিশ্যনটো ওলোৱাত কোনো ধৰণৰ খেলি মেলি নাই, একুৰেটলি ওলাইছে। গতিকে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ পৰা কি কৰিব পাৰে, ডিচিশ্যনবোৰ সহজতে ল'ব পাৰে। তেওঁলোকৰ দায়বদ্ধতা ৰেছপনচিবিলিটিটো তেওঁলোকে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ে একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডে। চ' দিজ আৰ দ্য বেনিফিটছ অফ একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড, অৰ্থাৎ এইবোৰেই হৈছে একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ লাভালাভ বা উপকাৰিতা। নেক্সট আমি প্ৰচিডিউৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ। একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড যে প্ৰস্তুত কৰে, আমি এইটো অলৰেডি আচলতে যোৱা ক্লাছত আমি আলোচনা কৰিছোঁ, যদিও আমি এইখিনি আকৌ বিশদভাৱে কৰিব লাগে, কাৰণ এইখিনি মেক্সিমাম ইউজাৰে, ৰিডাৰে, অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এইখিনি খুব টান পায়। সেইকাৰণে এইখিনি আকৌ ৰিপিট কৰা হৈছে, যাতে তেওঁলোকে সহজতে তেওঁলোকে বুজাত আৰু উজু হৈ পৰে। চ' এই একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰে বা কোনে প্ৰস্তুত কৰে, ইয়াৰ এটা নিৰ্দিষ্ট প্ৰক্ৰিয়া আছে। একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডবোৰ প্ৰস্তুত কৰাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট প্ৰক্ৰিয়া আছে, আৰু এই নিৰ্দিষ্ট প্ৰক্ৰিয়াটোৰ দ্বাৰাইহে একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডবোৰ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি। ভাৰতবৰ্ষত এই একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডবোৰ প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে 3টা অৰ্গেনাইজেশ্যনক দায়িত্ব দিছে। ভাৰত চৰকাৰে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে তিনিটা অথৰিটিক, 3টা কৰ্তৃপক্ষক দায়িত্ব দিছে, আৰু এই কৰ্তৃপক্ষকেইটা হৈছে ইনকাম টেক্স এক্ট 1961, আয়কৰ আইন, ভাৰতীয় আয়কৰ আইন, অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়ান ইনকাম টেক্স এক্ট 1961, ভাৰতীয় আয়কৰ আইন 1961 চনৰ, 2013 চনৰ কোম্পানী আইন, অৰ্থাৎ কোম্পানীজ এক্ট 2013, এণ্ড আৰু ইনষ্টিটিউট অফ চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, ইনষ্টিটিউট অফ চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াক দায়িত্ব দিছে। কিহৰ দায়িত্ব দিছে এই 3টা অৰ্গেনাইজেশ্যনক? যে ভাৰতবৰ্ষত একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড কেতিয়া প্ৰয়োজন হ'ব, নতুনকৈ একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড ওলোৱাৰ কেতিয়া প্ৰয়োজন হ'ব, আৰু সেই ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো কি হ'ব, আৰু এই ষ্টেণ্ডাৰ্ডটোৱে কেনেকুৱা ধৰণৰ লেনদেনবোৰ লিপিবদ্ধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত হিচাপ ৰক্ষকসকলক সহায় কৰিব, এইখিনি নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই 3টা অৰ্গেনাইজেশ্যনক দায়িত্ব দিছে। যদিও এই 3টা অৰ্গেনাইজেশ্যনক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দায়িত্ব দিছে, তথাপিও এই 3টা অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ভিতৰত, অৰ্থাৎ কোম্পানীজ এক্ট 2013, ইনকাম টেক্স এক্ট 1961 আৰু ICAI, ইনষ্টিটিউট অফ চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, এই 3টা অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ভিতৰত একাউণ্টিঙৰ লগত সদায় জড়িত হৈ থাকে ইনষ্টিটিউট অফ চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই, অৰ্থাৎ ICAI অতঃপ্ৰতভাৱে হিচাপৰ লগত জড়িত হৈ থাকে, বিত্তীয় লেনদেনবোৰৰ মাজত জড়িত হৈ থাকে, বিত্তীয় বিবৃতিবোৰৰ মাজত জড়িত হৈ থাকে। আৰু সেইকাৰণে যদিও এই 3টা অৰ্গেনাইজেশ্যনক দায়িত্ব দিছে, এই বাকী 2টা অৰ্গেনাইজেশ্যনে, অৰ্থাৎ কোম্পানীজ এক্ট 2013 আৰু ইনকাম টেক্স এক্ট 1961, এই 2টা অৰ্গেনাইজেশ্যনে ICAI, ইনষ্টিটিউট অফ চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াক দায়িত্ব দিছে। কৈছে যে যিহেতুকে এই অৰ্গেনাইজেশ্যনটো আপোনালোকে যিহেতুকে হিচাপৰ লগত জড়িত, গতিকে একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডবোৰ আপোনালোকে প্ৰস্তুত কৰক। একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডবোৰ প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকক সম্পূৰ্ণৰূপে আমি কৰ্তৃত্ব দিছোঁ, দায়িত্ব দিছোঁ। আপোনালোকে যেনেকৈ বনায় আমাৰ লগত আলোচনা কৰি বনাব বুলি ICAI বাকী 2টা অৰ্গেনাইজেশ্যনে, অৰ্থাৎ কোম্পানীজ এক্ট আৰু ইনকাম টেক্স এক্টে সম্পূৰ্ণৰূপে দায়িত্ব দিছে। গতিকে কোম্পানীজ এক্ট 2013 আৰু ইনকাম টেক্স এক্ট 1961 নিৰ্দেশ ক্ৰমে ICAI একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডবোৰ ভাৰতবৰ্ষত প্ৰস্তুত কৰে। গতিকে ICAI আৰু একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডবোৰ প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ অধীনত এখন বোৰ্ড তৈয়াৰ কৰি দিছে, এখন কমিটি গঠন কৰি দিছে, আৰু এই বোৰ্ডখনৰ নাম হৈছে একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড বোৰ্ড, অৰ্থাৎ ASB।
কি বুলি বোৰ্ড এখন দিছে ASB অৰ্থাৎ একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড বোৰ্ড নামেৰে এখন বোৰ্ড তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰি দিছে আৰু সেই বোৰ্ডখনে সম্পূৰ্ণৰূপে একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডবোৰ প্ৰস্তুত কৰাৰ দায়িত্ব ICAI বোৰ্ডখনক দিছে, বোৰ্ডখনৰ ওপৰত দিছে। গতিকে একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড বোৰ্ডে এক বিশেষ ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰাই ভাৰতবৰ্ষত একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডবোৰ প্ৰস্তুত কৰে, ICAI লগত আলোচনা কৰে। গতিকে প্ৰথম হেৰিটো হৈছে there is a set of procedure for issuing accounting standard in India. Let us discuss this procedure in detail. এই প্ৰচিডিউৰবোৰ ডিটেইলভাৱে আলোচনা কৰা হ'ব। প্ৰথমটো হৈছে কি যে একাউণ্টিং মানদণ্ড নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়াত নিম্নলিখিত পদক্ষেপবোৰ আছে। ASBৰ বিস্তৃত অৰ্থাৎ একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড বোৰ্ডৰ বিস্তৃত বিষয়বোৰ চিনাক্ত কৰা আৰু প্ৰাথমিক খচৰা প্ৰস্তুত কৰা। একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড বোৰ্ড যে ICAI যে একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড বোৰ্ডখন যে গঠন কৰি দিছে, সেই বোৰ্ডখনৰ কাম কি হৈছে যে তেওঁলোকে বিস্তৃত বিষয়বোৰ চিনাক্ত কৰি উলিয়াব লাগিব। আৰু কি বিস্তৃত বিষয় মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন লেনদেন সৃষ্টি হৈছে, নতুন নতুন লেনদেনৰ উদ্ভৱ হৈছে, আৱিষ্কাৰ হৈছে, নতুন ধৰণৰ লেনদেন হৈছে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানবোৰে সেই কি নতুন ধৰণৰ লেনদেন পাইছে আৰু সেই লেনদেনবোৰ লিপিবদ্ধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে নেকি, লেনদেনবোৰ আগৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ দ্বাৰা লিপিবদ্ধ কৰিব নোৱাৰা হৈছে নেকি, বা সেই নতুন লেনদেনবোৰ লিপিবদ্ধ কৰাৰ সময়ত তেওঁলোকে সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে নেকি, অসুবিধা পাইছে নেকি, যদি পাইছে সেই লেনদেনবোৰ কি লেনদেন নতুনকৈ সৃষ্টি হৈছে বা আহিছে ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানবোৰত, সেইবোৰ প্ৰথমতে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব, চিনাক্ত কৰি উলিয়াব লাগিব, আইডেণ্টিফাই কৰি উলিয়াব লাগিব। আৰু আইডেণ্টিফাই কৰি উলিয়াই তাৰ তেওঁলোকে খচৰা এখন প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব, ড্ৰাফ্ট এটা তৈয়াৰ কৰিব লাগিব যে এনেকুৱা ধৰণৰ লেনদেনবোৰ নতুন নতুন লেনদেন হৈছে, ট্ৰেনজেকশ্যন হৈছে। গতিকে এই ট্ৰেনজেকশ্যনবোৰ তেওঁলোকে এখন লিষ্ট আউট কৰিব লাগিব আৰু সেই ট্ৰেনজেকশ্যনবোৰ তেওঁলোকে লিষ্ট আউট কৰি তেওঁলোকে ড্ৰাফ্টটো প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব। প্ৰাথমিক খচৰা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ASBৰ দ্বাৰা অধ্যয়ন গোট গঠন কৰা কিছু ষ্টাডি গ্ৰুপ কৰি দিয়া হয়। ASB আৰু কিছু ষ্টাডি গ্ৰুপ গঠন কৰি দিব, কিছু অধ্যয়ন গোট গঠন কৰি দিব। গতিকে সেই অধ্যয়ন গোটবোৰে ASBৰ সৈতে জড়িত অধ্যয়ন গোট এটাৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা প্ৰাথমিক খচৰাবোৰ বিবেচনা কৰি, অৰ্থাৎ ASBৰ আণ্ডাৰত কিছুমান ষ্টাডি গ্ৰুপ কিছুমান তৈয়াৰ কৰি দিছে, অধ্যয়ন গোট কিছুমান তৈয়াৰ কৰি দিছে আৰু সেই অধ্যয়ন গোটবোৰে প্ৰতিটো ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানলৈ গৈ তেওঁলোকে ষ্টাডি কৰে যে কেনেকুৱা ধৰণৰ নতুন লেনদেনৰ উদ্ভৱ হৈছে বা সৃষ্টি হৈছে বা সেইবোৰ কেনেদৰে লিপিবদ্ধ কৰিব পাৰে। গতিকে এইটো হৈছে প্ৰথম ষ্টেজ তেওঁলোকৰ। আমি এই প্ৰক্ৰিয়াটো বিতংভাৱে আলোচনা কৰোঁ। একাউণ্টিং মানদণ্ডৰ প্ৰয়োজনীয়তা নিৰ্ধাৰণ প্ৰথমতে হৈছে কি এতিয়া কি যে ডিটাৰমিনেশ্যন অফ দ্য নিড অফ এন একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড, যে একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ প্ৰয়োজনীয়তা কিয় নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগে, প্ৰয়োজনীয়তা কিয় লাগে অৰ্থাৎ দৰকাৰ কিয়, একাউণ্টিং মানদণ্ডৰ প্ৰয়োজন কিয়, সেইটো প্ৰথমতে ফাৰ্ষ্ট মানে একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড বৰ্ডে সেইটো উলিয়াব। First, the accounting standard board determine the broad area in which accounting standard needs to be formulated. অৰ্থাৎ কি কাৰণত কেনেকুৱা ধৰণৰ লেনদেনবোৰ লিপিবদ্ধ কৰিবৰ বাবে একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ প্ৰয়োজন হ'ব, সেই এৰিয়াবোৰ, সেই বিষয়বোৰ প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব, আইডেণ্টিফাই কৰি উলিয়াব লাগিব, ডিটাৰমাইন কৰি উলিয়াব লাগিব। সেইকাৰণে কৈছে ইয়াতে কি যে ডিটাৰমিনেশ্যন অফ দ্য নিড অফ এন একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড, একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে সেইটো তেওঁলোকে আইডেণ্টিফাই কৰি ল'ব। ছেকেণ্ড হৈছে অধ্যয়ন গোট গঠন কৰা, অৰ্থাৎ কনষ্টিটিউটিং ষ্টাডি গ্ৰুপ। আমি অলৰেডি ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিছোঁ যে কিছু একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড বৰ্ডে কিছু অধ্যয়ন গোট প্ৰস্তুত কৰি দিব, তৈয়াৰ কৰি দিব আৰু সেই অধ্যয়ন গোটবোৰে ফিল্ডত গৈ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানবিলাকলৈ গৈ একাউণ্টেণ্টবোৰৰ লগত বহি আলোচনা কৰি তেওঁলোকে উলিয়াই ল'ব যে কেনেকুৱা ধৰণৰ নতুন লেনদেন আহিছে আৰু সেই লেনদেনবোৰ লিপিবদ্ধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে। গতিকে ষ্টাডি গ্ৰুপটোৱে কি কৰিব ইয়াত কৈছে, ষ্টাডি গ্ৰুপ উইল কনষ্টিটিউটেড কনচিষ্টিং দ্য মেম্বাৰ্ছ অফ দ্য ইনষ্টিটিউট অফ চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। The motive behind constitution of this group is to assist the accounting standard board in its activities. অৰ্থাৎ একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড বৰ্ডবোৰক সহায় কৰাটোৱে হৈছে ষ্টাডি গ্ৰুপবোৰৰ মুখ্য উদ্দেশ্য। এই ষ্টাডি গ্ৰুপ
ICAI এ গঠন কৰি দিয়ে ষ্টাডি গ্ৰুপবোৰ নেক্সট মানদণ্ডৰ খচৰা প্ৰস্তুত কৰা ড্ৰাফটিং দ্য ষ্টেণ্ডাৰ্ডটোৰ ড্ৰাফট কৰিব লাগিব সেই ষ্টাডি গ্ৰুপটো আৰু ষ্টাডি গ্ৰুপে কাক সহায় কৰিব একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড বৰ্ডক সহায় কৰিব আৰু তাৰ পিছত একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড বৰ্ডে এটা ড্ৰাফট প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব ড্ৰাফট তৈয়াৰ কৰিব লাগিব কি ড্ৰাফট তাত কি থাকিব দ্য ষ্টাডি গ্ৰুপ প্ৰিপেয়াৰ্ছ ড্ৰাফট অফ দ্য প্ৰপ'জ ষ্টেণ্ডাৰ্ড অৰ্থাৎ ষ্টাডি গ্ৰুপটোৱে কি ষ্টেণ্ডাৰ্ড লাগিব কোনটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড হ'ব সেই নিৰ্দিষ্ট ষ্টেণ্ডাৰ্ডটোৰ ওপৰত কি কৰিব এটা ড্ৰাফট প্ৰস্তুত কৰিব দ্য প্ৰপ'জ ড্ৰাফট এনলিষ্ট দ্য ফলোয়িং এৰিয়াছ অৰ্থাৎ তলত দিয়া বিষয়বোৰ সেই ড্ৰাফটটোত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব লাগিব কি বিষয় অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব লাগিব যে অবজেক্টিভ অফ দ্য ষ্টেণ্ডাৰ্ডটোৰ উদ্দেশ্য কি হ'ব প্ৰথম কাৰণ ষ্টেণ্ডাৰ্ড এটা হ'ব লাগিলে তাৰ উদ্দেশ্য থাকিব লাগিব এনেইতো হ'ব নোৱাৰে উদ্দেশ্য কি উদ্দেশ্য এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে আমি এনেকুৱা এইকেইটা লেনদেন আমি লিপিবদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে এইটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড তৈয়াৰ কৰিছোঁ সেইটো অবজেক্টিভ হ'ব পাৰে নেক্সট স্কোপ অফ দ্য ষ্টেণ্ডাৰ্ডটোৰ পৰিসৰ কি হ'ব কিমান ঠাই আগুৰি ল'ব অৰ্থাৎ কিমান ধৰণৰ লেনদেন কেনেকুৱা ধৰণৰ লেনদেনবোৰ তেওঁলোকে এই ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ দ্বাৰাই লিপিবদ্ধ কৰিব পৰা যাব সেইটোৱে হ'ব মানে স্কোপ নেক্সট ডেফিনেশ্যন অফ দ্য টাৰ্মছ ইউজ ইন দ্য ষ্টেণ্ডাৰ্ডটোত যিবোৰ শব্দ যিবোৰ পদ ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব সেই শব্দবোৰ মানে কি শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব তাত প্ৰয়োগ কৰা হ'ব ষ্টেণ্ডাৰ্ডটোত ষ্টেটমেণ্টটোত সেইটো নিৰ্ধাৰণ কৰিব সেই শব্দবোৰ ডিটাৰমাইন কৰিব নেক্সট ৰিকগনিশ্যন এণ্ড মেজাৰমেণ্ট প্ৰিন্সিপলছ আৰু সেইবোৰ যে ৰিকগনাইজ হয় স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত হ'ব লাগিব সেই নিয়মবোৰ সেই ষ্টেণ্ডাৰ্ডত ব্যৱহাৰ কৰা টাৰ্মবোৰ কি হ'ব লাগিব স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত হ'ব লাগিব ৰিকগনাইজ হ'ব লাগিব নেক্সট প্ৰেজেণ্টেশ্যন এণ্ড ডিছক্লোজাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট তাৰপিছত এইখিনি কৰাৰ ফলত ড্ৰাফটত কি থাকিব প্ৰেজেণ্টেশ্যন কি প্ৰেজেণ্ট কৰিব কেনেদৰে প্ৰেজেণ্ট কৰিব আৰু তাত ডিছক্লোজাৰৰ অৰ্থাৎ ক'ত ডিছক্লোজ কৰিব কি উল্লেখ কৰিব ড্ৰাফটত আৰু ক'ত ডিছক্লোজ কৰিব ক'ত দেখুৱাব সেইখিনিৰ প্ৰয়োজনীয়তাটো নিৰ্ভৰ কৰিব নেক্সট কৈছে কি খচৰা বিশ্লেষণ কৰা অৰ্থাৎ মানদণ্ডৰ খচৰা প্ৰস্তুত কৰাটো হ'ল তাত আমি এই ষ্টেপবোৰ আমি আলোচনা কৰিলোঁ ইয়াৰ পিছত হৈছে খচৰা বিশ্লেষণ কৰা অৰ্থাৎ এনালাইজিং দ্য ড্ৰাফটটো এনালাইচিছ কৰিব লাগিব সেই ড্ৰাফটটো অৰ্থাৎ পঢ়ি চাব লাগিব চালি জাৰি চাব লাগিব যিটো ড্ৰাফট তৈয়াৰ কৰিলে ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ যিটো ড্ৰাফট প্ৰস্তুত কৰিলে সেইটো কি কৰিব লাগিব এনালাইজিং কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ বিশ্লেষণ কৰিব লাগিব চাব লাগিব পুংখানুপুংখভাৱে ঠিকে আছে নে কিবা এড কৰিব লাগিব নে কিছুমান মানে অতিৰিক্ত শব্দ অতিৰিক্ত পদ তাত ব্যৱহাৰ কৰিছে সেই পদবোৰ কাৰ্টেল কৰিব লাগিব নেকি এই বিষয়ে কি কৰিব লাগিব এনালাইচিছ কৰিব লাগিব ইয়াত কৈছে ASB একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড বৰ্ড ইন দিছ ষ্টেজ considers the preliminary draft prepared by the study গ্ৰুপবোৰে যিটো ড্ৰাফট তেওঁলোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব তৈয়াৰ কৰিব সেই ড্ৰাফটটো তেওঁলোকে কি কৰিব কনচিডাৰ কৰিব চালি জাৰি চাব in case anything need to be revised then accounting standard board takes the following step যদি তাত সেই ষ্টেণ্ডাৰ্ডটোত যদি কিবা ৰিভিজন কৰিবৰ প্ৰয়োজন হৈছে অৰ্থাৎ কিবা এডিশ্যন কৰিব লাগে বা কিছু ডিলিট কৰিব লাগে কাৰ্টেল কৰিব লাগে কাট কৰি দিব লাগে সেই ডেফিনেশ্যনটোৰ পৰা কিছুমান টাৰ্ম বা কিছু নতুন টাৰ্ম তাত ইউজ কৰিব লাগে যদি সেইখিনি কি কৰে তেওঁলোকে এড কৰি দিয়ে মানে তেতিয়াহ'লে তাত তলত দিয়া ষ্টেপবোৰ অৰ্থাৎ সেইখিনি কাটি দিয়া বা সংযুক্ত কৰিবৰ কাৰণে তলত দিয়া ষ্টেপবোৰ চাব যে একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড বৰ্ড মেক্স দ্য ৰিভিজন কৰিব একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড বৰ্ডে আৰু একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড বৰ্ড ৰেফাৰ্ছ দ্য চেম টু দ্য ষ্টাডি গ্ৰুপ আৰু সেইখিনি কাৰ্টেল কৰিবৰ কাৰণে কলৈকে পঠাই দিব ষ্টাডি গ্ৰুপবোৰলৈকে পঠাই দিব অৰ্থাৎ সংযুক্ত কৰিবৰ কাৰণে বা কিছু কাটি দিবৰ কাৰণে নেক্সট কৈছে আলোচনা কৰা আৰু এক্সপ'জাৰ ড্ৰাফট চূড়ান্ত কৰা সাৰ্কুলেশ্যন অফ দ্য ড্ৰাফট আৰু তাৰপিছত কি হ'ব আলোচনা কৰিব ডিছকাছ কৰিব সেই ড্ৰাফটটো ডিছকাছ কৰি সেইটো এক্সপ'জ কৰিব অৰ্থাৎ চবৰে আগত প্ৰকাশ কৰি দিব বিলাই দিব আৰু তাৰ বিলাই দিব কিয়
তেতিয়াহে হয়তো সকলে একচেপ্টেন্স দিব আৰু ড্ৰাফটখন ফাইনেলাইজ কৰিব পাৰিব, চূড়ান্তকৰণ কৰিব পাৰিব। আৰু চূড়ান্তকৰণ কৰাৰ পিছত কি কৰিব, এইখন চাৰ্কুলেশ্যন কৰি দিব, সেই ড্ৰাফটখন প্ৰচলন কৰি দিব। নেক্সট হৈছে চাৰ্কুলেশ্যন অফ দ্য ড্ৰাফট। চাৰ্কুলেশ্যন অফ দ্য ড্ৰাফট মানে in this step the ASB circulates the accounting standard draft to the council members of the Institute of Chartered Accountants of India and the following specific bodies of their comments. আৰু কি বুলি কৈছে যে একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড বোৰ্ডে ড্ৰাফটখন চাৰ্কুলেট কৰি দিব। কিহত চাৰ্কুলেট কৰি দিব? টু দ্য কাউন্সিল মেম্বাৰ্ছ অফ দ্য ইনষ্টিটিউট অফ চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। ইনষ্টিটিউট অফ চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ যিবোৰ মেম্বাৰ থাকিব, যিবোৰ সদস্য থাকিব, সদস্যবোৰৰ মাজত সেইবোৰ বিলাই দিব আৰু বিলাই দি তলত দিয়া হেৰিখিনি চাব। কি চাব? দ্য ইনষ্টিটিউট অফ কষ্ট এণ্ড ৱৰ্কছ একাউণ্টেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, অৰ্থাৎ কাৰ মাজত বিলাই দিব? ICW এর মাজত বিলাই দিব। ইনষ্টিটিউট অফ কষ্ট এণ্ড ৱৰ্কছ এণ্ড কষ্ট একাউণ্টেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ ICW এর মাজত বিলাই দিব। কোম্পানী সেক্ৰেটাৰীৰ মাজত বিলাই দিব। মিনিষ্ট্ৰী অফ কোম্পানী এফেয়াৰ্ছৰ মাজত বিলাই দিব। কন্ট্ৰলাৰ এণ্ড অডিটৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া, Central Board of Direct Taxes, Standing Committee of Public Enterprises, Reserve Bank of India, Indian Bank Association, Securities and Exchange Board of India, Associated Chambers of Commerce and Industry Confederation of India, Industry and Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, and any other body considered relevant by the ASB, এই বিভিন্ন অৰ্গেনাইজেশ্যনবোৰৰ মাজত এক্সপ'জাৰ ড্ৰাফটটো কি কৰি দিব? চাৰ্কুলেট কৰি দিব, প্ৰচলন কৰি দিব। তেওঁলোকক কিয় প্ৰচলন কৰি দিব? তেওঁলোকক চাব দিব, তেওঁলোকক ভালদৰে এনালাইচিছ কৰিব দিব। আৰু যদি কিবা তাত আখুৱা আছে, সংশোধন আছে, কিছু ডিলিট কৰিব লগা আছে, কিছু এড কৰিব লগা আছে, তেতিয়াহ'লে এই অৰ্গেনাইজেশ্যনবোৰৰ পৰা যিখিনি কমেণ্ট আহিব, সেই কমেণ্টখিনি তাত নতুন ড্ৰাফটটোত আকৌ সংযোজন কৰা হ'ব। বা কিছু যদি ডিলিট কৰিবলগীয়া আছে, কাৰ্টেল কৰিবলগীয়া আছে, এইখিনি কি কৰিব? কাৰ্টেল কৰি দিব। নেক্সটটো আছে আমাৰ হোল্ডিং, ডিছকাশ্যন এণ্ড ফাইনেলাইজিং এক্সপ'জাৰ ড্ৰাফট। এই বিভিন্ন অৰ্গেনাইজেশ্যনবোৰক পঠাই দিলে ড্ৰাফটটো, তেওঁলোকে চাই কিছুমান তেওঁলোকে কমেণ্ট দিব। সেই কমেণ্টবোৰ কি কৰিব? হোল্ডিং, ডিছকাশ্যন, সেইখিনি অহাৰ পিছত এইখিনি আকৌ ডিছকাছ কৰিব। ষ্টাডি গ্ৰুপ আৰু একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড বৰ্ড আৰু ICAI এইখিনি গোটেইখিনি কি কৰিব? ডিছকাছ কৰিব। ডিছকাছ কৰি তেওঁলোকে এখন মিটিং তৈয়াৰ কৰিব। ASB হোল্ড মিটিং, এখন মিটিং দিব। With the representative of above mentioned bodies for the purpose of determining their views on the draft accounting standard. অৰ্থাৎ এই বিভিন্ন বডিবোৰক যিবোৰৰ মাজত ড্ৰাফটখন চাৰ্কুলেট কৰি দিছিলে, তেওঁলোকক নিমন্ত্ৰণ কৰিব আৰু এখন মিটিং দিব। আৰু মিটিঙত তেওঁলোকক প্ৰত্যেককে নিমন্ত্ৰণ কৰিব আৰু নিমন্ত্ৰণ কৰি তেওঁলোকে যে কমেণ্টবোৰ দিছে, যে কিছুমান টাৰ্ম কাৰ্টেল কৰিব দিছে, কিছুমান টাৰ্ম তাত এড কৰিব দিছে, সেইখিনিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব বিশদভাৱে। কিয় এই টাৰ্মবোৰ কাটি দিব লাগে বা কিয় নতুন শব্দ কিছু ইনক্লুড কৰিব লাগে, তেওঁলোকৰ পৰা কমেণ্টবোৰ ল'ব। বেছড অন এনালাইচিছ অফ দ্য ডিছকাশ্যন, আৰু সেই ডিছকাশ্যনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যিটো প্ৰস্তুত হয়, যিটো ফাইনেলাইজ হয়, এইটো কি কৰিব? ASB ফাইনেলাইজ দ্য এক্সপ'জাৰ ড্ৰাফট অফ দ্য প্ৰপ'জ একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড, আৰু ASB সেই এক্সপ'জাৰ ড্ৰাফটটো ফাইনেলাইজ কৰি দিব, চূড়ান্তকৰণ কৰি দিব। তাৰপিছত এই ড্ৰাফটটো কি কৰিব? চাৰ্কুলেশ্যন অফ এক্সপ'জাৰ ড্ৰাফট। তেতিয়া এই ড্ৰাফটটো কি কৰি দিব? চাৰ্কুলেট কৰি দিব। বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠান, অনুষ্ঠান বা ইয়াৰ লগত জড়িত প্ৰতিটো অৰ্গেনাইজেশ্যনকে এই ড্ৰাফটটো চাৰ্কুলেট কৰি দিব। ফাইনেলাইজিং দ্য ড্ৰাফট এক্সপ'জাৰ ড্ৰাফট, তাৰপিছতহে এই ড্ৰাফটটো কি কৰিব? ফাইনেলাইজ কৰিব, চূড়ান্তকৰণ কৰিব। আৰু তাৰপিছত লাষ্টত ফাইনেলাইজ কৰাৰ পিছত যদি কিবা মডিফিকেশ্যন থাকে, মডিফাইং এণ্ড ইছুইং দ্য একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড, তাৰপিছত এই একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো কি কৰিব? যদি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কিবা মডিফিকেশ্যন থাকে বা কিবা কাৰেকশ্যন থাকে, তেতিয়া সেইবোৰ মডিফাই কৰি আকৌ নতুনকৈ সেইটো ইছ্যু কৰি দিব।
গতিকে এইখিনিয়ে হৈছে প্ৰক্ৰিয়া একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইছ্যু কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো হৈছে এইটো গতিকে এইটো খুব সিম্পল এইটো এই প্ৰক্ৰিয়াবোৰ এই প্ৰচেছবোৰ ভালদৰে ফলো কৰিব লাগিব আৰু এইটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন এই প্ৰশ্নটো পৰীক্ষাত প্ৰায় আহিয়ে থাকে যিকোনো পৰীক্ষাতে আহে যদি ইয়াৰ কিবা থিয়ৰিটিকেল কুৱেশ্যন দিয়াটো বাধ্যতামূলক হয় তেতিয়া এইটো প্ৰায় কাটে বোৰ্ড কাউন্সিল বোৰ্ড বা বিভিন্ন ইউনিভাৰ্চিটিয়ে এই কুৱেশ্যনটো সেট কৰে তেওঁলোকৰ পেপাৰত নেক্সট হৈছে লিমিটেশন অফ একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড আমি একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডৰ সুবিধা একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডৰ আমি স্কোপ নেচাৰ বা প্ৰক্ৰিয়া কি প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা একাউন্টিং স্ট্যান্ডাৰ্ডবোৰ ইস্যু কৰা হয় আমি এইখিনি আমি বিশদভাৱে আলোচনা কৰিলো এতিয়া আহিল আমাৰ লিমিটেশনস অফ একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড অৰ্থাৎ একাউন্টিং স্ট্যান্ডাৰ্ডৰ অসুবিধা কি সীমাবদ্ধতা কি এইখিনি আমি আলোচনা কৰিম আমি একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডৰ অসুবিধা বুলি ক'লে বা লিমিটেশন বুলি ক'লে আমি সাধাৰণতে দুটা বিষয় আমি আমাৰ চকুত পৰে প্ৰথমটো হৈছে যে একাউন্টিং মানদণ্ডৰ কেইটামান সীমাবদ্ধতাও আছে নিয়ন্ত্ৰক সংস্থাসমূহে এই সীমাবদ্ধতাবোৰ সীমিত কৰিবলৈ মানদণ্ডবোৰ উন্নীত কৰি থাকে অৰ্থাৎ এই লিমিটেশনবোৰ নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে কমাবৰ কাৰণে নিয়ন্ত্ৰণ কৰা অৰ্থাৎ একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড ইস্যু কৰা অৰ্গানাইজেশনবোৰে বা আইচিএআইএ স্ট্যান্ডার্ডবোৰ প্ৰতি বছৰে কি কৰে ডেভেলপ কৰি থাকে উন্নত কৰি থাকে মানদণ্ডবোৰ ইয়াৰ অসুবিধাৰ ভিতৰত আমি দুটা অসুবিধাই আমি আমাৰ চকুত পৰে তাৰ প্ৰথমটো হৈছে বিকল্প বাছনি কৰাৰ মাজত অসুবিধা অৰ্থাৎ একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডত কি নাই অল্টাৰনেটিভ নাই আমি আগতে কৈছোৱে যে একাউন্টিং কনসেপ্টস আৰু কনভেনশনবোৰৰ বৰত কোনো এটা বিশেষ ধৰণৰ লেনদেন লিপিবদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে কেইবাটাও নীতি নিয়ম তাত উল্লেখ কৰি দিছে কেইবাটাও তাত কনসেপ্ট আছে সেই কনসেপ্টবিলাকৰ ভিতৰত যিকোনো এটা ব্যৱহাৰ কৰিয়ে লেনদেনটো লিপিবদ্ধ কৰিব পাৰে এটাৰ বিকল্প আছে কনসেপ্টস কনভেনশনবোৰত কিন্তু একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডত কোনো বিকল্প নাই সেইকাৰণে কৈছে বিকল্প বাছনি কৰাৰ মাজত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয় কোনো ধৰণৰ বিকল্প বাছনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত সুবিধা নাথাকে অৰ্থাৎ অল্টাৰনেটিভ নাই এটাই আছে অৰ্থাৎ এইটো প্ৰিন্সিপল এইটো লেনদেনৰ সৃষ্টি হৈছে এই প্ৰিন্সিপলটোৰ দ্বাৰা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব যেনে ডেপ্ৰিচিয়েচন যদি হয় অবক্ষয় যদি হয় অবক্ষয় লিপিবদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত কি কৰিব একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড 6 টো এপ্লাই কৰিব লাগিব তাত অল্টাৰনেটিভলি আর 6 7 বা 8 ইয়াৰ যিকোনো এটা কৰিলে নহব 6 মানে 6 এ কৰিব লাগিব আৰু 6 বা 5 4 এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব সেইকাৰণে বিকল্প নাই কিন্তু কনসেপ্টস আৰু কনভেনশনবোৰৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড ওলোৱা নাছিল তেতিয়া অল্টাৰনেটিভ ৰুল আছিল অল্টাৰনেটিভ প্ৰিন্সিপলছ আছিল অল্টাৰনেটিভ কনসেপ্ট আছিল গতিকে এই অল্টাৰনেটিভ কনসেপ্টবোৰৰ যিকোনো এটা ইউজ কৰি দিলে হয় তেতিয়া কি হয় তেতিয়া ইউনিফৰ্মিটি নাথাকে ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টবোৰৰ অৰ্থাৎ বিত্তীয় প্ৰতিবেদনবোৰৰ মাজত কোনো ধৰণৰ ইউনিফৰ্মিটি নাথাকে আৰু ইউনিফৰ্মিটি নাথাকে কাৰণে বা ইউনিফৰ্মিটি বিলাকৰ অভাৱত ইউজাৰবোৰে ডিসিশন লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধা হয় সেইকাৰণে কিন্তু সেই অসুবিধাটো কিন্তু ইয়াত আছে অৰ্থাৎ ইয়াত বিকল্প হেৰি কৰিব নোৱাৰে সীমাবদ্ধ পৰিসৰ আৰু ইয়াৰ স্কোপটো লিমিটেড স্কোপ অৰ্থাৎ এটা স্ট্যান্ডার্ড এক বিশেষ ধৰণৰ লেনদেন প্ৰস্তুত কৰাৰ ক্ষেত্ৰতহে বা ইউজ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতহে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব বিভিন্ন লেনদেন লিপিবদ্ধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব গতিকে আমি এই দুটাই আমি ইয়াৰ লিমিটেশন পালো অসুবিধা পালো নেক্সট আহিল অবজেক্টিভস অফ একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড অবজেক্টিভস অফ একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড বুলি ক'লে একাউন্টিংয়ে প্ৰায় ব্যৱসায়ৰ ভাষা বুলি গণ্য কৰা হয় অৰ্থাৎ একাউন্টিং ইজ দ্য ল্যাঙ্গুৱেজ অফ বিজনেছ বুলি কোৱা হয় কিয়নো ই কোম্পানীৰ বিত্তীয় স্থিতি আনক যোগাযোগ কৰে আৰু প্ৰতিটো ভাষাৰ দৰে কিছুমান বাক্যবিন্যাস আৰু ব্যাকৰণৰ নিয়ম আছে ইয়াতো একেই সত্য অৰ্থাৎ
একাউণ্টিং ইজ দ্য লেংগুৱেজ অফ বিজনেছ, অৰ্থাৎ একাউণ্টিঙক ব্যৱসায়ৰ ভাষা বুলি কোৱা হয়। গতিকে এই ভাষাটো লিপিবদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে, প্ৰয়োগ কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান গ্ৰামাৰৰ বা বাক্যবিন্যাস বা ব্যাকৰণৰ নিয়মো প্ৰয়োগ কৰিবলগীয়া হয়, অৰ্থাৎ কিছুমান নীতি নিয়ম মানি চলিবলগীয়া হয়, সেইবোৰকে গ্ৰামাৰৰ নিয়ম বুলি কৈছে। একাউণ্টিঙৰ ক্ষেত্ৰত এই নিয়মবোৰ হৈছে একাউণ্টিং মানদণ্ড, ইয়াক একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুলি কৈছে। অৰ্থাৎ বিত্তীয় নীতি নিয়মবোৰ, ইয়াত গ্ৰামাৰটো কি বুলি কৈছে, ব্যাকৰণটো কি বুলি কৈছে, একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুলি কৈছে। সেইবোৰ হৈছে এখন দেশত হিচাপ আৰু প্ৰতিবেদনৰ বাবে নিয়ম আৰু নিয়মৰ পৰিকাঠামো, অৰ্থাৎ এই একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডবোৰ প্ৰতিখন দেশৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰে, তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ দেশবোৰে প্ৰস্তুত কৰে, আৰু সেই নিয়মবোৰৰ কিন্তু এটা ইউনিফৰ্মিটিও থাকিব লাগিব। অৰ্থাৎ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিনান্সিয়েল ৰিপৰ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ ওপৰত বেছ কৰি প্ৰতিখন দেশেই বা প্ৰতিখন দেশতে তেওঁলোকৰ নিজাববীয়াকৈ একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড প্ৰস্তুত কৰে, আৰু সেইকাৰণে সেইবোৰৰ এটা ইউনিফৰ্মিটিও থাকে। আহক এতিয়া আমি এই মানদণ্ডবোৰ গঠন কৰাৰ মুখ্য উদ্দেশ্যবোৰ আমি আলোচনা কৰোঁ। চাওঁ আহক, কিয় একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডবোৰ প্ৰস্তুত কৰে। মুখ্য লক্ষ্য হৈছে নাম্বাৰ 1, মুখ্য লক্ষ্য হৈছে বিত্তীয় বিবৃতিৰ নিৰ্ভৰযোগ্যতা উন্নত কৰা। এতিয়া কাৰণ ব্যৱহাৰকাৰীসকলে তেওঁলোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব পৰা মানদণ্ড অনুসৰণ কৰি বিত্তীয় বিবৃতি দিব লাগিব। তেওঁলোকে জানে যে এই মানদণ্ডবোৰ অনুসৰণ নকৰিলে কোম্পানীবোৰৰ বাবে গুৰুতৰ পৰিণাম হ'ব পাৰে। অৰ্থাৎ বিত্তীয় বিবৃতিবোৰৰ নিৰ্ভৰযোগ্যতা বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে বা উন্নত কৰিবৰ কাৰণে একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডবোৰ প্ৰয়োগ কৰিব লাগিবই। একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডবোৰ প্ৰয়োগ কৰি বিত্তীয় প্ৰতিবেদনবোৰ প্ৰস্তুত নকৰিলে তাৰ নিৰ্ভৰযোগ্যতা বৃদ্ধি নহয়, উন্নত নহয়, একচেপ্ট নকৰে ইউজাৰবোৰে। সেইকাৰণে এইটো কৈছে যে বিত্তীয় প্ৰতিবেদনবোৰ প্ৰস্তুত কৰাৰ সময়ত একাউণ্টেণ্টবোৰে সদায় একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইউজ কৰিব লাগিব, আৰু তেতিয়া সেই বিত্তীয় প্ৰতিবেদনবোৰৰ নিৰ্ভৰযোগ্যতা বৃদ্ধি হ'ব। কাৰণ এতিয়া কাৰণ ব্যৱহাৰকাৰীসকলে তেওঁলোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব পৰা মানদণ্ড অনুসৰণ কৰি বিত্তীয় বিবৃতি দিব লাগিব, আৰু ব্যৱহাৰকাৰীসকলেও তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰা মানদণ্ড, বিত্তীয় বিবৃতিবোৰৰ মানদণ্ডটো কি হৈছে, ভাল নে বেয়া, সেইটো বিবৃতি দিব লাগিব। তেওঁলোকে জানে যে এই মানদণ্ডবোৰ অনুসৰণ নকৰিলে কোম্পানীবোৰৰ বাবে গুৰুতৰ পৰিণাম হ'ব পাৰে। অৰ্থাৎ যদি একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডবোৰ যদি ইউজ নকৰে, তেতিয়া ইয়াৰ বিত্তীয় প্ৰতিবেদনবোৰৰ ফলাফলটো শুদ্ধ নহ'ব, ৰিজাল্টটো একুৰেট নহ'ব। সেইকাৰণে প্ৰথম উদ্দেশ্যটোৱে হৈছে একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ যে বিত্তীয় প্ৰতিবেদনবোৰ শুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে, উন্নীত কৰিবৰ কাৰণে বা নিৰ্ভৰযোগ্যতা বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডবোৰ প্ৰয়োগ কৰি বিত্তীয় প্ৰতিবেদনবোৰ প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ছেকেণ্ডটো হৈছে অবজেক্টিভ, তুলনাযোগ্যতা বৃদ্ধি কৰা, কম্পেয়াৰেবিলিটি ইনক্ৰিজ কৰা। কম্পেয়াৰেবল হ'ব লাগিব। কম্পেয়াৰেবল কেতিয়া হ'ব? যেতিয়া একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডবোৰ প্ৰয়োগ কৰি বিত্তীয় প্ৰতিবেদনবোৰ প্ৰস্তুত কৰিব, তেতিয়াহে বিত্তীয় প্ৰতিবেদনবোৰ কম্পেয়াৰেবল হ'ব, আৰু তেতিয়া ইউজাৰবোৰে বিভিন্ন বিত্তীয় প্ৰতিবেদন, বিভিন্ন ব্যৱসায়ৰ বিত্তীয় প্ৰতিবেদন চাই তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিব কোনখন ব্যৱসায় তেওঁলোকৰ কাৰণে উপযুক্ত হ'ব। সেইকাৰণে ইয়াত কৈছে তাৰপিছত তুলনাযোগ্যতা আছে। এই মানদণ্ডবোৰ অনুসৰণ কৰিলে আন্তঃদৃঢ় আৰু আন্তঃদৃঢ় তুলনাৰ অনুমতি দিব। অৰ্থাৎ ইণ্ট্ৰা ফাৰ্ম কম্পাৰিজন আৰু ইণ্টাৰ ফাৰ্ম কম্পাৰিজন দুইটাই হ'ব। আন্তঃদৃঢ় আৰু আন্তঃদৃঢ় দুইটাৰ ক্ষেত্ৰত এইটো ইণ্টাৰ ফাৰ্ম এণ্ড ইণ্ট্ৰা ফাৰ্ম দুইটাৰ কাৰণে অনুমতি দিব। এইটোৱে আমাক প্ৰতিষ্ঠানটোৰ প্ৰগতি আৰু বজাৰত ইয়াৰ স্থিতি পৰীক্ষা কৰিবলৈ অনুমতি দিয়ে। আৰু শেষৰটো হৈছে ই একাউণ্টিং আঁচনিৰ এটা সংহতি প্ৰদান কৰিব বিচাৰে, য'ত প্ৰয়োজনীয় প্ৰকাশৰিক অন্তৰ্ভুক্ত থাকে। অৰ্থাৎ একাউণ্টিং আঁচনিৰ এটা সংহতি প্ৰদান কৰিব বিচাৰে, এটা ছিষ্টেম এটা দিব বিচাৰে, যাৰ দ্বাৰা ই এটা ৰুলত পৰিণত হৈ যাব। অৰ্থাৎ এই একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিলে আমি প্ৰধানতঃ তাৰ নিৰ্ভৰযোগ্যতাটো বৃদ্ধি পাৰে, তুলনাযোগ্য হয়, আৰু এটা ইউনিফৰ্মিটি তৈয়াৰ কৰে, এটা সংহতি এটা তৈয়াৰ কৰিব পাৰে। গতিকে এইকেইটা হৈছে মুখ্য উদ্দেশ্য আমি ইয়াত উল্লেখ কৰিছোঁ। নেক্সট পৰৱৰ্তী আমি লাষ্ট ষ্টেপটো অৰ্থাৎ বা শেষৰ ষ্টেপটোত আমি ক'ব পাৰি ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড। একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ গুৰুত্ব কি, কিয় ইয়াৰ প্ৰয়োজন, মানুহে ইয়াক কিয় গুৰুত্ব দিয়ে বা ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা ক'ত, সেই বিষয়ে আমি ইয়াত আলোচনা কৰিম।
যে সমগ্ৰ একাউণ্টিং প্ৰণালীত একাউণ্টিং মানদণ্ডই এক অতি দক্ষ ভূমিকা পালন কৰে। ইয়াৰ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা তলত আলোচনা কৰা হ'ল। একাউণ্টিং প্ৰণালীত একতা আনিছে। যে কি ইম্পৰ্টেঞ্চ, কিয় একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইউজ কৰিব লাগে? একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইউজ কৰাৰ প্ৰথম গুৰুত্বটো হৈছে একাউণ্টিং প্ৰণালীত একতা আনি দিছে, ইউনিফৰ্মিটি প্ৰস্তুত কৰি দিছে। একাউণ্টিং গোটেই ছিষ্টেমটোতে এটা ইউনিফৰ্ম আনিছে, একতা আনি দিছে। অৰ্থাৎ পৃথিৱীৰ সকলোবোৰ দেশৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানে একে নিয়মে একেধৰণে বিত্তীয় প্ৰতিবেদনবোৰ প্ৰস্তুত কৰাৰ কাৰণে বিত্তীয় প্ৰতিবেদনবোৰৰ এটা ইউনিফৰ্মিটি আহি গৈছে, এটা একতা আহি গৈছে। সেইকাৰণে ইয়াৰ গুৰুত্বটো আছে। ছেকেণ্ড গুৰুত্বটো হৈছে কি, যে বিত্তীয় বিবৃতিবোৰ সহজ তুলনাযোগ্যতা বৃদ্ধি কৰে, সহজে তুলনাযোগ্য হয়, আৰু কম্পেয়াৰেবিলিটিটো ইনক্ৰিজ হৈছে। যিহেতুকে একে হয়, একেই, অৰ্থাৎ কেনেকুৱা ধৰণৰ তুলনাযোগ্যতা? ছাপ'জ আমি উদাহৰণস্বৰূপে এনেকৈ ল'ব পাৰোঁ যে 4জন ষ্টুডেণ্ট একে ক্লাছতে পঢ়ে, আৰু সেই একে ক্লাছত পঢ়াৰ ফলত তেওঁলোকে ধৰা একে ছাবজেক্টে পঢ়ে। ধৰা হ'ল তেওঁলোকৰ অংক বিষয়টোৰ পৰীক্ষা পাতিছে, 100 নম্বৰৰ পৰীক্ষা পাতিছে, আৰু এই অংক বিষয়টোৰ 100 নম্বৰৰ ভিতৰত এই 4জন ষ্টুডেণ্টে কোনে কিমান পাইছে? কাৰণ একে পেপাৰ আহিছে। কোনোবাই ধৰা 70 পাইছে, কোনোবাই 80 পাইছে, কোনোবাই 90 পাইছে, কোনোবাই 50 পাইছে। ইয়াৰ ফলত কোনজন বেছি অংকত ভাল বা কোনজন ছাত্ৰ বেছি অংকত বেয়া, এইটো কি কৰিব পাৰে? তেওঁলোকে তুলনা কৰিব পাৰে, কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰে। গতিকে ঠিক তেনেদৰে একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডবোৰ প্ৰয়োগ কৰি যেতিয়া বিত্তীয় প্ৰতিবেদনবোৰ প্ৰস্তুত কৰিব, তেতিয়া বিত্তীয় প্ৰতিবেদনবোৰ একেই হ'ব। তাৰ ৰিজাল্ট একেধৰণে প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে তাৰ ৰিজাল্টবোৰ কোনখন বিত্তীয় ব্যৱসায়ৰ প্ৰতিবেদনত লাভ বেছি আছে বা কোনখন ব্যৱসায়ত লাভ কম আছে, কাৰ আৰ্থিক অৱস্থা ভাল, কাৰ বেয়া, সেইটো তেওঁলোকে তুলনা কৰিব পাৰিব, কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰিব। গতিকে ইয়াৰ কাৰণে এটা গুৰুত্ব আছে। নেক্সট ইম্পৰ্টেঞ্চটো হৈছে অডিটৰসকলক সহায় কৰে। ইট হেল্পছ দ্য অডিটৰবোৰক সহায় কৰে। অডিটৰবোৰক কিয় সহায় কৰে? অডিটৰসকলে জানে যে বিত্তীয় প্ৰতিবেদনবোৰ যিহেতু একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰয়োগ কৰি বিত্তীয় প্ৰতিবেদনবোৰ প্ৰস্তুত কৰিছে, ইয়াত কোনো খেলি মেলি নাই। গতিকে আমি জাষ্ট ৰুল ফ'ল' কৰি আমি চেক কৰি গ'লে পাই যাম। ইয়াত কোনেও মিছা মাতিব নোৱাৰে। ইয়াত যিটো ৰিজাল্ট ওলাইছে সেইটোৱে একুৰেট হ'ব, শুদ্ধ হ'ব। তাৰপিছত একাউণ্টিং তথ্যপূৰ্ণ, সহজ আৰু সৰল কৰে। একাউণ্টিঙত যিবোৰ তথ্য অন্তৰ্ভুক্ত কৰে, অৰ্থাৎ বিত্তীয় প্ৰতিবেদনত যিবোৰ একাউণ্টিঙৰ তথ্য অন্তৰ্ভুক্ত কৰে, সেই তথ্যবোৰ কি হয়? সহজ হয় আৰু সৰল হয়, চিম্পুল হয়। নেক্সট, প্ৰবঞ্চনা আৰু হেৰফেৰ পৰিহাৰ কৰে। ইয়াত প্ৰবঞ্চনা নাথাকে, চিটিং নাথাকে, মিছা ক'ব নোৱাৰে, ফ্ৰড কৰিব নোৱাৰে। চিটিং এণ্ড ফ্ৰডটো পৰিহাৰ কৰে, নাইকিয়া কৰি দিয়ে, একদম ৰিমুভ কৰি দিয়ে একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডে। নেক্সট, বিত্তীয় বিবৃতিবোৰৰ নিৰ্ভৰযোগ্যতা প্ৰদান কৰে। একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডে কি কৰে? নিৰ্ভৰযোগ্যতা। আমি নিৰ্ভৰযোগ্যতাৰ কথাটো কৈছোঁ, অলপ আগতে মেনশ্যন কৰিছোঁ যে নিৰ্ভৰযোগ্যতা প্ৰদান কৰে। মানে যিহেতুকে হিচাপৰ মানদণ্ডবোৰ প্ৰয়োগ কৰি বিত্তীয় বিবৃতিবোৰ প্ৰস্তুত কৰে, বিত্তীয় প্ৰতিবেদনবোৰ প্ৰস্তুত কৰে, তেতিয়া বিত্তীয় প্ৰতিবেদনবোৰ কি হয়? ইউজাৰবোৰে সহজতে বিশ্বাস কৰে যে তেওঁলোকে এইখন একুৰেট হয়। যিহেতুকে একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড প্ৰয়োগ কৰি এই বিত্তীয় বিবৃতিবোৰ প্ৰতিবেদনবোৰ তৈয়াৰ কৰিছে, এই বিত্তীয় প্ৰতিবেদনবোৰত কোনো ধৰণৰ খেলি মেলি নাই, 100% শুদ্ধ। গতিকে তাৰ বিশ্বাসযোগ্যতাটো বা নিৰ্ভৰযোগ্যতাটো বৃদ্ধি পাইছে। ব্যৱস্থাপনা, প্ৰদৰ্শন, পৰিমাপ কৰে। অৰ্থাৎ আৰু কি কৰে? মেনেজমেণ্টক সহায় কৰে, এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনক সহায় কৰে, এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ মানদণ্ডটো নিৰ্ধাৰণ কৰে, তাৰ ইউনিটিটো ফিক্স কৰি দিয়ে। ইউনিটি ফিক্স কৰা মানে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেকুৱা, তাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো কেনেকুৱা, উন্নত নে অনুন্নত, সেইটো একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ দ্বাৰাই ফিক্স কৰে, নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰে। গতিকে আমি আজি একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ গোটেই পাঠ্যক্ৰমখিনি আমি বিশদভাৱে আলোচনা কৰিলোঁ। পৰৱৰ্তী ক্লাছ আৰু এইটো ক্লাছত, এই দুইটা ক্লাছতে আমি একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ বিষয়ে বিশদভাৱে আলোচনা কৰিলোঁ। আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি ইয়াৰ নেক্সট ইউনিটটো আমি ডিছকাছ কৰিম। একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ আৰম্ভণিৰ পৰা এতিয়ালৈকে আমি যিকেইটা ষ্টেপ ডিছকাছ কৰিলোঁ, সেইকেইটা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰতিটো ষ্টেপেই প্ৰয়োজনীয়তা, উদ্দেশ্য, সীমাবদ্ধতা,
গুৰুত্ব সংজ্ঞা আৰু কোনে প্ৰস্তুত কৰে একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড প্ৰস্তুত কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াবোৰ প্ৰণালীটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে এইখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ধুনীয়াকৈ আয়ত্ত কৰিলে পৰীক্ষাত লিখাত সহজ হ'ব ধন্যবাদ